and all gathered here. Success is a vehicle which moves on a wheel called hard work, but the journey is impossible without the fuel called self-confidence and teamwork. Yes, we are all gathered here as a team with confidence to change the world with outcome-based education. We are privileged to welcome you all for this wonderful event. One song can change a moment, one idea can change a world, one step can start a journey, but a prayer delights God's ear, melts his heart, opens his hand, and makes everything possible. Let us plug into the power of prayer. Tamil Taiwan. All of us have made a huge effort to join together. On behalf of us, we deeply appreciate and offer you all our most grateful welcome. May I humbly ask our noblest teacher, Dr. K.D. Tamilmani sir, Dean Academic Affairs and the convener of the workshop, to formally welcome the gathering. Sir, please. Respected President of our College Committee, Revered Secretary of our College Committee, respected Principal and esteemed Chief Guest and my colleagues, a very good morning to one and all gathered here. I deem it a great honor to stand before this august gathering to deliver the formal welcome address. Today is another red letter day in the annals of the history of our college, in the annals of Nehru Memorial College. We make another giant leap towards quality consciousness. Let me formally welcome our college committee president, Sri Pon Balasubramanian, amidst us to deliver the inaugural address. As all of us aware of the fact that he is a very quality conscious person. Actually, he who initiated this workshop about a month ago, he prompted two of us to go to Coimbatore to attend a similar event of this kind for 2 days. And he was the prompt giver. Fortunately, we the two, myself and Dr. Saskumar, had the opportunity to meet this stalwart in OBE, Professor M.G. Seduraman. Not even a month ago, just 3 weeks ago, we had the opportunity to interact with Professor M.G. Seduraman. So the prompt was given by our college committee president. So only because of his seed of thought, we had the opportunity to listen to this great learned professor, and in turn, our president is very keen on bringing that great giant to our campus, and he is now with us. So on behalf of the organizing committee, the principal, and every one of you, I extend a very warm welcome to our college committee president, Sri Pon Balasubramanian. I welcome you, sir. You made this possible, sir. Because of you, the workshop is taking place. A formal welcome to our principal. So when our president prompted two of us, actually the principal was about to go because of his personal commitments. He couldn't make it on the day. Our principal is also very keen on making things happen on the campus. Every now and then some activity should go on with quality consciousness. He was instrumental in organizing this event, spending a lot of money and spending a lot of human hours. So on behalf of every one of us, I extend a very, very cordial welcome to our principal, respected principal, Dr. I welcome you, sir. Though Professor, the esteemed chief guest is going to be introduced formally by the MC desk, I had some rare inputs from my interaction with the esteemed resource person this morning. As a teacher, he has been teaching chemistry for about 35 years. He is a professor of chemistry.
ஒரு போக்குல ஜோக்கா சொன்னது, இந்த அரங்கம் இன்னொரு 1 மணி நேரத்துக்கு கலகலன்னு இருக்க போகுது. I'm sure about it. ஒரு போக்குல சொன்ன வாசகம், என்னுடைய லைஃப் டைம்ல பாதி டைம் பிபிடில போயிருச்சுப்பா. It means he has met thousands of teachers. He has spoken to thousands of teachers. He has trained thousands of teachers. And he has been training. Yesterday night he reached his home around 11:30 and again starting from his home at 6 o'clock to meet us. When we approached him around a month ago, he said, no sir, 2 months I do not have a date. But the moment we told him that, sir, we are calling from NMC, he had a love for NMC, he has a love for NMC, he will have a love for NMC, definitely. Such is the passion. And through my interaction with him, I understand that he was a very close associate of Professor Manisundaram, the first Vice Chancellor of Bharatdasan University, and a good friend of our chairman, Professor N. Puthanampatti. He was a very close associate. He was groomed by Professor Manisundaram. Because of his association with Professor Manisundaram, he had a visionary appeal to what he is doing. The OBE workshop, இதுவரை 40 workshop பண்ணிருக்கார் Professor. I ask you to give a big round of applause. Professor, this applause is for you for having conducted 40 OBE workshops. And this morning he informed us the latest news that OBE is going to be mandatory. OBE is going to be compulsory from next academic year by the UGC. I already informed our college committee president that Coimbatore region is far ahead of us. Many colleges have introduced OBE in its curriculum. And I think in this region we are going to be the first, like we started computer science. And again the credit goes to our college secretary and college president because of this initiative. This is going to be the order of the day. OBE is going to be the order of the day. So on behalf of every one of us gathered here, definitely I have not introduced Professor M.G. Seduraman fully. The MC desk will do that. He has a rich profile, very high profile. As a NAC committee member, he has been to many places. Above all, he is a passionate teacher, he is an appealing teacher, and he knows the tactics of how to get things across to the minds of the teachers. That is a tremendous skill he possesses. So, we admire you, Professor, we respect you, we adore you. On behalf of everyone gathered here, I extend a very, very warm welcome to you, Professor Seduraman. I welcome you, sir. It is my bound duty to welcome our Vice Principal, Professor Dr. S. Kumaraman, amidst us. I welcome you, sir. I take this opportunity to welcome every one of you gathered here with a final note of the need of this workshop. After the advent of artificial intelligence and blockchain technology, a lot of things are taking place in the society, and it is also reflecting on the educational policy. That is why the educational policy makers in MHRD and UGC, they are very keen on introducing OBE in higher education scenario. Suppose we neglect OBE, then we miss the coach. In another 5 years, students will be opting the institutions on the basis of the outcomes posted in the website of the colleges. Definitely, after the revision of 2019 and 20, our curriculum will be posted in the website, college website. That will speak about the quality of the teachers, that will speak about the quality of education imparted on our campus. So, this is going to be the springboard. This one-day event will become an eye-opener with the expertise of Professor M.G. Seduraman. So, with this note, I thank you, every one of you, for this wonderful opportunity to welcome you all. Again, I welcome each one of you. Thank you so much. Thank you, sir.
Leadership is the ability to see what no one else sees, to listen what others talk, and the ability to be optimistic when others are not. Let us invite the optimistic principal, Dr. A.R. Ponperiyasamy, to put forward the introductory remarks about the workshop on outcome-based education. Sir, please. Very good morning to everyone gathered here. Most respected Chairman Ayya, respected President Engineer Pan Balasubramanian, respected Secretary, esteemed Chief Guest Dr. M.G. Seduraman, Professor of Chemistry, Gandhigram University, Vice Principal Dr. S. Kumar Raman, Controller of Examination, Convener of this program Dr. K.T. Tamilmani, Dean Academic Affairs, all other Deans, all Head of the Departments, IKC Coordinator Dr. A. Venkateshan, Self-Finance Coordinator Dr. Meenakshi Sundaram, all faculty members, media people, non-teaching staff members, good morning to everyone. At the outset, I take this opportunity to appreciate and thank all my colleagues who are present here to update themselves on a new approach becoming relevant in the higher education scenario in India. First of all, what is OBE? OBE is an educational process that focuses on what students can do or the qualities they should develop after they are taught. OBE is introduced in response to industry request for better prepared graduates. OBE involves the restructuring of curriculum, assessment and reporting practices in education to reflect the achievement of high order learning rather than accumulation of course credits. OBE is student-centered instruction model that focuses on measuring student performance through outcomes. Outcomes include knowledge, skill and attitudes. OBE focuses on evaluation of outcomes of the program. OBE is students-centered. OBE is model. OBE model measures the progress of the graduates in 4 parameters. One is program educational objective PEO, program outcomes PO, program specific outcomes PSO, course outcomes CO. The method of assessment of the candidate during the program is left for the institution to decide. The various assessment tools for measuring course outcomes include mid-semester, end-semester examinations, assignments, project work, lab presentation, examiner feedback, alumni feedback, etc. For conclusion, I opine that the OBE does, after many powerful ideas such as a commitment to learning for all students, possibilities for ordinary assessment, more directed and coherent curriculum. Though some colleges have been trying to implement OBE, the theoretical questions about the network of knowledge and learning remain significant problems. These issues require more study. If there is no OBE, there is no accreditation. That is why we have this one-day workshop on OBE, and I hope all of us will be further enlightened on this by the resource person, Dr. Professor M.G. Seduraman. I congratulate the management, chief guest, convener, all the participants. Once again, I thank you all for this opportunity. Thank you, Honorable.
Yes, it's time to honor our chief guest. Now, I cordially invite our Honorable President, Engineer Sri Pon Balasubramaniam Sir to adorn his shawl to our chief guest, Dr. M.G. Seduraman, Professor of Chemistry, the Gandhigram Rural Institute, deemed to be University, Dindigul. Welcome, sir. Thank you, sir. Minds are like parachutes. They will work only when it is open. Similarly, the workshop will begin when it is declared open. Here is a talented leader who always motivates and inspires all of us with his wisdom, knowledge, and always thinks about the betterment of students and the institution. Yes, who is none other than our most respected President, Engineer Pon Balasubramaniam. Sir, we are honored to welcome you to inaugurate this workshop. Good morning. Respected principal of our college, Professor Dr. Pon Peரியasamy, Dean Academic Affairs, Dr. K.T. Tamilmani, Chief Guest for today's function, and the resource person, Dr. M.G. Seduraman, Vice Principal, Dr. S. Kumar Raman, other faculty members, senior faculty members, and my dear faculty members. As Professor Tamilmani said, 1 month back I just happened to see as an advertisement on the paper calling for participants on object-based outcome-based education at Coimbatore. I was wondering what to do. I don't know what is outcome-based education. So I called the principal, asked him whether can you send some faculty members and see what it is. It was conducted at Coimbatore by the Management Association, the College Management Association at Coimbatore. So I said, okay, you find out if any professor is interested to go and attend that, then come back and disseminate that information to our faculty members. Dr. Tamilmani and Dr. Sasikumar volunteered, and they did a wonderful job in attending that 2 days workshop there at Coimbatore. And they gave proper inputs that this is going to be the way we need to change our syllabus and everything, our outlook, our way of teaching, everything. So I thought, okay, why not? Because we are at the juncture of making a major, So they gave proper inputs and they suggested, we have a resource person very close to our place at Dindigul, Dr. M.G. Seduraman, who was also there in that workshop, and so they suggested that we should invite him here and enthuse our faculty members. What is object-based, outcome-based, again confusing. Outcome-based education and how we can implement it. Because, as I said earlier, we are at the juncture of a major revision of our syllabus, and if we can incorporate these changes, it will definitely make this institution to show that we are very quality conscious. Of course, outcome-based education is nothing but student-centric. You say, this is the syllabus, this is what we are going to teach, etc., etc. Now you are going to put it in the other way around. Student-centric. What students are going to learn? What students will be able to do? Not learn. What students will be able to do? So from there you say, okay, to make him to do that, what I need to teach him? So you come back to the reverse. So I am sure this workshop will give you a lot of thought processes to ponder and see how you can shape your syllabus, your own department syllabus, in the right perspective.
I take this opportunity to thank Professor Dr. Tamilmani and Dr. Sasikumar for taking the lead. When it was given, they have taken the lead. So I must appreciate them at this juncture. Thank you, Professor, for taking the lead. Not only just attending it, but then shaping it, how to make it happen in our institution. I also take this opportunity to thank our chief guest, our workshop convener, our Professor Dr. Sethuraman for readily accepting to come to Puthanampatti. Thank you, sir. This is not your first visit, I know, and you have come earlier and helped our faculty members. I'm sure this visit will definitely give us more inputs and more guidelines for our faculty members to introduce outcome-based education here. I take this opportunity to thank all the faculty members for taking a day off today, for taking your time off today to come to the institution and attend this workshop. Seriously, I'm sure you will change it, because we are at a disadvantageous location. Our college is in a rural setting. Unless we do something different other than what city colleges are doing, we will not be able to attract students. So I want you all to put your thought processes in that direction. It is not enough if we do what others are doing. I want you to do more and above what others are doing. Thank you for the opportunity. All the best. A successful person is one who creates and pursues focused goals, decides and takes immediate action, focuses on being dynamic, focuses on making continuous improvements, measures and tracks his progress. Yes, we have such a successful person among us. Before we hear from him, let us hear a brief introduction about our today's chief guest. Dr. M.G. Sethuraman, Professor of Chemistry, Gandhigram Rural Institute, had his MSc and PhD degree from Regional Engineering College, Trichy. He has 28 years of teaching and 32 years of research experience. His area of specialization include natural products chemistry and surface production strategies. He has published 127 research articles in leading international journals with good impact factors. 16 scholars have been awarded PhD degree and 5 scholars are presently working under his guidance. He has delivered more than 230 invited talks in various national and international conferences, both in India and abroad. He has completed 8 research projects and mobilized rupees 5.27 crores through projects. Besides, he is also an associate director of an Indo-US 21st Century Knowledge Initiative project of UGC, which is being executed in collaboration with University of North Florida, USA, with the financial outlay of rupees 1.25 crores. He has also served as a coordinator for Levinson Recognition Mentoring Program, a project funded by Levinson Foundation, USA, and executed in collaboration with IIT Madras, Chennai, with the view of fostering innovations. He has also received Muscat National Award 2018 for the significant contribution in his domain. He has held several administrative positions in Gandhigram Rural Institute and also associated with several Indian universities through memberships in various academic bodies. He was the head of the Department of Chemistry for 3 years and Director IQAC for 8 years. He has also served as a member of the Interim Administrative Committee, discharging the functions of Vice Chancellor during 2018-19. As Director of IQAC, he has successfully steered the Gandhigram Rural Institute to get A grade in NAC accreditation during the 2nd and 3rd cycles. He has undertaken many quality sustenance activities, including the development of PBAS formats. He has conducted academic and administrative audits at 6 universities and 15 colleges of Tamil Nadu. He has served as a resource person in more than 25 NAC-sponsored national conferences and workshops. He is actively involved in quality sustenance activities such as curriculum design, outcome-based education, quality metrics in research, research quality circles, quality benchmarking, and creation of institutional databases. Besides, he has served as the overall coordinator for the VISIT UGC team for the review of 11th and 12th 5-year plans at Gandhigram Rural Institute. Yes, one such inspired person is with us.
Let us invite him to propose the keynote address. Over to you, sir. Respected President of the College Committee, Engineer Balasubramanian, the Principal of this institution, the Vice Principal, Dr. Tamilmani, my dear colleagues, a very good morning to all of you. Now that you know the culprit responsible for him, for any lapse on my part, you can squarely blame him. So, the cat is out of the bag. Fine. We all have assembled here to hear about the outcome-based education. Let me begin my small introductory address at this inaugural session, which will probably be followed by the first session and the second session later on, with a small story. How many of you have, I do not know, come to know of an one-act play which is titled Refund? It's actually written by an Hungarian writer. It is there on the YouTube. You can probably refer to it. A person after completing after spending 18 years of life, after finishing the course in a college and after spending about 18 years, he comes back to the principal of the college and is asking him, I have spent 18 years after acquiring degree, I seem to have learned nothing, why don't you refund the amount of fees that I have paid to this institution? The principal does not know what to do. He is asking the president, Balasubramanian sir, what is to be done. So, all the heads of the departments are immediately summoned. They are asked, what is the strategy, what is to be done when this man is asking to refund. If you give one person the refund, everybody will ask, okay, where will they go? And the policy is not to refund even a bike or any college. Okay, so this is how to tackle this situation. So they all agree to ask two questions. Each head of the department will ask the boy two questions each. If the boy answers them, we don't have to pay any fees at all. We don't have to do the refund. Okay. So everybody is asking two questions. The boy knows nothing. So he was successfully managed. He was able to successfully manage to say no for all the questions because he didn't know the answer at all. It was the turn of a maths head of the department. So she's a lady. So she's asking a very complicated question and the boy is not able to answer. That was the last question. And then said every two questions, no? So one question was this. And then the boy said, I have almost won. If that is so, the head of the department asked, how much this college owes you think? This man went to the calculating mode and then he calculates meticulously that first year they wanted bus fees, then they want this freshers party fees, then the semester fees, all that he meticulously says, and so much of dollars at the end, this college owes me back. Then the man in the mathematics professor says, no, I cannot give you the fees. This college will not refund any fees because this was the second question. How much the college owes you, for which you answered correctly. So, we need not have to give back the money at all to you. So, they successfully manage the situation. So, please remember one thing. Suppose if students come and ask this kind of question every now and then, what kind of reply you will get? There has been a criticism that higher education institutions do not deliver goods. Government is not satisfied. If you ask the government, they say that there are a lot of things to be tackled at the higher education level. So each day they come out with policies. Okay. If you ask the student, they say that teachers are ill. If you ask the teachers, they say students are ill. If you ask Rajini, he says systems are ill. So everybody is putting the blame on other. What is to be done? How does that actually our education? How does it remain now? If you all look back, I was in North Florida University around this time last year. So they have a kind of hand-to-head approach. They have a hand-to-head approach. They will do the practicals first, then they will come to the theory. But what do we do here? We do the theory in the first semester and do the practicals in 6th semester.
By the time they forget everything. Okay, so this is what actually happens. For many, we don't have any practical input at all. Okay, I used to tell a small story, which probably somebody would have heard me saying. Anyway, let me repeat it and then wind up my inaugural address and then go for the first session. Now, it all happened in a university like Bhardas University. Distance education program. Okay, the program offered through the distance mode was PG diploma in swimming. PG diploma in swimming. Okay, so a boy joined this PG diploma in swimming in Bhardas University, which has 2 semesters. The first semester there were 3 papers. First paper was on forward swimming. Second paper was on backward swimming. Third paper was on Gadapar nature. Okay, and in the second semester he had to do a project. The boy did a project. Project on the swimming pattern in Puthanampatti Taluka, like this Thurayur, what is this place? Thurayur district. Thurayur Taluka of Trichy district. He took 600 respondents, of which 300 respondents are males, 300 respondents are females, and 10% of the respondents are above the age of 85. Okay, and he took all that very meticulously. He administered a beautifully designed questionnaire and analyzed the response through SPSS software. Okay, came out with good findings and bound the thesis also with the golden color and all that, and it was presented to the authorities of the university, and it had very important findings that people above the age of 85 cannot swim in Puthanampatti area. Okay, so such beautiful revelations came out of the thesis, and he was awarded the gold medal. Okay, gold medal for the PG diploma in swimming. The boy, all were in euphoric mood, they wanted to celebrate it, so they went to the 5-star hotel in Trichy town, all the students with the convocation dress and the degree certificate. They all moved to the hotel. Near the swimming pool, a party was arranged. So they had, every party had their own. Nowadays people welcome only with a glass of wine, is it not? Even the New Year. So this boy also celebrated with all those drinks and all that, which is part of their life nowadays. So they had a good celebration for 1 to 1.5 hours, and at the end of the celebration, one of the boys pushed the gold medalist into the swimming pool. What had happened was only his certificate was floating, the boy got himself drowned. You know why? Because though he had 3 papers and all that, he never had a practical exposure to swimming at all. He only knew the swimming or spelling of the swimming. Okay, out of which he could not do much. Okay, but he can write stories, 500 words on forward swimming and 1500 words on backward swimming, all that. So this is how our education system is. So ultimately it does not bring any benefit to the person who studies. This has been the complaint. So what should be done? Another thing is there is a lot of drain out of this country also. Large number of people who have completed their MSc courses or MCA courses from such institutions like Nehru Memorial College and all that, who settle down and abroad, and they do well and all that. So they have started insisting on some kind of conditions. So if a person has to be employed in a country outside India, like for example US or Canada or UK, there should be some kind of, we have to prescribe some skill sets that he or she should possess. So that gave birth to what is known as Washington Accord. And this Washington Accord has about 19 signatories, of which India also is a signatory. As a result of which, all these countries have agreed to implement this kind of outcome-based education. So it has become a top-down model. Okay, top-down approach model. So no academic council has deliberated about outcome-based education. No college council has discussed. Since India, Manmohan Singh and Obama have signed, and subsequently it has been endorsed by Trump and Modi, it has come into existence. Day before yesterday, the UGC website carries an information that from next year onwards, it is going to be OBE. OBE. Okay, so we have to implement it necessarily in all our academic programs, whether we like it or not.
And NAC also has very cleverly introduced this through a back door, saying that the first question of the NAC itself, of the self-study report itself, asked whether you have to design the program outcome, program specific outcome, course outcome for all the academic programs offered by the institute. So naturally, your outcome-based education has come into existence. So are we prepared to face it? Whether we like it or not, we should be prepared to face it. Okay, so this is nothing but your KK, Kalatin Kattayam. So you have got to implement it also. So how well are we going to do it? That we are going to see today. So it is not very difficult at all. At the same time, if it is going to be helpful to the students who are studying in this institution, won't we walk an extra mile? It doesn't require walking an extra mile at all. Okay, it requires walking, which we are supposed to do. Okay, so all that we need to do is to think from the angle of the student, and whether we'll have to also examine whether the real purpose of education has been achieved or not. Please remember, ladies and gentlemen, teaching, research, extension are the three components of education. Okay, now the fourth component has been successfully added. Placement has become the fourth component of education. To ensure placement, you have to see that the kind of degree that you award serves a purpose. It becomes useful to the person at least who receives a degree. So naturally it has to be outcome based. So from that point of view, outcome based education becomes or assumes significance. So we need to know what exactly are the outcomes of each and every academic program, and we have to design the courses to achieve that, and we will also have to check for the attainment of these outcomes. So in the coming sessions, I will tell you what is the need for this outcome-based education, what are the rubrics that are to be followed, what is the how to design your various elements of OBE, and how to formulate the assessment strategies. All that we have to see in the next two sessions. Probably we will be designing the OBE element for one of the courses in the respective departments. I am sure that this one-day workshop which is organized here will be an eventful exercise, and I am sure that it will help the institution to march ahead in its glory. And this institution, which has been started by noble souls and which has been doing a yeoman service in the rural pocket, okay, so we will continue to do it with the kind of inputs that it receives from you. I am sure that you will all see that this institution holds its flag high so that it marches ahead of all other institutions by implementing such policies and programs like OBE, which are very useful to the student community in the long run. I am sure that this will be beneficial to you, and I look forward to be with you and to hold your hands to see that this OBE is implemented in this institution. I thank the organizers for giving me an opportunity to be here. I look forward to interacting with all of you in the next few hours. I thank you one and all for patient listening. Thank you. Thank you, sir, for your thought-provoking keynote address. Every time we remember to say thank you, we experience nothing less than heaven on earth. Now I request our Head Department of CS, Professor M. Muralidharan, to propose vote of thanks. Respected President Engineer Fund Balasubramanian and respected Chief Guest of today, Professor M.G. Seduraman from Gandhigram Rural Institute, and respected Principal Dr. A.R. Ponupaliyasamy and respected Vice Principal Dr. S.K. Kumaraman, and my dear friend and Dean Academic Affairs Dr. Tamilmani, and my dear colleagues and friends. I take my pleasure to have a formal vote of thanks today. Changes are inevitable. We can say மாற்றம் ஒன்றே மாறாததுன்னு சொல்லுவோம். And every time we have to make a sea change in all kinds of educational activities. Now we are in a process to implement outcome-based educations in our curriculum, and especially we are moving for curriculum design for the next academic year. It is appropriate for us to think and implement outcome-based education
As the Chief Guest rightly said, the UGC is giving us mandatory for implementing outcome-based education. And we have to do it, there is no other alternative. And I think that by having rich, experienced resource persons like Professor Seduraman, really he can guide us in a proper direction to move to the outcome-based education in the curriculum. So, in spite of his busy schedule, he has accepted our request and he is here for conducting this workshop. And on behalf of the faculty members and college and management, I thank you very much, sir, for accepting our request. And really it is the insistence of our president for sending our faculty members to the workshop on outcome-based education. And consequent to that workshop is being conducted today as a faculty development program. So I thank our college president for making all such activities to encourage faculty members to learn new things and implement. Thank you very much, sir. I thank our principal for making arrangements to conduct this workshop at an appropriate time, and I thank you very much, sir. And also I thank our vice principal for helping us all these activities and guiding us in doing various kind of educational activities. Thank you very much, sir. And also I want to record our thanks to Dr. Tamilmani, who is making earnest effort in organizing this workshop in a shorter duration. So I thank you very much, Dr. Puthanampatti. And also I thank all my colleagues and friends for taking this Saturday to be here and listen this new topic, outcome-based education. And I hope that you will enjoy these sessions thoroughly and will be able to make forward in the curriculum design. Thank you very much, Mona. Thank you, sir. Let us move on to session 1 on Introduction to Outcome-Based Education. Over to you, Professor. You all know that this education for life, education through life, and education throughout life. Of course, this we come to know when the students come to write their year examination in English. Some of them come to write the English year's examination with the family. Education throughout life. LTC exam with family. Okay, people are not able to clear the examinations. Anyway, now this is the situation now. If you look at the kind of education, the grand goals of education has different purposes. There are two aspects. One is the philosophical point of view, which you says that it is a man-making exercise. Okay, education is a man-making exercise. It is a character-building exercise. All that. Are you able to see from there? Project pannu. You are able to see? Or in the you are able to see? Okay, fine. Conductor, இது எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டாராம். பேஷண்ட் கேட்டானா நீங்க எங்க நிக்கிறீங்கன்னு அது மட்டும் தெரியுதான்னு கேட்க அந்த மாதிரி ஆயிடக்கூடாது. So it is on one hand we say that it is a man making exercise, it is a nation building exercise. This is all one side of the story. The other side of the story is it is actually for vitamin M. Okay, it is only a money making exercise. It is job oriented. Everybody wants. The moment you admit a student into a college, we ask the principal how many campus interviews are arranged last year. What is the minimum salary they have got? What is actually the gross salary? What is the median salary? All that. If you go to NIRF, I tell you two things have become necessary evils. One is your NAC. The other necessary evils in NIRF, National Institutional Ranking Framework. Another 1 week's time, it will come for the next year. Okay, be ready. So, institutions are vying with each other to compete. Okay, unless you perform, you will not be in the race. Okay, so they ask, what is that they ask? They ask you, what is the median salary of the students?
What is the kind of median salary you can give? For engineering institutions it is okay, for arts and science we are not able to. But they say that your placement is the ultimate. So it is not teaching, it is not research, it is not your extension activities, it is also the placement, the fourth dimension of education which matters. So we need to see that the students who study here are employed. Okay, so it is job oriented, economic oriented, economic oriented, it is job oriented education. That is the practical aspect of this. Now if you ask Swami Ranganatha, he says that the philosophy of human excellence emphasizes the truth that the individual must grow into a person, individuality must grow into personality. This is the old thinking. If you ask Swami Vivekananda, he says, if I can get some unmarried graduates, so if I can get some unmarried graduates, I may try to send them over to Japan and make arrangements for the technical education there, so that when they come back, they may turn their knowledge to the best account for India. What a good thing that would be. Look at this man's, a saint's thinking. He says that he will send a team from here to Japan, train them, and then so that they can transform India. Okay, that is the kind of thinking these visionaries had. Okay, now if you ask what is to be earned by people, Adi Shankara says it is knowledge, wealth, strength, fame, merit. An institution also should only strive for this kind of attainment. Fine. Now what is the higher education today? There is an explosive increase of higher education institution and entrance. If you take a walk in OMR, they say that 150 engineering colleges are there. In Tamil Nadu, two things are very common. Every street corner has got an engineering college and a beauty parlor. So, to that extent, it is proliferating. Okay, so number of education institutions have increased. Number of graduates produced also are increased. Everybody sir, for 40 engineering colleges, okay, so you can buy it. There are more. Even there are institutions which have not registered 10% of admission this year. Gali, yeah, have been kept up. Such institutions are producing only unemployable graduates. You are not able to make a job-ready graduate. You are not able to make an industry-ready graduate. You are making only unemployable graduate. I will blame the teachers also for it. Why? Because many of the teachers have not seen the compound wall of our industry. How will they be able to train the students to face the challenges of the industry? No. One. So developed countries are working very hard to expand higher education resources. If you look at foreign universities, the kind of resources they have is abundant. Developing countries are trying to enhance infrastructures to cope with demand. Every engineering college, if you look at the kind of infrastructure facilities they have developed, okay, majority of them are owned by politicians. Okay, so they have spacious. There are institutions which are built on jail grounds. There are institutions which are on Porombo lands, all that. As a result of which, if you look at the kind of facilities they are trying to have, it's vast. There is a competition among the institutions also to build facilities. There is a globalization of education. Booming online learning is there. Mobile learning is there. Okay, students are trained to use mobile for educational purposes, but government of Tamil Nadu has banned very recently. Okay, see, students are not comfortable with teachers, but they are more comfortable with gadgets these days. Please remember, they are not comfortable with us, but they are comfortable with gadgets. So there is a chance for remote learning. They are only with what? Mobile phones. Okay, even in the class, if you ask them to concentrate, they concentrate only on mobile phones, and WhatsApp and Twitter and whatnot. There is an ever increasing competition. Universities are competing for staff, students, research funding, partnership. Every other institution is going for a knowledge partnership. Anjava College, there are 238 MOUs they say they have signed with so many institutions and the NGOs of India. It was amazing. I asked how many of them are functional of Tinket, because functional MOUs will be very minimum. But they say that they have many functional MOUs also. Why I am saying is, people are trying to go in for knowledge partnership. And there is a kind of what? Research funding. I was in the committee of UGC for scrutinizing the application. You know what the committee chairman said? Odunga application fill up padida panatha kuduthurunga. That is the thing. If you are able to see that the application is properly filled, divide the money and give it to every one of them. That was the kind of policy they had.
But there are people who did not even fill up the application properly. There are applications wherein all the columns are not properly filled up also. We could not give money. Why I am saying is, that is the kind of policy. They want to encourage everybody. Okay, be it CERM or DRDO or ICSSR or DST, or CSIR, every eligible application they do not want to ignore, they want to carefully scrutinize, consider and award some money. Okay, that is what is happening. Institutions are investing heavily on ICT. We were talking about teacher-student ratio those days. Now people are talking about computer-student ratio. Okay, computer-student ratio. So ICT-enabled teaching has become mandatory now. UGC has said that 20% of your courses are to be through ICT. Okay, it has made mandatory that every autonomous college or every university should have 20% of the courses to be offered through ICT. I do not know whether your academic council has endorsed that, but that is an order of the day. I went the other day for academic audit to one of the institutions, Tirupur, where I heard 1,238 students are enrolled in ICT based courses. I was wondering, are they making a false claim or is it correct? I went and checked also. I could see that many of the courses students have taken Swayam Prabha to NPTEL courses. So what I am trying to say is, ICT enabled teaching has become mandatory. MOOC courses have become very popular. Okay, your NPTEL courses have become popular. The Swayam Prabha courses have become popular. Probably we will have to have this kind of, your NAC also is asking how many of your students are enrolled in these kind of courses. We should make the online learning mandatory in our campus also, one. And what is actually the policy of the UGC? Access, increased access. Munadi ela pata 5-6 institution irukkum. St. Joseph's College irukkum, Kumon Arts College irukkum, PSG irukkum, and you have Grass Christian College, Methodist College, Presidency College. Now you see, in a remote location like Puthanampatti, you are able to have an institution with world-class infrastructure. Okay, that is due to the visionary of the founders. Equity. There is an expansion. There is excellence. Excellence is not the last word. Okay, so that is given priority. So all these are the slogans of the education today. Fine. Now, how do we go about it? I will go to the Vijaygarden mode. So if you look at the number of colleges, there are 760 colleges, universities are there, 8,400 students are enrolled per university, and there are about 42,000 colleges now all over India. This is a scenario. If you look at the higher education in India, you have all types of universities. You have state, private university, state public university, institution of national importance, central university, state open university, deemed university, self-financing institutions. So many institutions are there. Even we have 2 state private universities for which assembly has given very recently an approval. So all different kinds of universities have come into existence. Now if you look at the statistics now, India is expected to be the 3rd largest economy in the world by 2030. See, China is going to be the topper, then USA, then India. Okay, this is going to be the scenario. Similarly, if you look at this one, agriculture, we can't expect agriculture to grow. Service sector is going to be ruling the world, 68%. So skill-intensive industries such as manufacturing services are expected to contribute more than 90% of GDP, India's GDP by 2030. So when you say that service sector is going to rule, service sectors, who is going to cater to the needs of service sector? Only arts and science colleges. So our graduates only are going to serve in them. And please remember, by 2030, India is going to be the knowledge superpower. Okay, India is going to export the knowledge, skilled labor to the entire world because of our youth population. Are we prepared to face that kind of challenge? Will we be able to produce such kinds of graduates who will be employed in other countries like USA, Canada and all that, where there is going to be a major dearth of professionals? Are we ready to face that kind of challenge? People are asking now. Fine. Now if you look at India is expected to produce a significant number of higher education graduates in the coming years. Now it is about 31.2 or so.
it is going to increase to 42.1 in the year 2020. If you look at the Tamil Nadu scenario, it is now 48.9% nearly. 48%, highest in the country. So gross enrollment ratio of Tamil Nadu is highest in the country, next only to Chandigarh. Okay, there are three key challenges. One is poor gross enrollment ratio compared to other countries. Industry does not trust your degree at all. Please remember, your MCA, after getting even the first mark in MCA, he is not just given the job and asked to work in the Java platform and all that. He is given a training for 6 to 9 months. Every industry is spending 2 to 3 lakhs on training. Why should they train? When they have a first class degree, university toppers are not able to be recruited directly. They also need to be trained. That means what? There is a gap between what the industry expects and what the institutions prepare. Okay, so how to bridge the gap that is needed? One, global ranking. None of our universities are able to find their names in the top 125. This Punjab University is there, IIT Kharagpur is there, but to the kind of manpower we have, that ranking is nothing. One. Then employability. Employability is becoming a question mark. Look at the kind of inputs that we have. We need industry. So industry, we have to cater to the needs of the industry. We have to cater to the needs of the society. And we need to have what? When we should concentrate on the student. Okay, it should give benefit to the student. Parent, they are the ATMs. Okay, they are the one who pay the fees. So their needs also to be addressed. Government, they plays a large role, including the regulation, funding, etc. So their expectations are to be met. Civil society, that is the ultimate beneficiary or ultimate sufferer. You need to take care of that. Education institutions. So there are a variety of stakeholders. You need to balance and try to what? Satisfy every other section of the society. Are we doing that? What do we do? The board of studies, there will be one industry representative. Mostly, he will be our own student. Okay, he will come there. Sir, you get the class nyama irukuma. Namakke varadu verum. Okay, vandone sundakara saukadam pesite aru nerathula mudichittu sign panni amchirrom. This is what we do. Now look at this. Nearly 30% of the Indian youth are unemployed. This is what our OECD report says. 2017 economic survey discusses the achievements and challenges of the Indian economy. 80% of the engineers are unemployable as they lack key skills. Engineering students say the curriculum for engineering education does not favor high-profile jobs in construction building sector, as academic syllabus often fails to fulfill real-world applications. Many Indian engineers are not even aware of the international standards that are exercised in high-profile construction projects like Makka Tower or the Hyderabad Metro Rail project. That means what? The real needs of the industry are not known to the students at all. Students are not able to execute any task given in such high-profile projects. So there exists a gap between the industry's expectation and the institutional's commitments. 93% of the MBA graduates are unemployable. Problems with management education in India. This is another report. Says, while the base of the industry takes less than a year to evolve, the syllabus is not constantly updated in many cases, thereby widening the gap between what is learned and what is required in the current industry. Sir, நம்மளால பண்ண முடியறது இல்ல. செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜ் பண்ணிடுறது, கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல பண்ண முடியறது இல்ல, எய்டட் காலேஜ்ல பண்ண முடியறது இல்ல. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா there is resistance. Not only from the staff side, even the university does not say. I'll tell you one thing, sir. To make English students employable, they say that MA communicative English. I do not know whether there is any non-communicative English. Okay, but MA communicative English கொடுத்தாங்க. பையன் டிஆர்பி போனான், பார்த்த உடனே அவன் செலக்ட் ஆன உடனே கிளர்க் அப்படி சர்டிபிகேட் இங்கிலீஷ்ல பார்த்தாரு. நீ படிச்சது MA கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ், எங்களுக்கு தேவை MA இங்கிலீஷ். சார் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேட்டிவ் தான் சார், புரியுது பார், ஆனா இல்லையே, நீ சொல்றது இல்லையேன்றான். அப்ப என்ன ஆகுது? ஸோ யூ கெட் சேஞ்ச் அப்படின்றான், கெட் அன் ஈக்குவல் சர்டிபிகேட் அப்படின்றான். படுத்துறான் போட்டு பையன் என்ன பண்றான், நேர மெட்ராஸ் ஹைவேல நிக்கிறான். அப்பதான் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் நமக்கு தெரியும். ஓகே, உடனே ஆர்டிஓ கலெக்டர் எல்லாம் வந்த உடனே உடனே சொல்லிடுறான் ரோட்லயே, MA communicative English is equal to MA English. Okay, so this is what is actually happening. சார் இதுதான் நடக்குது. So university also says that don't be adventurous, don't start any new course. சார் MSc in gene technology ஒரு கோர்ஸ் ஒரு காலேஜில் ஆரம்பிச்சாங்க. இன்டேக் இஸ் 120.
என்ன அப்படின்னு கேட்டா அந்த HOD ஜீன்ஸ் போட்டுருந்தார், அவ்வளவுதான், வேற எந்த ஃபெசிலிட்டி கிடையாது. ஓகே, there was no other facility at all, but they are able to start a course. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அதான் சார் நாளைக்கு இருக்கு, எதர் போட்டா கல்லா கட்டலாம், இதான் இருக்கு. So they are able to venture into any area. But institutional சில யூனிவர்சிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா MA philosophy இருக்கும், வாத்தியார் தனியா உட்கார்ந்துருக்கு, பயமா இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட்ல, பாட்டு பாடிட்டு உட்கார்றாரு, எத்தனை நேரம் தனியா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாரு அவரு. There is no student for the past 10 years. You cannot send him out also. So what do? They are not able to do anything at all with such kinds of people. So there, on one hand you have market driven courses. There are also on the other side you have such courses where there is no requirement at all. There is no market at all for the courses. You have to balance optimally between the two. Sir, 61% say India's higher education system is antiquated. Indian executive response indicates the higher education sector falls short in meeting the needs of the students to the extent of 52%, industry to the extent of 37%, society to the extent of 35%. Then who is satisfied? Nobody is satisfied. Students are not satisfied, teachers are not satisfied, management is not satisfied, government is not satisfied, and what is to be done? Sir, one report on this, sir. Another report, they went into the functioning of the autonomous colleges in India. Autonomous report, Allah padchanga ukkandu. A consultant was assigned the task of going through the reports of the autonomous colleges. The autonomous feasibility committee along, review committee along. Then they found out that most 90% of the autonomous colleges have failed to draw new curriculum. What do? They just take 85% of the university syllabus. They do tinkering to the extent of only 50%. அவ்வளவுதான் பண்றாங்க. நம்ம போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ்ல என்ன பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா மேஜர் சேஞ்சஸ் have taken place அப்படின்றாங்க. என்னன்னு கேட்டா செகண்ட் செமஸ்டர் 6th செமஸ்டரா போயிருக்கு, 4th செமஸ்டர் 5th செமஸ்டரா போயிருக்கு. இதுல வந்து நான் நிறைய போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ்ல இருக்கேன், ஒருத்தர் சொன்னாரு என் பையன் 10th சார் அதனால மாத்திட்டேன் அப்படின்னாரு. இவர் பையன் 10th படிக்கிறதுக்கு சிலபஸ் எங்க மாத்தினாரு, எப்படி இருக்கு பாருங்க. So this is, I'm not telling joke there, it has really happened. Why I am telling is we are very non-serious about framing the syllabus. I am one of the members of the scrutinizing committee of National University of Singapore. For 2017 I received a question paper for scrutiny. நம்ம ஊர்ல scrutiny question paper na உடனே வருவோம் இத பார்த்து பண்ணுவோம் அப்படினு. Then I asked Suresh Valiyavatin ஒருத்தர் இருக்காரு, he is the professor of chemistry there in National University of Singapore. He is the only person who I know. So I phoned up to ask him, sir, what is that I am required to do அப்படினு. Sitraman, you got it அப்படினு கேட்டார். Yes sir. This is 2019 question paper அப்படினா. 17ல வந்து 19 question paper என்றீங்களே அப்படினா. Sir, we have about 5 to 6 scrutiny levels அப்படினு. ஒன்னு question paper செட் பண்ணுவாங்க. Then it will be scrutinized by the in-house. அதுக்கப்புறம் then there will be a scrutiny board, and then there will be within the country scrutiny, and then outside international jury. 5 level of what? Scrutiny of the question paper. நம்ம என்ன பண்றோம், சுக்கு கண்டெடுத்து உள்ள வருவோம். நாளைக்கு எக்ஸாமினேஷன் ஒரு யூனிவர்சிட்டி சொல்லுது, நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன், ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்காரு, சார் நான் கண்ட்ரோல் எக்ஸாம் வந்திருக்கேன், வாங்க என்ன செக் கொடுத்துருக்காருன்னு நினைச்சேன். பார்த்தா இல்ல சார் கொஸ்டின் பேப்பர் செட்டிங் கூப்பிட்டு போச்சு, அர்ஜென்ட்டா உங்களை கண்ட்ரோலர் பார்த்து கொடுக்க சொன்னார் அப்படின்னு. 6 மணிக்கு நான் வீட்டுக்கு நுழையாது, 6:30 மணி தான் ஆச்சு அன்னைக்கு. அது சீக்கிரம் போனா அவர் உட்கார்ந்து எழுதுகின்றார். என்னைக்கு எக்ஸாமினேஷன்? அடுத்த நாள் காலையில். என்ன பண்ணுவீங்க? ராவா பண்ணுவோம். ராவானா எனக்கு நம்ம கமலஹாசன் படம் தான் நான் வந்துச்சு. இப்பதான் நடக்குது. ராவா நீங்க என்னெல்லாம் பண்றீங்களோன்னு நினைச்சிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, this is what is happening sir. There is see the kind of preparedness they have, the kind of challenges they face. நம்ம என்ன பண்றோம்? இல்ல. How many of our institutions are validating the syllabus? Scrutiny of the question paper நடக்குது சார். ஒரு syllabus ஃப்ரேம் பண்றோம். நான் NAC போற இடத்துல கேட்பேன், have you validated your syllabus அப்படின்னு கேட்பேன். ஏதாவது கேட்ட வார்த்தை. Nobody will respond. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, see you put it in the public domain. Before putting it in the public domain, it is expected that we validate the syllabus. சார் ஒரு board of studies இருக்கு. They are carefully frame the syllabus. Get it validated by an expert or an international expert. There are institutions which are doing it. Send it to an international expert. Pay them over $100. Ask him to scrutinize how your syllabus is. Say that your syllabus is internationally validated. That will carry a lot of weightage.
When the NAC comes and sees that kind of validation, naturally they will be happy. So you should have that kind of visionary approach. Are we doing it? Now, the present day syllabus does not need, cater to anybody's needs. Sir, ASHE report. Sir, ASHE report is the Government of India report. The Government of India report of 2016 says, current curriculum is found to incentivize rote learning and replicability of content knowledge without addressing the needs of employability and workplace success. All India's survey of higher education. Sir, principal sir, ASHE report ஏன் சொல்றேன்னு கேட்டா ASHE ரிப்போர்ட்ல என்ன இருக்கோ அதே மாதிரி தான் உங்க NIRFல இருக்கணும். அதே தான் உங்க SSRல இருக்கணும். 15% மேல டீவியேஷன் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா NAC will not evaluate your college at all. நம்ம என்ன நினைப்போம்னா ASHEக்கு ஒரு தனி கோஆர்டினேட்டர் கொடுப்போம். அவர் ஒரு ட்ராக்ல போயிட்டு இருப்பாரு. NIRFக்கு இன்னொரு கோஆர்டினேட்டரா போடுவோம். அதுக்கப்புறம் மூணாவது NAC ஒன்று போடுவோம். ஏதாவது ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் கேட்டா இவரு 6400 வரை 5300 வரை 4700 வரை எது சரியா இருக்குன்னு அவங்க டாஸ்க் போட்டு பார்ப்பாங்க. Okay, so they say that the details given should not vary more than 15%. If it varies more than 15%, the institution will not be visited for NAC at all. So you have to be very, very careful with All India Survey of Higher Education, because the same principal is giving his signature in all the 3 reports. He cannot say that there are 3 students for the same college. It happens, sir. எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் கேட்டேன் அந்த HOD சொல்றாங்க சார் 128 அப்படின்னு. உடனே 128 ஓட அந்த அடுத்த அம்மா இருந்தது நோ 111 only அப்படின்னு. அப்புறம் இன்னொரு சொல்லாங்க இல்ல சார் ஒரு 4 people have left it is 116 அப்படின்னு. ஒரு முடிவுக்கு வாங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எவாலுவேட் பண்றேன் அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா people are not able to ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் என்ன ஸ்ட்ரென்த் கூட கேட்டா கூட தெரியலீங்க அப்படிதான் இருக்கும். So this says that there is a question on the suitability of the students for employment purposes. Sir, there are issues. There is a gap between theory and practice. Sir, agriculture university பாத்தீங்கன்னா entomology-னா 4 credit அப்படினா 3 credit theory 1 credit practical இருப்பான். நாம அந்த மாதிரி இருக்க முடியல. இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் லேப்லாம் வச்சுக்கிறோம். 4 இங்கிலீஷ் credit அப்படினா 3 theory 1 lab வச்சுக்கிறோமா? இல்லையே. There is a distinct gap between theory and practice ஒன்னு. New branches of studies have been introduced with the structure remaining in the traditional mode. Sir, we work on ஆரம்பிச்சாங்க. நீங்க ஆரம்பிச்சீங்களா? இல்ல ஏன்னா சிலதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டு ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் தான் வந்திருக்கான் பணம். ரெண்டாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட் வரலன்னு வருத்தப்பட்டு இருக்காங்க. BO கோர்ஸ் ஒகேஷனல் கோர்ஸ். அதுல என்ன பண்றாங்க சில யூனிவர்சிட்டிஸ் தமிழ் இங்கிலீஷ் 4 செமஸ்டர் இருக்கு. தமிழ் இங்கிலீஷ் 4 செமஸ்டர் அப்படின்னா அவன் என்னைக்கு ஒகேஷனல் கோர்ஸ் படிப்பான்? தெரியல. ஏன்னா டீச்சிங் ரிமைன்ஸ் தி சேம். So the traditional mode, you have not changed it. That should never happen. Traditional method of teaching giving little thought to the fact that information nowadays is readily available on net. நம்ம என்ன சொல்றோம்? அசைன்மென்ட் கொடுக்கிறோம். அசைன்மென்ட் கொடுத்தோம்னா have you written கேட்டா எழுதிட்டே அப்படின்றான். எப்படின்னு கேட்டா சார் நீ என்னெல்லாம் அசைன்மென்ட் கொடுக்குறீங்கன்னு சீரியஸ் சொல்லிட்டான் அப்படின்றான். They are aware of what kind of assignments you will give. All the 3 assignments have already written அப்படின்றான். ஓகே PPT போடிங்கனா அவன் சொல்றான் சார் இது முதல்ல PPT போடுங்க நல்லா இருக்கு அப்படின்றான். ஏன்னா the boys know they are technology well versed than us. நமக்கு தான் பிரச்சனை. If you want to know the age of a person, give him a cell phone. With the speed which he operates, you can tell the age. என்ன மாதிரி ஒரு ஆள் வெச்சுக்கீங்க தடவறத பார்த்தா தெரிஞ்சிரும் 50 வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. You will not be able to do it at all. But to give it to a child, in no time it takes pictures. என்ன வேணா பண்ணுது. So they are more well versed with technology than us. Are we prepared to keep pace with that kind of technology stalwarts? We are not able to. Then assignments are routine. Students concentrate only on grades and not on learning. Sir, இது பெரிய பிரச்சனை. எக்ஸாமினேஷன் தான் இருக்கு. ஒரு காலேஜ் போயிருந்தேன் இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு they wanted me to give a science day address. அந்த காலேஜோட பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் என்னன்னு கேட்டா அலுமினியை தான் வந்து அனுப்புவாங்களாம் கூட்டு வரதுக்கு சீஃப் கெஸ்ட். ஏன்னா காலேஜில் செலவழிக்க முடியல போல. சரி அவர் வந்தார் ஜோலார்பேட்ல இருந்து வந்து என்ன கூட்டு போனார். ஏதாவது பேசணும்ல. வாட் டு யூ திங்க் பெஸ்ட் ஆஃப் திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் கேட்டேன். அவர் சொன்னாரு சார் ஐ ஹவ் ரிட்டன் 384 டெஸ்ட் அப்படின்னாரு. What do you remember about the institution? What is the best practice of the institution? கேட்டேன். He said 384 tests we have written. டெஸ்ட் அப்படின்னா ஆமா சார் எங்க காலேஜ்ல ஸ்லிப் டெஸ்ட் இருக்கும், சைக்கிள் டெஸ்ட் இருக்கும், அனௌன்ஸ் டெஸ்ட் இருக்கும், அன்அனௌன்ஸ் டெஸ்ட் இருக்கும், இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டெஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு டெஸ்டா சொன்னாரு.
You really had a testing time. He remembers only that. He doesn't remember. There is no learning taking place at all. It is only testing which is happening. Sir, we are all walked only by the test. Examination da. Wife is a school headmistress. Like every other husband, I am also a driver. Okay. அங்க வந்து பாருங்க நிறைய பேர் சிரிக்கிறாங்க. ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு. என்ன பண்ணோம் கேட்டா விஜயதசமி லீவு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு she asked me to drive and I faithfully once in a while you should be a good husband. So I took her to the school. I was waiting outside. இவங்க அட்மிஷன் முடிச்சு வெளில வராங்க. வந்த உடனே ஒரு பேரண்ட் அங்கே அவசரமா வந்து மேடம் 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 அப்படின்னாங்க. உங்களை கூப்பிடுறாங்க பாரு அப்படின்னு. அந்த அம்மா அங்கே வந்து மேடம் I have put my child in your pre-KG அப்படின்னு. Oh very good அப்படின்னாங்க. I saw you. I signed your paper அப்படின்னு இவங்க உடனே இந்த பிரதாபத்தை காமிக்கணும்ல அதெல்லாம் காமிச்சாங்க. Miss, when is the test, miss? First cycle test. எனக்கு அப்படியே பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆயிடுச்சு. pre-KG போட்டிருக்கேன். போட்டு 1 மணி நேரம் கூட ஆகல. எது தேவையா? இப்படிதான் நடக்குது. டெஸ்ட்னு சார் டிபார்ட்மெண்ட்ல பாதி பேரை காணும் சார். என்ன குழந்தைக்கு டெஸ்டா சைக்கிள் டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா 3 மணி அடிச்சா பல பையன் நிக்கிறாங்க. என்னன்னா இன்னைக்கு நான் வீட்டுக்கு போனேன் சார். ஏன் அப்படின்னா நாளைக்கு டெஸ்ட் சார் பையனுக்கு தான் டெஸ்ட். இப்படிதான் இருக்கு. அப்பா அம்மா படிக்கிறாங்க. 10th standard 12th standard வந்துச்சு சொன்னா குடும்பமே படிக்கிறது பையனை தவிர. அப்படிதான் இருக்கு. This is what is actually happening. அதாவது up to 7th standard sir education is taking place. 8th standard வந்தோடனே அவனை ஜெராக்ஸ் மிஷினா மாத்திரும். அவனை ஜெராக்ஸ் மிஷினா மாத்திரும். அப்படிதான் நடக்குது. 8th 9th 10th 12th வரைக்கும் ஜெராக்ஸ் மிஷின் தான். என்ன பண்ணோம் புக்கில் இருக்கிற அதே பிழைய கரெக்டா எழுதணும். எழுதுனா அவனுக்கு மார்க். அதுவும் நம்ம சிஸ்டம் எப்படி கேட்டா சிஸ்டம் is so bad that we don't ask him to concentrate on his ability. எதுல வீக்? கெமிஸ்ட்ரியில வீக். கெமிஸ்ட்ரி டியூஷன் வீக். சோ வீக்கா எதுல இருக்கோ அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண சொல்லியே அவனை குடிச்சராக்கும். என்ன பண்ணணும்? எதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுன்னு சொன்னா அவன் ஃபர்தரா போவான். அத பண்றது இல்ல. எதுல வீக்னஸோ அதுலயே கான்சென்ட்ரேட் பண்ண சொல்லி அவனை ஒழிச்சிடும். This is what we do. That is our service to the cause of education. Sir, this is what is actually happening. So students concentrate only on grades. Sir, வாத்தியார் சொல்றாரு 10th 12th standard வாத்தியார் என்ன சொல்றாருன்னா சார் எக்ஸாம்ல தான் படிச்சு இல்ல பரீட்சை தான் உங்களுக்கு முக்கியம். கிளாஸ் எல்லாம் அப்புறம் தான். பரீட்சையை பாரு போனோடனே எழுதிரு. முதல்ல தெரிஞ்சது எழுது அப்புறம் தெரியறதெல்லாம் எழுது. வாத்தியார் சொல்லி கொடுக்குறாரு சார். தெரிஞ்சத முதல்ல எழுது தெரியறதெல்லாம் அப்புறம் எழுது. எப்படி இருக்கு? அதாவது we have become many of telling soft skills, even mother tongue. We are not able to speak, sir. காலேஜ்ல போய் ஒரு வாத்தியாரே சொல்றாரு have you done கேட்டதுக்கு I am done அப்படினா யாரு காலேஜ் ஸ்டாஃப் புரியுதுங்களா? கம்யூனிகேஷன் இஸ் நாட் தேர். ஏண்டா வெள்ளக்காரன் நாட் அவுட் ஒண்ணான்னு தெரியுது லீவ் லெட்டர் படிச்சாலே புரியுதுங்களா? அந்த அளவுக்கு இருக்கு. What do you do? This is what is happening. There is a neo psychology in the new class. I mean psychology in the new class. World is changing. India is changing. Nehru Memorial College should also change. Now what should happen? There is a kind of change in the role of the teachers. முன்னாடி எல்லாம் டீச்சர்ஸ் அப்படினா ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படினா இப்போ காமெடி பீஸா இருக்கும். We should have ஒரு மல்டி டாஸ்கிங் பண்ண வேண்டியிருக்கு. You have to cut jokes. You have to be a serious. You have to do mentoring. You should be a placement officer. You should do everything. அதுவும் நாக்குன்னு வந்துச்சுங்களா அது நமக்கு ஒரு வியாதி சார். கிளாஸ்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அவர் எடுக்க சொன்னா நமக்கு அப்படியே மூஞ்சி வடியும் கசக்கு. அதே கார்டனருக்கு நீ இன்சார்ஜ்னு சொல்லி போடுங்க அந்த வாத்தியார் அப்படி தோல்ல அப்படி காலத்தி போடுற ஐ அம் இன்சார்ஜ் ஆஃப் ஆல் கார்டனர்ஸ். கேவலமா டீச்சரு உனக்கு கிளாஸ் எடுக்க சொன்னா உனக்கு வலிக்கிறது. ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னு சொன்னா இவளுக்கு எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஃபர்ஸ்ட் ஹெச்ஓடி இப்படிதான் பண்ணும். இது இருக்கிற வரைக்கும் ஹெச்ஓடி இருக்கிற வரைக்கும் இப்படிதான் பண்ணும். அத்தனை சொல்லி படிச்சிருக்கோம். புரியுதுங்களா? கஷ்டம் சார். we are not able to see what is it. எங்க லைப்ரரி சார் எங்க நீங்க தானே எத்தனை ஸ்டாஃப் உங்க லைப்ரரிக்கு வராங்க டெய்லி? ஆவரேஜ் வாக்கிங் சொல்லுங்க. ஆவரேஜ் வாக்கிங் எவ்வளோ? எல்லாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா? பாக்கல சார். 2 பேர் தான் பரவாயில்ல சார். இது பெரிய விஷயம். நிறைய காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா 6 டீச்சர்ஸ் தான் போறாங்க. 7 டீச்சர்ஸ் தான் லைப்ரரிக்கு போறாங்க. நாங்க வந்தோடனே நாங்க என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல ஆவரேஜ் வாக்கிங் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் பார்ப்போம். ஆவரேஜ் வாக்கிங் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் பார்ப்போம்.
பாத்தீங்கன்னா 5 பேர் 6 பேர் தான் இருப்பாங்க. ஒரு காலேஜ்ல கொஞ்சம் அதிகமா இருந்துச்சு. ஏன்டா அப்படின்னு கேட்டா ஒரு பெரிய டேபிள் போட்டு ஃபேன் இருக்கு, அப்படி தலையெல்லாம் காய வச்சிருக்காங்க. நடந்து சார் புதுசா சொல்ல ஐ குட் சீ தட். பாவம் வீட்டுல சாப்பிட முடியறதில்ல, தலைதை முடியல, இதுக்கிட்டு வந்து லைப்ரரியில யாரும் கூட்டம் இருக்காதுல்ல, ஃபேனை போட்டுட்டு அது பாட்டு காத்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் செகண்ட் அவர் கிளாஸ்க்கு போறாங்க. நடந்துட்டு இருக்கு. எதுக்காக சொல்ல வரேன்னு கேட்டா ஆவரேஜ் வாக்கிங்ஸ் ஆர் சோ புவர். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா students say they don't want learned teachers, they say that they want learning professors, not the learned ones. அந்த அளவுக்கு இருக்கு. சரி சார், new digital generation lives in world of mobile. Every other boy wants to see only mobile. அது WhatsApp கிளாஸ்க்குள்ள வெளில வந்தாலே மீம்ஸ் போடுறாங்க. ஓகே, அப்புறம் tabs. Tablet has become a disease. முன்னாடி disease தான் tablet கொடுத்துருந்தோம், இப்போ tablet itself has become a disease. Laptops, playstations, faster broadband, DTH, streaming content, Kindle, social media, memes, everything. Boy lives in all this. கிளாஸ்க்குள்ள போய் நம்ம போய் எதிர்ப்பி புறநானூறுனா அப்படி முறைக்கிறோம், அகநானூறுனா அப்படி எரிச்சலா இருக்கும், ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னா யாரு அப்படின்றோம். What do we do? We are not able to give food for his thought at all. Yeah, subject sir, students இன்னைக்கு எப்படி தெரியுமா இருக்கு சார், கிளாஸ் வேணும், டீச்சர் வரக்கூடாது, டீச்சர் வரணும், கிளாஸ் எடுக்கக்கூடாது, கிளாஸ் எடுக்கணும், கேள்வி கேட்கக்கூடாது, கேள்வி கேட்கணும், பதில் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. இப்படிதான் இருக்கு மென்டாலிட்டி. புரியுதுங்களா? சரி சார், காலேஜில் எப்படி இருக்குன்னா 3 கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. டீச்சிங், நான் டீச்சிங், நாட் டீச்சிங். There are 3 categories of people. விளையாட்டுக்கா சொல்ல சார், நடக்குது. We are seeing all that. சரி சார், next time. He is integrating this technology with blended learning, extended learning, beyond affiliation constraints. Sir, Radhakrishnan says democracy depends for its life on a high standard of general, vocational, professional education. Are we doing it? Sir, A grade வாங்கிட்டோம். 3.10. அடுத்த தடவை 3.20 வாங்கணும்னு வச்சுங்களேன், உங்க பிரின்சிபல் கொஞ்சம் சேர் ஆட்டம் காணும். ஏன்னா he has to see that the institution performs better. Third cycle இப்படினா fourth cycle அதை விட ஜாஸ்தி. இது முன்னாடி எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு டீம் வரும், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆம்பூர் பிரியாணி இருந்து ஹைதராபாத் பிரியாணி வரைக்கும் கொடுத்து குடுப்பாட்டி இங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சீனை கிரியேட் பண்ணி சொல்லிடுவோம். அவனுக்கு புரியும், எத்தனை இடத்துக்கு போயிருப்பான், இருந்தாலும் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்படின்னு ஒரு மார்க் கொடுத்துட்டு போயிருந்தாங்க. இப்ப அப்படி கிடையாது. ஒரு காலேஜ்ல சார், நேரு மெமோரியல் காலேஜ்ல 3.10 கொடுத்தோம்னு வச்சுங்க, பக்கத்துல இன்னொரு காலேஜ் இருக்குன்னு வச்சுங்க, பக்கத்துல சார் காலேஜ் இந்த மனுஷன் ஏதோ இருக்கேன் கேட்கறது, தனலட்சுமி சீனிவாசன் காலேஜ் அப்படி ஒரு ஆர்டிஐ போடுவான். இவங்களுக்கு 62 பப்ளிகேஷன் இருக்கு, 3.10 கொடுத்தீங்க, நாங்க 75 பப்ளிகேஷன் வச்சிருக்கோம், எங்களுக்கு ஜாஸ்தியா இல்ல. அவங்க 6 ப்ரோக்ராம் தான் வச்சிருக்காங்க, நாங்க 8 ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்காங்க, அவங்களுக்கு 80% தான் ரிசல்ட், எங்களுக்கு 95% ரிசல்ட் இருக்கு, எப்படி எங்களுக்கு குறைஞ்சது அப்படின்னா இது போய் சொல்ல முடியுமா? ஆம்பூர் பிரியாணி சாப்பிட்டா, ஹைதராபாத் பிரியாணி சாப்பிட்டா சொல்ல முடியாது. So all that is going. இப்போ எப்படி ஆச்சுன்னா சிஸ்டம் ஜெனரேட்டட் ஸ்கோர் up to 70% it is all with data based quantitative metrics. மாட்டிக்கிட்டோமா? 25 பப்ளிகேஷன் இருந்ததுன்னா 1 மார்க். நமக்கு பப்ளிகேஷன் கெட்ட வார்த்தை சென்னிங் பண்ணிருக்கோம், அதுவும் பெய்ட் ஜர்னல் தான் இருக்கும். ஸ்கோபஸ் இண்டெக்ஸ்ன்றான், வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் இண்டெக்ஸ்ட் அப்படின்றான். எங்க போறது? அதுக்கேற்ற ஃபெசிலிட்டி கொடுத்தீங்களா கேட்பீங்க. ப்ராஜெக்ட் கஷ்டம். ஓகே, ஸோ இப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது இட் இஸ் ஆல் டேட்டா பேஸ்ட், குவான்டிடேட்டிவ் மெட்ரிக் பேஸ்ட். How are we going to do? Sir, first 2 cycle ரிசல்ட் போட்டுருக்காங்க, போய் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் செல் விண்டோ வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு ஹெல்ப், இன்க்ளூடிங் கன்சர்ன் கண்டர்ஸ் காலேஜ்லாம் 2.4 சார், 2.5, 2.7, 2.8, 3.4, 3.3 வாங்குறவங்க 2.4ல வந்துட்டான். ஏன் அப்படின்னா 70% என்ன, இட் இஸ் ஒன்லி டேட்டா பேஸ்ட். அப்ப என்ன ஆகும்? கஷ்டம். சார், you have to see that the quality improvement. See, NAC does not give credit for ordinary things. Something extraordinary should happen. The system should change with times. You should be able to learn from others who are doing better. There is competition. There is impact of internet. There is sophistication of technology. You should be able to give response to stakeholders' preference. There is global also. This is the Axel. NAC framework. I'll try to finish in 2 minutes. Contributing to national development.
fostering global competencies among students, inculcating value system among students, promoting the use of technology, quest for excellence is the NACODA framework. There is a change now. Qualitative peer judgment, now it is data based. There is a simplification of process. Peer team visit 30% mark. The introduction of system generated score 70%. Third party validation. International Journal of Pure and Applied Sciences, Puthanampatti, journal. That is the international journal 7.2 impact factor. Third party validation validate okay, so you will not be able to convince them at all. Fourth cycle are the off-site. These are 7 criteria. These are the 3 questions they have asked. Look at this 1.1, 6.2, 6.1. Program outcome, specific outcome, course outcome. Principal sonare, athana vaarthaigalum idhula irukku. Sir, outcome based education வேணாம்னா இந்த மார்க் எல்லாம் வேணாம். A grade வேணாம்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். So, இது வந்து காலத்தின் கட்டாயம். A top down approach. So, when NAC is asking how whether you have implemented, they have checked the attainment. Unless you practice OBE, you cannot fill up these columns. Which means, in the criteria, 40 mark pochu. 40 mark pochuna இன்னைக்கு present circumstances A grade pochunu அர்த்தம். So, you will have to go for what is OBE. OBE la terms, program educational objective, outcome, course outcome இதெல்லாம் இருக்கு. Please remember, இது நாம பண்ணாதா அப்படின்னு கேப்பீங்க. பண்ணிருக்கோம். முன்னாடி எல்லாம் for the joy of learning one has learned a subject. Now, what is the purpose of learning கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So, in an increasingly complex world, sometimes old questions require new answer. The new answer is the OBE. The old question is, what is the objective of any study? So, through OBE, we want to answer the present day queries. Okay, so I will introduce you what exactly OBE elements and other things in the second session. I think second session will be more useful than the first session. So, thank you for patiently listening. We reassemble here after about 10 to 15 minutes. Okay, thank you. Let us adjourn for tea break. Before us, what is to be taught, what is to be learned. It is not enough if you learn something. The present day world requires unlearning also. The present day world requires unlearning also. It is not enough if you learn it. You have to unlearn it also. Okay, fine. What is to be learned? Story a pandit was sailing through Ganges, river Ganges. Gangai நதியில ஒரு பண்டிட் வந்து கரையை கடக்கணும்னு பார்த்தாரு. ஒரு படகு ஓட்டிட்ட ஒரு சொன்னாரு, நான் 25 ரூபாய் கொடுத்துறேன், அந்த கரைக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துருவியா அப்படின்னு. சரின்னு சொல்லிட்டான். ஒரு பண்டிட் ஏறி உட்கார்ந்து படகு அப்படி போச்சு. இந்த பண்டிட்டுக்கு ஒரு கர்வம் ஜாஸ்தி, நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சவன் அப்படின்றதுனால. அவர் சொன்னாரு அந்த படகோட்டியை பார்த்து, தம்பி நீ வேத சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சிருக்கியா அப்படின்னு. அந்த படகோட்டி சொன்னா, இல்ல சார் நான் படிச்சதே எதுவும் இல்ல பண்டிட்ஜி அப்படின்னா. உன்னுடைய கால்வாசி லைஃபே போச்சு அப்படின்னு. அவன் மருத்துவத்துல இருந்தான். அப்படி கொஞ்ச நேரம் போச்சு. இதிகாச புராணம் எல்லாம் படிச்சிருக்கியான்னு கேட்டாரு பண்டிட்டு. அவன் படிக்கல ஐயா அப்படின்னா. அறவாசி லைஃப் உனக்கு போச்சு, உபயோகமே இல்லாத லைஃப் நீ ரீட் பண்ற போ அப்படின்னு. மற்ற ரிலீஜன்ஸை பத்தி, காட பத்தி, அதனுடைய சோஸ்திரங்கள் எல்லாம் படிச்சிருக்கியா, அதை படிச்சிருக்கியான்னு கேட்டாரு. லிஸ்ட் எல்லாம் சொல்லி படிச்சது இல்லை அப்படின்னா. முக்காவாசி லைஃப் போயிடுச்சு அப்படின்னா. அப்படியே சொல்லும் போது பார்த்தா படகுல ஒரு சின்ன ஒரு ஓட்ட வழியா தண்ணி வந்துட்டே இருந்துச்சு. அவன் கேட்டான், பண்டிட்ஜி நீச்சல் படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு. தெரியல அப்படின்னா. மொத்த லைஃபே போச்சு அப்படின்ட்டு அவர் பாட்டி போயிட்டான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, இன்னைக்கு லைஃப் ஸ்கில்ஸ் தாங்க முக்கியம். நம்ம சிலபஸ் வச்சு போராடுறோம். என்ன அவனுக்கு வேணுமோ அதை தரவுமா அப்படின்னு கேட்டா தரல. We sometimes do not give what is learned. இல்ல சில சப்ஜெக்ட்ல நமக்கே தெரியும் சிலபஸ்ல இது வேஸ்ட் அப்படின்னு. ஆனா அந்த வேஸ்ட் 20 நிமிஷம் சொல்லி மனப்பாடம் ஆச்சு.
அதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாமே எடுத்துடலாம். மனசு வர மாட்டேங்குது, சிலபஸ் விட்டு தூக்குது இல்ல, பிரச்சனை தான். சோ என்ன பண்றோம்னா வேஸ்ட் யூட்டிலைசேஷன் சொல்லி நம்ம பாட்டுக்கு அதையே வச்சுட்டு இருக்கோம். எதுக்காக சொல்ல வரோம்னு கேட்டா, we do not change with times. சார் OBE பத்தி பலவிதமான ஸ்டோரிஸ் ஓடுது. இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன்ல OBE பண்றாங்க, நம்ம பண்ண முடியுமா? ஏன் பண்ண முடியாது? இன்ஜினியரிங்லயே பண்ணும்போது நம்ம ஏன் பண்ண முடியாது? சார் அவனுக்கு அவுட்கமும் அவ்வளோ ஸ்பெசிபிக், நம்மளுக்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கோர்ஸ் பண்ண முடியுமா? கஸ்டமைஸ் பண்ணிங்க. அப்ப நீங்க என்ன சார் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா, நான் சொல்ல வந்து OBE இல்ல, OBE மாதிரி. OBE மாதிரி சார் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மாதிரி பண்ண முடியாது. அதே நேரத்துல we have to have outcomes fixed. We have to satisfy your NAC, UGC, etc. அப்ப என்ன பண்றீங்க? You customize the entire OBE to our situation and then present it. That is what I said. It is a simplified pathway to OBE. We all know that education is not the learning of facts, but training the mind to think. Are we doing it? We don't. Fine. Function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character, that is the true goal of education. Fine. As I told you, NAC has indirectly said so much about learning outcomes. Course outcome dra, program educational outcome dra, program specific outcome dra, program outcome dra, PEO, PO, PSO, CO என்னெல்லாமோ சொல்லிட்டான். So we need to adapt all this. என்ன சார் பண்ணணும்? What is that we need to do? சார் நமக்கு முதல்ல first thing is you remove the fire, the fear in you. என்னமோ இது ஒரு பெரிய சாத்திரம் சார். நான் சொல்றேன்ல, எத்தனையோ சேஞ்சை பார்த்துட்டோம். செமஸ்டர் சிஸ்டம் அந்த காலத்துல ஒண்ணு இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி ஆனுவல் பேட்டர்ன் தான். செமஸ்டர் வந்த உடனே ஐயோ செமஸ்டர் வந்துருச்சுன்னு. உங்களுக்கு என்னங்க, நாங்கள் செமஸ்டர் சிஸ்டம் படாத பாடுபடுறோம் அப்படின்னு. அட்டானமஸ் வந்த உடனே சாதாரணமாவா? என் காலேஜ் அட்டானமஸ் வந்து வேலை பார்த்து பாருங்க, அப்பதான் தெரியும் அப்படின்னு ஒரு வீட்டுல பில்டப் எல்லாம் கொடுத்தோம் இல்ல. 2 அதுக்கப்புறம் சிபிசிஎஸ்னா, சிபிசிஎஸ்னா சாய்ஸ் பேஸ்ட் கிரெடிட் சிஸ்டம். ஆக்சுவலா அது கைலாஸ் பேஸ்ட் கன்ஃபியூஷன் சிஸ்டம் தான். neither there is choice for the student nor for the teacher. அத்தனை கிளாஸ் இல்லைங்க. நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள போய் சொல்லுவோம், இதான் உங்களுக்கு எலெக்டிவ்னு, இதுதான் எலெக்டிவ்னு சொல்றதுக்கு நாங்க பண்ணுவோம். அதான் நம்ம சிபிசிஎஸ். enough number of teachers are not there, enough number of students are there, I mean classrooms are not there. ஆனா சிபிசிஎஸ் னுவோம். கிரெடிட் அப்படினாலே ஒரு காலேஜ்ல ஒரு மாதிரி கிரெடிட். ஹோலி கிளாஸ்ல போனீங்கன்னா 1.5 இது hour is equal to 1 creditன்றாங்க. மேடம் இது தப்பாச்சுன்னா எங்க கிரெடிட் இப்படி தான் அப்படின்றாங்க. வேற காலேஜ்ல போனீங்கன்னா 2 hours is equal to 1 credit அப்படின்னு. இது கொடுங்கோன் பையனுடைய உச்சகட்டம். சோ இப்படி ஒரு காலேஜ்ல ஒரு விதமான கிரெடிட் இருக்கு. there is no uniformity at all. நமக்கு ஒரு பெரிய பயம், OBE இந்த மாதிரி வருமானு. சார் ஒரு சின்ன கதையை சொல்லி ஆரம்பிக்கிறேன். ஒரு ஆளு wanted to keep himself fit. ஓகே, புத்தனாம்பட்டி காலேஜ் ஒரு ஸ்டாஃப்னு வச்சுங்களேன். so he wanted to keep himself fit. he went for jogging. புத்தனாம்பட்டியில ஜாகிங் போன தெருநாய் தான் துரத்தும். ஓகே, ஒரு ரோட்டுக்கு தான் 10 நாள் இருக்கு, நாய் இருக்குல்ல, எல்லாம் துரத்த செய்யுது. so he was chased by the dog. he was very much upset. ஓகே, நம்ம ஆள் நான் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டைல்ல பருவமேன்னு பார்த்து காலையில போனா ஜாகிங், பின்னாடி நாய் துரத்துச்சுன்னு வெட்டி உட்கார்ந்தாரு. he went to the first floor. he was aloof and he was gazing through the window. ஜன்னல் வழியா பார்த்தாரு. பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பூனைய நாய் துரத்துது. உடனே நம்மளுக்கு ஒரு ஃபிளாஷ், நம்ம பூனை அதனாலதான் நாய் துரத்துது அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன். இந்த தாட் வந்து அப்செஷன் ஆயிடுச்சு. இவர் மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன நான் பூனை அதனால நம்ம நாய் துரத்துது நினைச்சிட்டே இருந்தாரு. ஒய்ஃப் வந்தாங்க, என்னங்க எப்படி உட்காந்துருக்கீங்க, காலேஜுக்கு போக வேண்டாமா, ஒரு பிரின்சிபல் வேற லேட்டா கத்துவாரே அப்படின்னு. இல்ல இல்ல நான் பூனை, நாய் போனா துரத்துது, நீங்க செக்ரட்டரி காலையிலே வந்துருவாருங்க, சீக்கிரம் போங்க அப்படின்னாங்க. நம்மளால சொல்லிட்டாரு, இல்ல இல்ல நான் பூனை போனா பிரச்சனை, நாய் துரத்தும் அப்படின்னாரு. திஸ் தாட் became an obsession. பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எதிர் வீட்டுக்காரங்க எல்லாம் வந்து என்னங்க காலேஜ் போலையா கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா நம்மளோட அவங்க தான் கன்சல்டா இருப்பாங்க. அதனால அவங்க வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. நம்மளுக்கு என்ன சொல்லணும்னு தெரியல. அவங்க சொல்லிட்டாங்க, அவரு என்னங்க ஒரு காலில இருந்து பூனை போன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. அப்புறம் மாமனாருக்கு தகவல் போச்சு. அவர் வந்து தில்லைநகர் 10th கிளாஸ்ல இருந்து ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் கூப்பிட்டு வந்து சொன்னாங்க,
மேடம் வந்து அவங்களே வந்து சீஃப் கெஸ்டா ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டாங்க. சரி சைக்காட்ரிஸ்டும் வந்துட்டாங்க. சைக்காட்ரிஸ்ட் வாஸ் டோல்ட் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம். அவர் வந்து காமிச்சார், இந்த பாருங்க பூனைக்கு 4 கால் இருக்கு, உங்களுக்கு எவ்வளவு? நம்மளால கரெக்டா புலி எண்ணி கரெக்டா 2 கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அடுத்தது பூனைக்கு வால் இருக்கா அப்படின்னு இருக்கு, உங்களுக்கு இருக்கான்னு கேட்டாரு. தொட்டு பார்த்து இல்ல அப்படின்ட்டாரு. ஏன்னா வைஃப் வேற வாலாட்டெல்லாம் முடியாது. ஸோ அதனால இல்லன்னு சொல்லிட்டாரு. புஷ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு, உங்களுக்கு சரியா வளரல, இதுதான் எனக்கு அன்னையிலிருந்தே குறைபாடுன்னு அந்த அம்மாவும் சொல்லிடுச்சு. சரி இப்படி எல்லாமே சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வந்து டாக்டர் வந்து சொல்லிட்டாரு, யூ ஆர் நாட் அ கேட் அப்படின்னு. இவரு கேட்டாரு, ஆர் யூ கன்வின்ஸ் தட் யூ ஆர் நாட் அ கேட் அப்படின்னு கேட்டாங்க. இவரு ஒரு அரமனசோட, ஆமாங்க நான் பூனை இல்லை, எனக்கு 4 கால் இல்லை, 2 ஒரு வால் இல்லை, பூசை இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லி ஒத்துக்கிட்டாரு. ஒத்துட்டு போய் அவரு 500 ரூபா ஃபீஸை வாங்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுத்த மொமெண்ட்டை வாங்கிட்டு போயிட்டாரு. சரி முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்த நாள் காலையில இதே மாதிரி அவர் உட்கார்ந்தாரு. வைஃப் வாண்டட் டு கெட் சம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி. நான் சும்மா இருந்தா பிடிக்காது வைஃப்க்குலாம். என்ன பண்ணாங்க, ஏதாவது வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க. இவர் வந்து நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னாரு. எதிர்ப்பு பக்கத்துக்காக எல்லாம் வந்தாங்க. சேம் டாக்டர் கேம், மாமனார் கேம், எவ்ரிபடி கேம் ஸ்டார்டட். என்னங்க பிரச்சனை, திருப்பி ஆரம்பிக்கிறீங்க, ஒன்னாவது ஃபர்ஸ்ட் கேம் ஆரம்பத்துல இருந்து அப்படின்னு. டாக்டர் வந்து கேட்டார், நேற்றுக்கு நான் தானே சொன்னேன் நீங்க பூனை இல்லைன்னு. ஆமாங்க, ஏங்க போக மாட்டேன்றீங்க அப்படின்னு. நம்ம ரொம்ப தெளிவா சொன்னாரு, சார் என்ன கூப்பிட்டு நீங்க கவுன்சில் பண்ணீங்க, நான் பூனை இல்லைன்னு. நீங்க நாய் சொன்னீங்களா, நான் பூனை இல்லைன்னு. அந்த நாய் என்ன பூனை நினைச்சு துறைச்சிச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு. எனக்காக கவுன்சிலிங் பண்ணீங்க, நாய் பண்ணல அப்படின்னு. நம்ம ஓபி பொறுத்த வரைக்கும் அன்னெசரி ஃபியர் என்னன்னு கேட்டா இந்த மாதிரி தான். எதையோ இமேஜின் பண்ணிட்டு இது அப்படியோ இப்படியோ அப்படி வந்துருமோ, வேலை செஞ்சிருவோமோ, பண்ணுவாங்க வச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சு நம்மளா ஒரு பில்டப் கொடுத்துருக்கோம். அவசியமே இல்லை, அவசியமே இல்லை. நம்ம செய்யறதுதான் செய்ய போறோம், நடக்க போறதுதான் நடக்க போறோம். ஓகே, செய்யறது தெளிவா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நல்லது நடக்கும். ஓகே சரி சார், விஷயத்துக்கு வருவோம். இதுல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, there are things that have to be first words in OB என்ன விஷன். பார்த்தேன் உங்க விஷன் வந்து போட்டிருந்தாங்க. நார்மலா விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு நல்ல ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கும். செக்ரட்டரி இருக்காரு, ப்ளீஸ் ரீவிசிட் யுவர் விஷன் ஆல்சோ. எப்படின்னு கேட்டா, ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனா இருக்கணும், டேக்கிங் இன்டு வேரியஸ் கன்சிடரேஷன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும். விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு 4 ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. நீங்க வேணாலும் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரிவைஸ் தி விஷன் அண்ட் விஷன். ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, யூனிவர்சிட்டி பூனே வெப்சைட்ல போய் பாருங்க, விஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டா, விஷனை வந்து ஓகே, விஷன் வந்து ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷனோட பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, வாட் இஸ் தி விஷன் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி, ஹவு டு யூ லைக் நேரு மெமோரியல் காலேஜ் இன் 2035 அப்படின்னு கேளுங்க. Ask the parent, ask the student, old alumni, faculty, principal, everybody. Okay, அதுக்குள்ள 10th போய் வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க, அது வேற விஷயம். So think of all the positive aspects and try to give the best. So that further education is undergoing a rapid change. It has become learner centric now. எப்படி வரப்போகுது அப்படின்னு கேட்டா, நாளைக்கு personalized education வரப்போகுது. Just like personalized medicine, a situation is coming where you will have personalized எஜுகேஷன். என்ன சார் சொல்லுவீங்க, ஒரு பையன் நம்ம முடிச்ச உடனே 10th ஒரு கன்சல்டன்ட்ட போவான். கன்சல்டன்ட் சொல்லுவாரு, சோசியாலஜில கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு இவ்வளவு தெரியுது, உனக்கு ஜியாலஜி கொஞ்சம் வரல, உனக்கு வந்து காமர்ஸ்ல கொஞ்சம் வீக்கா இருக்க, கெமிஸ்ட்ரியில கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல, பிசிக்ஸ் கொஞ்சம் வேணும், இதுல உனக்கு ஜுவாலஜில இவ்வளவு கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்லாம் சொல்லி அவர் he will give a prescription. நேரா அந்த பையன் நேரா வந்து, எனக்கு 2 கிரெடிட் சோசியாலஜில இருக்கிற மாதிரி ஒரு கோர்ஸ், 1 கிரெடிட் வந்து ஆந்த்ரோபாலஜில இருக்கணும், 1 கிரெடிட் ஜியாலஜில இருக்கணும், 6 கிரெடிட் கெமிஸ்ட்ரியில கொடுங்க, 4 கிரெடிட்ஸ் பிசிக்ஸ்ல கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு he will come with a kind of prescription. Your principal will through mentors he will what, design a course and give him. இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் நாளைக்கு. சார் வாட்டர் டைட் கம்பார்ட்மெண்ட், நீ என்ன ஜுவாலஜி அங்க போ, இது கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் உள்ள வரக்கூடாது, தெரியல ஆன்சர் தான் இங்க வரணும் அப்படிலாம் சொல்றதெல்லாம் போய் you will have this kind of what, beyond the boundaries thinking. இதெல்லாம் வரப்போகுது. அப்படின்னா we have to be prepared for that kind of change. As somebody said, only change is permanent. Please remember that. சரி சார், என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, first thing is graduate attributes. We will have to design graduate attributes. What kind of graduates are you producing? புத்தனாம்பட்டியில இருந்து வந்தா அவனுக்கு என்ன தெரியும்,
பதார்த்தமா இருக்கணும். சார் பிரின்சிபல்ல கேட்பாங்க, யூஷுவலா போனாலே இப்படிதான் இருக்கும். What is your BCom you are offering? How is BCom of Nehru Memorial College different from Dhanalakshmi Srinivasan College? அப்படின்னு போய் கேட்டேன்னு வச்சுங்களேன், முதல் உடனே அந்த பிரின்சிபலா என்ன சொல்றது? ஏன்னா ஒன்றும் பெருசா சொல்ல முடியாது. பிகாம்ல என்ன சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க? ஹவு டிஃபரெண்ட் அப்படின்னு கேட்டா, நாங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் எக்கனாமிக்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் வச்சிருக்கோம், அது வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ரீஜனுக்காக வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு. சார் இது பிகாம் சார், எக்கனாமிக்ஸ் இல்லை சார் அப்படின்னு வரவர். உடனே இவருக்கு என்ன சொல்ல தெரியல. அவருக்கு ரெஸ்கியூ வரும்னு சொல்லிட்டு ஐக்யூஎஸ்சி கோஆர்டினேட்டர் யாரு? நீங்களா? ஆமா, ஐக்யூஎஸ்சி கோஆர்டினேட்டர் தான் வில் ஆஃப் தி கேம்பஸ். எப்படின்னு கேட்டா, ஒரே டீடைலா 10 ஃபார்மேட்ல கேட்பாங்க. ஒரே டீடைல 10 ஃபார்மேட்ல கேட்டு டார்ச்சர் பண்றது யாருன்னு கேட்டா ஐக்யூஎஸ்சி கோஆர்டினேட்டர். புரியுதுங்களா? அது வேற என்னன்னு கேட்டா, இவர் டேட்டாவே கொடுக்கலன்னு போட்டு வேற கொடுப்பாங்க. புரியுதுங்களா? இப்படி வந்து நான் 8 வருஷம் இருந்தேன் சார். கேம்பஸே நம்மளை பார்த்தா வச்சுங்களேன், அப்படியே அப்படி வந்து தெலுங்கு மாடு மாதிரி வரணும். என்ன பிரச்சனைனா, உங்களுக்கு என்னைக்காதானா எங்களுக்கு நித்தியமா இருக்கும். அது எம்எச்ஆர்டிக்கு ஒரு டீட்டெயில் வேணும், உடனே கேளு அப்படின்னு. நம்ம ஆளுங்களை வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க, சுக்கு நிறுத்திய உள்ள வரணும். ஓகே, அன்னைக்கு சார் நீங்க மத்தியானமே கொடுத்துருங்க டேட்டா. என்ன தானா கொடுக்க முடியும்? 150 பேருக்கு பப்ளிகேஷன்ல கேட்டா, பப்ளிகேஷன் கொடுத்தா கேட்பான். பப்ளிகேஷன் கொடுத்து சார் எம்எச்ஆர்டி கேட்கணும். சரி, பப்ளிகேஷன் கொடுத்தா வாங்கி வச்சுப்பேன். கொடுத்தா வாங்கி வச்சுப்பேன், அனுப்புவேன். என்னதான் கேட்குறீங்க அப்படின்னா, போன வாட்டி கொடுத்தோம், அது போன வருஷம் அது போன வருஷம் பப்ளிகேஷன் சார், இந்த வருஷம் பப்ளிஷ் பண்ணலன்னா சொல்ல முடியாது. பப்ளிஷ் பண்ணலன்னா பண்ணலாம். அப்புறம் சார் கேக்குறீங்க சார், சொல்றாங்க சார், வெளியில இதை ஏன் கேக்குறீங்க? அதாவது என்ன, கல்யாணத்துக்கு போனா கேட்பான் சார், என்ன சீதாராமன் பார்த்தாலே பயமா இருக்கு, எங்க லிஸ்ட் பப்ளிகேஷன்ல கேட்கலன்னு. தேவையா? இதெல்லாம் பிரச்சனை. இதெல்லாம் தாண்டி தான் வந்து சரி ரைட். இது கிராஜுவேட் அட்ரிபியூட்ஸ். வாட் கைண்ட் ஆஃப் கிராஜுவேட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட்? அப்புறம் ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் அப்ஜெக்டிவ். இது என்ன சார்னா, ஒரு எம்சிஏ முடிக்கிறான், 5 வருஷம் கழிச்சு ஒரு விப்ரோல ஒர்க் பண்றான். வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கில் செட்ஸ் ஹி வில் ஹேவ்? சார் வெளில போனாலே அட்ரஸ் கிடைக்கல நமக்கு. அலுமினியோட அட்ரஸ் டீடைல் கிடைக்குதா? எவன் கொடுக்குறான்? நம்மளே ஒண்ணு எழுதுறோம் நினைச்சுக்கிட்டு. இதுக்கு என்ன சொல்றான், அவன் 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவன் ஸ்கில் செட்ஸ் அவனுக்கு இருக்கிறது நம்ம கொடுத்தது சரியா இருக்கா, மேட்ச் பண்ணுன்றான். முடிகிற காரியமா? ஆனா சொல்றான், ஆண்டவன் சொல்றான், அதான் சில செய்யறான், மேட்ச் சொல்றான், நேரு மெமோரியல் செய்யறான். ஓகே, அவ்வளவுதான். சரி, அடுத்தது ப்ரோக்ராம் அவுட்கம், கோர்ஸ் அவுட்கம், ரூப்ரிக்ஸ். இதெல்லாம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். ஓகே, சரி சார், விஷயத்துக்கு வருவோம். சார் மிஷன் சொன்னேன், யூ ஹேவ் டு ரீவிசிட் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா வரும். ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் அப்ஜெக்டிவ் யூ ஆர் கோயிங் டு காயின். இத ரியலைஸ் பண்ற மாதிரி அவுட்கம்ஸ் பிரிஸ்கிரைப் பண்றீங்க. ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு நிறைய கோர்சஸ் இருக்கும், ஒரு சப்ஜெக்ட்டும் ஒரு கோர்ஸ், அதனுடைய அவுட்கம்ஸ். இதெல்லாம் எதை இருக்கணும்? சப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். கிராஜுவேட் அட்ரிபியூட். திஸ் இஸ் தி என்டையர் OBE டிசைன். சார் வாட் இஸ் OBE? சார் OBE அடிச்சிருக்கோம், இப்ப சொல்றது OBE. ஓகே சார், OBE ன்றது இஸ் a performance based approach. It offers a powerful and appealing way of managing higher education. The emphasis here is on the product. What kind of graduate will be produced rather than on the educational process. இதுவரைக்கும் என்ன சொன்னோம்னு கேட்டா, நம்ம வந்து what is your teaching learning methodology ன்னு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ICT based teaching. ஓகே, பிளக் பாயிண்ட் கூட கிடையாது கிளாஸ்ல. எங்க போய் ICT based teaching? ஓகே, நிறைய காலேஜ்ல இல்ல சார், உங்களுக்கு நிறைய கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க, பையன்லாம் இருக்கு, பிளக் பாயிண்டே கிடையாது. பவர் கனெக்ஷன் பில்லு கட்டாம பீஸ் பிடிங்கி போயிட்டான். ஓகே, அந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு. ப்ராப்ளம் சார், ஈரோடு கிட்ட அமைச்சர் தொகுதியில சொல்லிட்டு ஒரு காலேஜுக்கு போயிருக்கேன் அப்படின்றாரு. என்னன்னு கேட்டா, காலேஜ் இல்லை சார், நான் பிரைவேட் இடத்துல இடம் கொடுத்துருக்கோம் காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு, போன மாசம் பில்லு கட்டல, அதனால இது பண்ண மாட்டேன்றான், EB காரன் பிடிச்சு ஃபீஸ கொடுக்குறேன்றான், என்ன பண்றது தெரியலன்றாரு இடம் கொடுத்தவர். சோ இப்படி எத்தனையோ விதமான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு. பட் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா, they ask what kind of product will be produced. நம்ம என்ன சொல்லுவோம், what is the educational input that we are giving? நம்ம ஒரு பொய்யா சொல்லுவோம், என்னலாம் what is the hours we teach through PowerPoint, then what ICT based teaching,
experiential teaching, experimental teaching. Okay, இதெல்லாம் சொல்லுவோம். இதெல்லாம் வந்து from the point of view of the teacher. But as your secretary said, it is from the point of view of the student. What kind of product you are producing. So it is a result-oriented thinking. It is the opposite of input-based education, where the emphasis is on the educational process. Sorry, sir. என்ன மாதிரி ஒரு graduate attribute எப்படி இருக்கணும்? How will a graduate of Nehru Memorial College be? சார் சொல்லுங்க. இதெல்லாம் மறந்துடுங்க. என்ன பார்த்து சொல்லுங்க. ஒரு நேரு மெமோரியல் இருந்து வரவா எப்படி இருக்கணும்? ஒன்னு, he should be a critical thinker. Education should make a man think. இல்லையா? ஒரு திங்கரா இருக்கணும். யோசிக்க வைக்கணும். ஓகே, அது ஒரு critical thinker. ரெண்டாவது effective communicator. He should be able to say whatever he wants to. That is why you have language. English, Tamil கொடுக்கிறோம். It should make him think critically, speak effectively. That is second. Third, social interaction இருக்கணும். நம்ம பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், அப்படியே மும்முன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம். கும்பலாமணி மாதிரி. Okay, there is no interaction at all. அப்படி இருக்க கூடாது. He should be able to interact with everybody in the society. Social interaction இருக்கணும். Effective citizen இருக்கணும். He should contribute for the development of the nation. Ethics இருக்கணும். Environmental sustainability யோட இருக்கணும். He should be a self-directed person. Lifelong learning இருக்கணும். He should be rural minded. உங்க காலேஜ் தேவைப்படுது. He should have a rural minded. அப்படினா you should have concern for the villages. He should have women unto the last அப்படின்றாங்க. கடைசி இருக்கிறவனுக்கு போய் சேர்ற மாதிரி அவனுடைய thinking இருக்கணும். இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ல graduate attributes இருக்கணும். சார் இது தவிர ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? Yes, what is actually what will be the product of Puthanampatti person be? ஒரு கம்ப்யூட்டர் லிட்டரேட்டரா இருக்கணும். ஒரு டிஜிட்டல் மைண்டடா இருக்கணும். டிஜிட்டல் மைண்டட் because yours is the first institution to have taught computer science in the arts and science college. No other institution has accredited. அப்படினும்போது அந்த மாதிரியான ஒரு ஏதாவது உள்ள கொண்டு வர முடியுமா பாருங்க. இதெல்லாம் you should be able to do it. சார் இது டிபார்ட்மெண்ட் லெவல்ல it should have. நம்ம பண்றது எப்படின்னு கேட்டா ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் சார். எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டா பாருங்க, விஷன் மிஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கிறோம். கோர்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சு ஒரு 20 வருஷம் போயிடுச்சு. இப்போ போய் பின்னாடி போறோம் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங். அதனால just try to connect it. So try to find out what are the qualities a graduate will have. இதுதான் பண்ணணும். இதுல வேற ஏதாவது சேர்க்க விரும்புறீங்களா? Graduate attribute. Any senior person who can contribute? Thank you, sir. வேற ஏதாவது பாருங்க. How will any graduate be of this institution? இருக்கலாம். இத தவிர வேற ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணுங்க. சார் நேத்துக்கு வெளியிட்டு இருக்கிற UGC டாக்குமெண்ட்ல இன்னொரு 10 பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா போடுங்க. பாத்துங்க. Okay, you can take from that also. So this is the graduate attribute. So you should be able to have a graduate attribute designed for an institution, get it approved by your management, put it in the website also. So public should be informed what kind of characteristics a person, a graduate of this institution will have. ஒன்னு. அப்புறம் சார் PEO, Program Educational Objective. It is a broad statement which describes career and professional accomplishment the program is preparing the graduates to achieve. சார் ஒரு MCA படிக்கிறான். விப்ரோல போய் வேலை பார்க்கணும். இன்ஃபோசிஸ்ல போய் வேலை பார்க்கணும். வேர்ல்ட் பேங்க்ல போய் you should be able to write programs. So globally competitive இருக்கணும். Okay, you should be able to meet any kind of challenges. சார் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆர் ப்ரோக்ராமிங் கிடையாது. இன்னைக்கு வந்திருக்கு. He is well versed with that. So நாளைக்கு புதுசா இன்னும் வரும். அதுக்கு you should be able to learn. You should go up in the ladder. இதெல்லாம் இருக்கணும். இதெல்லாம் PEO. So it is a broad statement that describes the career and professional accomplishments that the program is preparing the graduates to achieve. சரி சார். அடுத்தது PEO எப்படி இருக்கணும் சார்? நார்மலா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா ஒன்னு, ஒரு சப்ஜெக்ட் ப்ரொஃபிஷியன்சி. ஒரு பையன் after doing a course should be able to succeed in getting employment appropriate to his interest, education, and will become productive and valued professional. Subject proficiency இருக்கணும். ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? இதுல ஏதாவது மாத்துக்கிறது இருக்கா? இல்ல. சப்ஜெக்ட்ல proficiency இருக்கணும். ரெண்டாவது, ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணி அதே தான் இருக்கணும்னு வச்சுங்க. அது யாரா ஜாயின் பண்றான், கடைசி வரைக்கும் ஒரு ப்ரொமோஷன் இல்ல வச்சுங்க, வீட்டுல டெய்லி அடி விடும். ஓகே, so you should be able to have some kind of professional growth. You should be able to go up in the position. ஒரு வாத்தியாரா ஜாயின் பண்றான், AHM வராரு, ஹெட்மாஸ்டர் வராரு, CEO வராரு, அப்படியே டைரக்டர் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் வராரு அப்படின்னு சொன்னா வீடே ஹாப்பியா இருக்கும். There is a professional growth. So
So he should be able to continue to develop professionally through lifelong learning, higher education and other creative pursuits in the area of expertise. மூணாவது management skill. ஒரு management தெரியணும். He should be able to exercise leadership qualities in a responsive, ethical and innovative manner. Management skills இருக்கணும்ல எந்த ப்ரொஃபஷனா இருந்தாலும். If he doesn't have a management skill, he cannot thrive at all. So these are the things that we need in any institution. So ஒரு BCom course, BA course, MSc course, MCom course எல்லாத்துக்கும் PEO கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி வரா மாதிரி போட்டுங்க. You should have. சார் எதை வேணா எழுதிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா நாளைக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் வரும். உங்க மார்க்கை வச்சு பாஸ் ஃபெயில் கிடையாது சார். அட்டைன்மெண்ட்டை வச்சு மாட்டிக்கிட்டோமா? அட்டைன்மெண்ட்டை வச்சு PEO, POCO அட்டைன்மெண்ட்டை வச்சு தான் டிகிரி கொடுக்கணும்னு வந்துச்சுன்னு சொன்னா அப்ப போய் எதையாவது ஒன்று எழுதிட்டு பையன் அட்டைன்மெண்ட் ஆகலன்னு வச்சுங்க நம்மள போய் கேட்பான். சொந்த காசை சொல்லி வச்சுக்கூடாது. ஓகே, never ever do it. So when you do the task, please see that you chart it out so nicely. Okay, so think, have a kind of deliberation or brainstorming session within the department. Come out with proper PEO. சரி சார், அடுத்தது PEO or chemistry. நான் கெமிஸ்ட்ரி ஆளு அதனால போடுறேன். ஒண்ணு, within few years of obtaining a UG degree in chemistry, the boy will be able to succeed in obtaining employment appropriate to his interest in chemistry related fields and will possess effective skills to critically assess, analyze and solve problems related to the domain knowledge of chemistry. Subject proficiency. ரெண்டாவது, professional growth. You should continue to develop his professional career through lifelong learning, higher education in the area of interest. மூணாவது, management skills. Exercise leadership qualities and moral values through ethical ways with a concern for the society and the environment. நாலாவது, addressing the needs of the nation, cater to the needs of the industry, society so as to contribute for the development of a country. Sir, provision of relevant education is need of the hour, sir. சிவகாசி படத்தை சொல்ல ஊரை சொன்னேன். ஓகே, சிவகாசியில போய் இருக்கிற காலேஜ்ல how many institutions are offering a course in fire technology or explosives? ஒன்னோ ரெண்டோ. Sago Industries are very famous in Salem. எத்தனை food processing courses are offered in Salem area? நிறைய இல்ல. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா institutions are not responding to the needs of the region. சார், பட்டாசு printing technology இருக்கு. அத்தனை printing technology வேண்டிய manpower யார் கொடுப்பான்? மெட்ராஸ்ல இருக்கவங்க கொடுப்பான். You should have a printing technology course in சிவகாசி. மெக்கோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ஆரம்பிச்சிருக்கணும். BTech in printing technology இல்ல. அவரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கான். ஏன் அப்படின்னா institutions are not responding to the needs of the region or nation. சார், ஜிவிஜி விசாலாட்சி காலேஜ் ஒன்று இருக்கு உடுமல்பேட்டில். அந்த காலேஜ் 1964 ஆரம்பிச்சாங்க. என்ன ஆரம்பிச்சாங்கன்னா எல்லாமே சிட்டி இருக்கு. விமன் வந்து ஒரு எஜுகேஷன் வேணும்னா they have to travel 150 to 200 kilometers. முடியாது. அதனால empowerment of women through education அப்படின்னு சொல்லி அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஆரம்பிச்சது. எங்க உடுமல்பேட்டில். First rural college to be started in this region, western regionல, உங்க regionல. அழகா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா thousands of GVG graduates are in various positions across the country. They have fulfilled the mandate. So அப்போ you should be able to address the need of the nation. The women people இல்ல, அவங்க முன்னுக்கு வரல. So the institutions intervening, doing something for the region through education. That is what is needed. அதனால அவங்க செக்ரட்டரி சொன்னேன், சார் இன்னைக்கெல்லாம் வந்து you should have effective links with the society சார். ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் thrive ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு கமிட்டி வரும்போதே பார்ப்பாங்க. ஆஹா, புத்தனாம்பட்டி ஒரு 15 கிலோமீட்டர் உள்ள வருது. ஒண்ணுமே காணுமே. The effect of நேரு மெமோரியல் எங்கேயுமே தெரியல இந்த வில்லேஜ்ல அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. You should have all your effective linkage should be through this. Self-help group ஆர்கனைஸா உங்க சோசியாலஜி ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க. ஒரு ரூரல் பேங்கிங் இருக்கா, ஃபார்மர்ஸோட சேர்ந்து பண்ண முடியுங்க. கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் இருக்கா, இன்டர்ன்ஷிப் உங்க பசங்களை அனுப்புங்க. You should have effective linkage with the society. Footprints of Nehru Memorial College should be seen in ஒரு 30 kilometers radiusல இருக்கிற எல்லா வில்லேஜ்லயும். அதனால தான் அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் பெங்களூர் 3.78 சார் நாட்கள ஸ்கோர் செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு கூப்பிட்டாங்க. நான் தான் சீஃப் கெஸ்ட் போனேன். நான் ஜெயின் யூனிவர்சிட்டியோட வைஸ் சான்சலர் KSS சுரேஷ் சொல்லிட்டு JSS காலேஜ் ஆஃப் பார்மசி அது டீம் யூனிவர்சிட்டி ஆச்சு. அவரே எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. We all talked. I was asked to speak on society engagement by the institution. ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் thrive ஆகணும் அப்படின்னா it cannot alienate itself from the society.
சுத்தி இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூட் எது வில்லேஜஸ்னுடைய நாடியுடைய பிரதிபலிப்பு அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உங்களுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் ஆக்டிவிட்டி you should plan it in such a way that you are able to see a visible impact of this institution in every village around. இங்கிலீஷ் அப்படின்னா ELT, பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்கூலுக்கு ஒரு ELT இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டீச்சிங்ல இருக்கணும். தமிழ்னா மரபு ஒழுக்கு வட்டார வழக்கு வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்கணும். இப்படி ஒரு துறையும் தனக்கு ஏற்ற ஒரு இதுல அந்த வில்லேஜை லிங்க் பண்ணி அந்த ரீஜனை லிங்க் பண்ணி வந்துச்சுன்னு சொன்னா there will be impact of this institution in the neighboring villages. That is what societal linkage is. Okay, அப்ப என்ன சொல்றாங்க கேட்டா NAC in fact is asking ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாசத்துக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுதா? 12 மாசம்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மினிமம் ஒரு வருஷத்துல 12 எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ரோக்ராமாவது இருக்குமா? 5 வருஷத்துல 60 எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ரோக்ராம் இருக்குமான்னு கேட்கறான். பெஞ்ச் மார்க்கிங் தான் பாக்குறான். சோ அப்ப 60 இன்ச் பெஞ்ச் மார்க்கிங் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னா ஃபுல்லா போடுங்க அப்படின்னு. அதுவும் இதெல்லாம் எதுல வருதுன்னா கிரைட்டீரியா 3ல வரும். கிரைட்டீரியா 3 என்ன தெரியுமா? ரிசர்ச், கன்சல்டன்சி அண்ட் அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம். ரிசர்ச் அவ்வளவு பெரிய இது நம்ம பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது. ப்ராஜெக்ட் அவ்வளவு வாங்கிருக்க மாட்டோம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ். எதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும், எதுல காம்பன்சேட் பண்றது, அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நாக்ல வெயிட்டேஜ் வரும். So if you want to get A grade, if you want to go up in the ladder அப்படினா you have to concentrate on the outreach programs. It is a message, clear and loud message which I am giving. So see that you do it. அப்போ என்ன சொல்றோம் அப்படினு கேட்டா addressing the need of the nation. Sir, நம்ம we have to plan for the courses which the society requires. புரியுதுங்களா? உங்க இருக்கிற ஒரு கோர்ஸுமே வந்து நெய்பர் எப்படி இருக்கு, இந்த ரீஜன் என்ன இருக்கு, இந்த ரீஜனுக்கு என்ன தேவை, அத வந்து it should be addressed only through the education institution. அப்ப என்ன ப்ராஜெக்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படினா project should be a need based project, program should be a need based program. அப்ப இந்த ரீஜனுக்கு இந்த ஸ்டேட்டுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்க அகாடமிக் ப்ரோக்ராம் உங்க ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா it will speak well about the institution. So see that you address the need of the nation. So cater to the needs of the industry or society so as to contribute for the development of the country. இதான் PEO for the chemistry. நீங்க ஒன்னு ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம். UGC டாக்குமெண்ட்ல அழகா இருக்கு. ஓகே, சரி சார். அடுத்து PEO, PSO. சார் PO னா என்ன, PSO னா என்ன? It is a narrow statement. சார் POன்றது UG க்கு ஒரு PO வச்சுக்கலாம், PG க்கு ஒரு PO வச்சுக்கலாம். PSOன்றது program specific. அப்படினா அர்த்தம் BA இங்கிலீஷ் கொண்டு, BA தமிழ் கொண்டு, BSc chemistry கொண்டு, BSc physics கொண்டு. So PSOன்றது program specific outcome. சார் ஒரே டிபார்ட்மென்ட்ல ரெண்டு இருக்கு. ஜெனரல் பிசிக்ஸ் குரூப்பா மெடிக்கல் பிசிக்ஸ் கொடுக்கறான். ஒரு PSO தனியா ஜெனரல் பிசிக்ஸ் வெச்சுக்கோ, மெடிக்கல் பிசிக்ஸ்க்கு இன்னொரு PSO வெச்சுக்கோ. So that is how you should have. So it is a narrow statement that describes what the students are expected to know and will be able to do by the time of graduation. 3 வருஷம் முடியும் போது என்னெல்லாம் குவாலிட்டி அவருக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுதான் PSO. நம்ம சொல்றதுல பையனுக்கு என்ன குவாலிட்டி இருக்கு புரியுதுங்களா? நம்ம டிமோட்டிவேட் ஆயிடுவோம். 3 வருஷம் உனக்கெல்லாம் டீச் பண்றோம் பாரு அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறோம். அப்படின்னும் போது நம்ம டிமோட்டிவேட் ஆகிறோம். அது இல்ல, what the student will be able to get after the 3 years. சரி சார், ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் என்ன இருக்கும்? PO1 பாருங்க, scientific knowledge. ஒரு சயின்ஸ் கோர்ஸ்னா you apply the knowledge of chemistry, physics or mathematics and computer science to scientific issues, problems being faced by the industry. Problem analysis. You will be able to identify, formulate research literature, analyze complex problems facing, reaching substantiated conclusions using first order principles of mathematics, natural sciences, physical sciences. சார் சொல்றேன், ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன். கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தேனியில ஒரு சின்ன பிரச்சனை. என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் அரிசி கொடுத்துட்டான் அப்படின்னு. என்ன பிளாஸ்டிக் அரிசி அப்படின்னு கேட்டா ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு சாதாரண ஒரு கூலி தொழிலாளி ஒரு அரிசி வாங்கியிருக்காரு, சாதம் வடிச்சிருக்காரு. இந்த லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸை வந்து கொஞ்சம் உப்பை போட்டு தண்ணி ஊத்திருக்காரு. ஒரு மாதிரி பிங்க் ஆயிடுச்சு. பிங்க் ஆன உடனே இவருக்கு பேர் இந்த டிவி எல்லாம் அடிக்கடி பாக்குறவர் போல இருக்கு. உடனே என்ன பண்ணிட்டாரு, இது பிளாஸ்டிக் ரைஸ் அதனாலதான் இது பிங்க் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நேரம் போய் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாரு. அவங்க கலெக்டர் சொல்ல எல்லா அரிசி கடையும் மூடிட்டாங்க. தேனியில எல்லா அரிசி கடையும் மூடிட்டாங்க. சுரேஷ்னு ஒருத்தர் தினமலர் நிருபர், அவர் முன்னாடி திண்டுக்கல்ல இருந்தவர். அவர் என்ன பண்ணாரு, உடனே சேதுராமன் சார் நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க, என்னவோ பிளாஸ்டிக் அரிசின்றாங்க, இந்த மாதிரி தண்ணி போட்டாருன்னா அவர் தண்ணி போடல, தண்ணி கொஞ்சம் ஊத்துனாராம், கொஞ்சம் சால்ட் போட்டாராம், கொஞ்ச நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பிங்க் கலர் ஆயிடுச்சான், என்ன பிரச்சனை தெரியல அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், நீங்க டெஸ்டிங் கொடுத்துருக்க, நான் ஈவினிங் சொல்றேன் உங்களுக்கு என்ன ரீசன், கொஞ்சம் யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்.
அப்புறம் ஈவினிங் ஒரு ப்ராண்டா ஃபோன் பண்ணாரு. எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ்ல ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒரு ரைஸ்ன்றது ஸ்டார்ச், அயோடைஸ்டு சால்ட் போட்டிருப்பாங்க, அயோடின் கொஞ்சம் வந்திருக்கும், அயோடின் ஸ்டார்ச்சோட சேர்ந்தா ஒரு மாதிரி பிங்க் கலரேஷன்லாம் வந்திருக்கும், அதுதான் விஷயமா இருக்கும், வேற ஒன்றும் இருக்காது அப்படின்னு. அப்புறம் அந்த டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் வந்துச்சு, அதுலயும் அவங்க தான் நல்ல வேலை அதே தான் சொன்னாங்களாம். அதுக்கு அடுத்த நாள் கொஞ்சம் தப்பா போட்டாங்க பேப்பர்ல, அது வேற விஷயம். ஓகே, சேதுராமன் இதை சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் சேர்த்து வேற மாதிரி போட்டாங்க. ஓகே, எதுக்காக சொல்ல வர அப்படின்னு கேட்டா, யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு அனலைஸ் வாட் தி ப்ராப்ளம் இஸ், எதனால பிங்க் கலர் வருதுன்னு. ஜஸ்ட் லைக் தட் we cannot do. So a person who gets educated should analyze the problem. அது மட்டும் இல்ல, you should be able to develop solution. நிறைய பேர்ட்ட பிரச்சனை கேட்டா பிரச்சனையா இருப்பான், சொல்யூஷனா இருக்க மாட்டான். Okay, so you should never be part of a problem, you should always be part of a solution. சரி சார், design solution for complex problems and process that meet the specific needs with appropriate consideration for public health, safety, cultural, societal and environmental consideration. அது மட்டும் இல்ல, you should be able to conduct investigation of complex problems. Modern tool usage இருக்கணும், link with society இருக்கணும், environment and sustainability இருக்கணும், ethics, individual and team work. இது ரொம்ப முக்கியங்க. ஒரே ஒரு ஆள் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வச்சுங்க, பிரச்சனைகள் வச்சுங்க, ரெண்டு பேர் வந்துட்டாங்கன்னா 3 பிரச்சனை வரும். வருதா இல்லையா பாக்கணும்ல? ஓகே, சரி. இண்டிவிஜுவல் டீம் ஒர்க், கம்யூனிகேஷன், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஃபைனான்ஸ், லைஃப் லாங் லேர்னிங், இதெல்லாம் ப்ரோக்ராம் ஆப்ஜெக்டிவ். ஓகே, யூ கேன் ஹேவ் as many program objective as possible. சார் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னு கேட்பீங்க. பின்னாடி வந்து சிஓ பிஓவோட மார்க் பண்ணும் சார், சிஓவை பிஓவோட மார்க் பண்ணும் சார். நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூஸ்வலா கேட்டா, அவரு சும்மா தான் இருக்காரு, அவர் 2 சப்ஜெக்ட் போட்டு விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோர்ஸுக்கு தேவையோ தேவையில்லையோ 2 கோர்ஸ் போட்டு விட்டுருவோம். ஒர்க் லோட் பேலன்ஸ் ஆகணும் அப்படின்லாம். இந்த ஒர்க் லோட் பேலன்ஸ் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப என்ன சொல்றான், இந்த கோர்ஸ் அந்த பிஓக்கு எந்த அளவுக்கு கார்லேட் ஆகுதுன்னு பாருன்றான். இதெல்லாம் வேணும். That is how it is actually done. சரி சார், இது எப்படி இருக்கு? How to write learning outcomes. எங்க போச்சு learning outcome எப்படி சார் எழுதுது? இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ கொஞ்சம் விட்டு போயிருக்கு. சரி, இதுதான். This is actually PO statements. PO statement எப்படி எழுதுது சார்? To demonstrate the knowledge in the subject of physics or chemistry, or this apply the principles of the same to the need of the employer, institution, enterprise or society. Then they should be able to gain analytical skills in the field of or in the area of dash, demonstrate professional ethics, community living and nation building initiative. இது என்ன பண்றீங்கன்னா, ஒரு 3 PO காமனா எழுதிக்கலாம். 4, 5, 6 எல்லாம் வந்து you can write depending upon what is actually your department can do. இப்போ தமிழ் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா கொஞ்சம் எழுதலாம், இங்கிலீஷ்னா கொஞ்சம் எழுதலாம். ஸோ யூ கேன் ஒரு 3 POs மட்டும் காமனா வச்சுக்கிட்டு அட்லீஸ்ட் 2 or 3 யூ கேன் ஆட். ஓகே, எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேட்டரா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு தமிழ் போட்டுக்கலாம். லிங்க் வித் சொசைட்டி, சோஷியல் சயின்ஸா இருந்தா லிங்க் வித் சொசைட்டி போட்டுக்கலாம். ஒரு MBA ப்ராஜெக்ட் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வச்சு போட்டுக்கலாம். So you should be able to write the PO statement like that depending upon the subject that you teach. Okay, சரி சார், இது ஒரு 8 வரைக்கும் அல்ல 9 வரைக்கும் போட்டுக்கலாம். PSOன்றது என்ன? PSO is what the graduates of a specific UG and PG program should be able to do at the time of graduation. The PSOன்றது it should be program specific. It is written by the department offering the program. Principal எழுத முடியாது எல்லாருக்கும். You should be able to write. It should be 2 to 6 in number. A department can differentiate its program through PSO. 2 program இருக்கு. MA Communicative English இருக்கு, English இருக்கு. You should be able to distinguish it by writing separate PSOs. சரி சார், PSO are statement that describe what the graduates of a specific educational program should be able to do. So பாருங்க, PSO 1, they will be able to apply the knowledge of dash in the domain of chemistry, physics or biology. They will be able to solve the problems or in the field of chemistry or physics or something with an understanding of the societal, legal and cultural impact of the solution. Economics அப்படினு வெச்சீங்க, goods and service tax, physical and monetary policy nexus. So you should be able to write. இதுல PSO எழுதும்போது எப்படி பண்றான்னு கேட்டாங்கன்னா, நாக்ல முதல்ல கேள்வி கேட்பாங்க. சொன்னேன் இல்ல, how does your BCom differ from other BComs கேட்பாங்க. There should be some signature. Please remember what is your USP in கேட்பாங்க. Okay,
See, we are given some freedom to frame our own syllabus. Autonomous college. How well we have used autonomy? What is your USP? What is your signature? What is your trademark? We are preparing this kind of, we are offering this kind of course which is not offered anywhere else. Okay. ஒரு BCom இருக்கு வெச்சுங்க, காமர்ஸ் இருக்குது, இன்டர்நேஷனல் ஃபினான்ஸ் வைக்கிறோம். ஓகே, அந்த கோர்ஸ் வந்து வேற எங்கேயும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஓகே, யூ ஆர் ஹேவிங் பிசிக்ஸ், மெடிக்கல் பிசிக்ஸ் வேற யாரும் பண்ணல, நாங்க மட்டும் தான் பண்றோம். ஓகே, கெமிஸ்ட்ரியில ஒரு ஆர்கானிக் போட்டோவோல்டாயிக்ஸ் ஒரு கோர்ஸ் வச்சிருக்கோம் which is not offered by anybody else. பண்ணுங்க. டாக்ஸேஷன்ல ஜிஎஸ்டி நாங்க மட்டும் தான் பண்ணிருக்கோம், ஜெயிட்லி கூட தெரியல இந்த ஜிஎஸ்டி பத்தி சொல்லலாம். Okay, so you can have some course which is unique to this. Sir, please remember, முதல் கேள்வி அவுட் ஆகுது இப்பதான் வந்தா கேட்கிற கேள்வி என்ன, how does your academic program distinct from others னு கேட்பான். So unless you coin out a separate paper, a unique paper, okay, we are specializing in this area, this paper is not offered anywhere else அப்படினு ஒரு 2-3 பேப்பர் அட்லீஸ்ட் வெச்சுங்க. ஓகே, அந்த ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற மாதிரி அந்த USP ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற மாதிரி you write PSO here 4, 5, 6. So program specific outcome ன்றது what exactly the program will prepare the graduates. Chemistry க்கு என்ன வரும், 3 வருஷம் முடிச்சா what kind of qualities, what kind of skill sets he will do it. He will be able to analyze the problem, he will be able to find solution, he will be able to use the modern tools, he will be able to what, bring out as come out as an effective citizen, good communicator இருப்பான், he will be able to analyze problems எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க. And plus ஒரு pharmaceutical chemistry நீங்க மட்டும் தான் பண்றீங்க, ஒரு pharmaceutical city பக்கத்துல இருக்கு, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நாங்க பண்றோம். இது ஒரு agriculture land, அதனால agriculture chemistry னு பண்றோம் which is not offered by anybody else. Sociology பண்றோம், we are specializing on corporate social responsibility. ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோகிராமிங் பண்றாங்க, மத்தவங்க ஆர் ப்ரோகிராமிங் பண்ணல, நாங்க மட்டும் தான் பண்றோம். பைத்தான்ல எவனும் பண்ணல, நாங்க தான் பண்றோம். ஓகே, நெட்வொர்க்கிங்ல ஏதோ கொஞ்சம் பண்றோம், டேட்டா செக்யூரிட்டில கொஞ்சம் ஏதோ பண்றோம். இது மாதிரி you try to say this, there is something unique to each of your branch of study. Okay, fine. PSO for business management எப்படி சார் இருக்கு, இது பாருங்க, they will be able to identify and describe current domestic and international business trends. They will be able to explain how proper business management benefits consumers and employees. PSO 3, they will be able to define the basic rules related to human resources management. They will be able to compare and contrast the different types of business ownership. They will be able to evaluate and classify various marketing strategies. They will be able to summarize how technology can help a business management information. Okay, இதெல்லாம் for business management. Chemistry எப்படி சார் எழுதுறீங்க? They will be able to have knowledge, they will have skills, they will have the required attitude. Okay, they will be able to synthesize, compare, evaluate, classify, interrupt and effectively interpret and effectively apply the basic laws, principles, phenomena, processes and mechanisms involved in the domain of chemistry. They will be able to explicitly communicate, exchange their ideas with regard to theoretical and experimental aspects, the impacts of chemistry on environment and society to the chemist and non-chemist. இது மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் PSO எழுதலாம். சார் எல்லா ஜுவாலஜி நாக்கோட வெப்சைட்லயே இருக்கு சார், ஜுவாலஜி எடுத்து மேடம் உங்களுக்கு அதான் போட்டுருவோம். ஓகே, சரி, they will be able to understand the nature and basic concepts of cell biology, biochemistry, taxonomy and ecology. They will be able to analyze the relationship between animals, plants and microbes. They will be able to perform procedures as per lab standards in the areas of biochemistry, bioinformatics, taxonomy, economic zoology and ecology. Understand the application of biological sciences in agriculture, aquaculture and medicine. இது NAC வெப்சைட்லயே இருக்குங்க. இதனால தரேன், நீங்க கால் பண்ண வேண்டாம், PPT அனுப்ப சொல்லுங்க. Okay, so you will be able to do this for every branch of study. இது zoology. Economics பாருங்க, they will be able to understand the behavior of Indian and world economy. They will be able to analyze macroeconomic policies including physical and monetary policies of India. They will be able to determine economic variables including inflation, unemployment, poverty, GDP, balance of payments using statistical methods. They will be able to understand the behavior of financial money markets and perform cost-benefit analysis for making investment decisions. So for each and everything you can write like this. பண்ணலாமா? பண்ண முடியாதா? பண்ணித்தான் ஆகணும். பேக்கு வாழ்க்கப்பட்டா உருகுற எழுதுற மாதிரி OBE அப்படின்னா இதெல்லாம் எழுதித்தான் ஆகணும். சிவில் இன்ஜினியரிங் சார்
Panninga sir, map, plan, layout of buildings, structures and alignments for canals and roads. They will be able to design, supervise, test, evaluate foundations. They will be able to analyze water resources, hydrological systems. They will be able to specify, select and formulate environmental engineering systems. This is civil engineering. So engineering, arts, science, sir, NGM college. Pullachila pathina English page irukanga romba nalla irundhuchu eduthu vechiruken anku sir na namalukku so idella so for each and every subject you should be able to write the PSO idu thavara course outcome is enna it is a statement that describes what the students are expected to know, the attitudes they are expected to hold, what they will be able to do as a result of taking a course. Or course edukkradala microprocessor ku course edukranga MCL illa MSc physics la what kind of things they will learn other 1 2 3 put solidum it is a you should typically 4 to 6 COs it should be written with action work which are specific and measurable and demonstrated நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேட்டா they will be able to students will be exposed to அப்படினோ இந்த கதையெல்லாம் இருக்கா சார் ஓகே இது OBE ல ஓகே அதனால students will be able to understand they will be able to appreciate இதெல்லாம் அந்த காலத்துல எழுதினோம் the appreciate understand la you cannot measure it what they will be able to do அப்படிங்கிறது எழுதணும் so they will be able to demonstrate they will be able to apply they will be able to analyze they will be able to evaluate இந்த மாதிரி action verb வச்சு தான் CO எழுதணும் CO must measure something useful and meaningful it should be consistent with the program goals core curriculum outcomes and the university mission or institution mission outcomes must be measurable sir இதுதான் சொல்றேன் நம்ம இந்த ஒரு ஆர்வ கோளாறுல இதாவது எழுதிராதீங்க get it validated national validation international validation பண்ணிட்டீங்க நான் பப்ளிக் டொமைன் போகுது நெட்டுக்கு போச்சுன்னு சொன்னா வச்சுங்களேன் உலகத்துல யார் வேணா பார்ப்பான் பார்த்துட்டு என்ன சொல்லுவான் பாருங்க நேரு மெமோரியல் காலேஜ்ல ஒரு அவுட்கம் போட்டிருக்கான் சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கான்னு சொன்னா கஷ்டம் ஆக இது ஒரு மாடல் இது OBE element which should be followed அப்படினு சொன்னா it's a credit to us அதனால get it validated once you write it then post it in the public domain okay then there are no fixed rules for the number of learning outcomes but it is better to restrict it to 4 6 use Bloom's taxonomy to identify verbs to describe outcomes இதான் கேட்ட வார்த்தை இது Bloom's taxonomy to describe outcomes சார் the outcomes இது பண்றது என்ன non car data animal diversity க்கு NACOட வெப்சைட்லயே இருக்கு they will be able to diversify general taxonomic rules they will be able to classify prosita up to phylum using examples you can write like this இதே மாதிரி computer programming apply the programming of concept of C++, Java to the standalone application இது NAC வெப்சைட்லயே இருக்கு write compile and execute troubleshoot programs using network concepts build C++ or Java application for distributed environment design and develop multi-tier applications identify and analyze enterprise applications இதெல்லாம் for computer programming whether it is C or C++ or Java சார் இது எப்படி சார் எழுதுறது எப்படின்னு கேட்டா when you write course outcome எழுதும்போது it should start only with these verbs compile identify create they will be able to plan they will be able to revise analyze design select utilize apply demonstrate இதுக்குள்ள ஏதாவது ஒன்னு தான் யூஸ் பண்ணணும் when you write the course outcome இந்த verb-குள்ள தான் ஏதாவது யூஸ் பண்ணணும் எதை யூஸ் பண்ண கூடாது சார் கேப்பீங்க they will be aware of they will know what is the difference இதெல்லாம் OBE இல்ல okay they will be able to appreciate they will be able to learn they will be able to understand they will be able to comprehend they will become familiar with இதெல்லாம் இருக்க கூடாது இதெல்லாம் இருக்க கூடாத வார்த்தைகள் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இதெல்லாம் okay பாத்துங்க so then this is one what is the rule for this what is that we have to do சார் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படி கேட்டா first step வந்து design vision and mission of the institution உங்களுக்கு சிரமம் வேண்டாம் அவங்களே பண்ணிட்டாங்க மேனேஜ்மென்ட்ல they have the vision and mission introduction of an academic program to realization they have their own programs நாம ஒண்ணும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை define graduate attributes for the outgoing students of the institute the principal will do it with the senior faculty members graduate attributes போடுவாங்க
மேனேஜ்மெண்ட் will approve it, you will post it to the website. அதனால இதுவும் பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் PEO, ஒரு கோர்ஸுக்கும் PEO பண்ணணும். ஒரு உங்க வெப்சைட்டுக்கு நான் இது அனுப்பிச்சிடுறேன். ஆஃப்டர்நூனுக்கு before you go to the department we'll send the PPT. So PEO எழுதிடலாம். PO எழுத வேணும். இப்போதைக்கு PSO எழுதணும். BSc chemistry or BA economics or MCom ஒன்னொன்னுத்துக்கும் என்ன PSOன்றது எழுதணும். PSO ஒரு 5 to 6 PSO இருக்கிற மாதிரி you write. ஓகே 8 வரைக்கும் PSO பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் CEO ஒரு கோர்ஸ்க்கு அவுட்கம் எழுதி ஆகணும். எல்லா கோர்ஸ்க்கும் எழுதணும். சார் இப்போ மேஜர் வந்து BA economics அப்படின்னா தமிழுக்கு எழுதணுமா அப்படின்னு கேட்பீங்க, எழுதணும். இங்கிலீஷ்க்கு எழுதணுமான்னு கேட்பீங்க, எழுதணும். So for each of the subject you write course. இது 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் எழுதணும், எழுதிடலாமே அப்படின்னு நினைச்சா அப்படி கிடையாது. The CO PO ஓட மேப் பண்ணும் வர விஷயம். So in tune with CO the course content to be designed to specify the cognitive level of the course. என்னதுன்னு சொல்றேன் பின்னாடி. To map CO with PSO இதெல்லாம் பண்ணணும். ஓகே சரி சார், இதுதான் சார் மேப்பிங். The COன்றது எந்த PO ஓட PSO அட்ரஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கணும். ஒரு கோர்ஸ் அவுட்கமோ ஒன்றும் இல்லை. CO 1ல வந்து என்ன சொல்லுவோம், ஒரு நாலேஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்மிங் இங்கிலீஷ்லயே வச்சுங்களேன், ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னு ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்க. அது எதுக்கு வருது, எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேட்டரா மாத்துறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும். அப்ப PO 5 ஓட மேப் ஆகும். எப்படி கார்லேட் ஆகும், ஸ்ட்ராங்லி கார்லேட்டிங். ஸோ அப்போ PO-வை அல்லது PSO-வை யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு மேப் வித் CO. அந்த CO 1 2 3 4 எந்த PSO-வை அட்ரஸ் பண்றதுன்னு பாருங்க. ஓகே எந்த ப்ளீஸ் சார் வர எல்லோட் இதுல எப்படி சார் இருக்குன்னு சில ஒரு ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பர்டிகுலர் வந்து அப்ளிகேஷன் அந்த ரூல் வந்து பார்ட்லி அப்ளிகேஷனாக தான் இருக்கும். அப்போ அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபுல்லா கார்லேட் ஆகலை, ஒன்லி மாடரேட்லி கார்லேட்டிங் அப்படின்னா 2 மார்க் போட்டுங்க. ஸ்ட்ராங்லி கார்லேட்டிங் தான் ஒரு 3 மார்க், வீக்லி கார்லேட்டிங் தான் 1 மார்க், நோ கார்லேஷன் தான் 1. சில யூனிட் இருக்கும் அந்த கோர்ஸ் அவுட்கம் வந்து PSO-க்கு கார்லேட் ஆகாது, ஆனா சிலபஸ் வச்சிருப்போம், ஏன்னா பேசிக் நாலேஜ் வேண்டி இருக்கும்னு. அப்போ அதுக்கு நோ கார்லேஷன் 0 போடணும். அது ஒரு பாசிங் ரெஃபரன்ஸ், அது இல்லாம அது படிக்க முடியாது அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் வேண்டி இருக்கு. வீக்லி கார்லேட்டிங் 1 மார்க் போடுங்க, மாடரேட்லி கார்லேட்டிங் 2 மார்க் போடுங்க, இது ஃபுல்லா வேண்டி இருக்கு அப்படின்னா 3 கார்லேட்டிங் போடுங்க. So you should be able to correlate this effectively. 3 2 1 0. ஓகே இது வந்து பழக தான் தெரியும். ஓகே ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பண்ணும்போது தான் ஒரு கோர்ஸ் அவுட்கம் டிசைன் பண்ணி இந்த கோர்ஸ் ஏன் வச்சிருக்கோம், இந்த கோர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், முதல்ல இந்த ஐடியா பண்ணுவோம். They will be able to synthesize, they will be able to characterize, they will be able to apply situation, they will be able to formulate a law. இதெல்லாம் போட்டுருக்கோம்ல, இது எதோட PSO-வோட கார்லேட் ஆகுதுன்னு பார்த்து எந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு கார்லேட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம். அதுதான் இந்த கார்லேஷன் மேப்பிங். இந்த கார்லேஷன் மேப்பிங் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அட்டைன்மெண்ட் இதை வச்சுதான் வருது. PO/CO அட்டைன்மெண்ட் பின்னாடி பண்ண போறோம்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும், அது வந்து இதை வச்சுதான் பண்றோம். அதனால see that you don't make any mistake in correlation. அதனால நம்ம ஒரு தடவை பண்ணிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்டை கூப்பிட்டு இது எழுதிருக்கு சரியான வேலிடேஷன் பண்ணிட்டு 2-3 தடவை பிரெயின் ஸ்டார்மிங் பண்ணிட்டு then put it to the website or take it to the board of studies, get it approved and then go take it to the academic council. That is how it should be done. சரி சார், கோர்ஸ் சிலபஸ் எப்படி தயார் பண்ணுவோம், முதல்ல கோர்ஸ் கோட் டைட்டில் போடுவோம். இப்போ என்ன சொல்றான் NAC வந்து பழைய கோர்ஸ் கோடுக்கும் எத்தனை % ஆஃப் ரிசல்ட், எத்தனை % ஆஃப் சிலபஸ் நீங்க மாத்தி இருக்கேன்னு கேக்குறோம். பிகாம்ல நம்ம என்னைக்கு மாத்தி இருக்கோம், +2 சிலபஸ் அளவுக்கு நம்ம BA சிலபஸ்ல மாறல சார், அதான் உண்மை. உதயசந்திரன் தூக்கிட்டாங்க, அது வேற விஷயம். பட் இருந்தாலுமே என்ன அப்படின்னு கேட்டா எது பழைய அந்த அளவுக்கு +2 சிலபஸ் 10th சிலபஸ் மாறின அளவுக்கு டிகிரி மாறல. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா there is some kind of what, அவன் பேசிக் தெரியாம வரான், பேசிக் தெரியாம வரான்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோம். பட் என்ன பிரச்சனை இப்ப அப்படின்னு கேட்டா, இப்போ இருக்கிற 12th ஸ்டாண்டர்ட் பையன் ஃபுல்லா படிச்சுட்டு வந்தான்னா நம்மளால எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா கொஞ்சம் நம்ம திணறுவோம். ஏன்னா he is studying advanced portions. இப்போ இருக்கிற 10th இப்போ இருக்கிற 12th பையன் வந்தானா அவனை சமாளிக்கிறதுக்கு நான் கஷ்டப்படுவேன்னு தோணுது எனக்கு. மேபி தட் யூ வில் பி ஃபீலிங் வெரி ஈஸி. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா our syllabus is not what change to meet out that kind of challenge. அதனால கோர்ஸ் கோட் கேக்குறான், என்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன்னு கேக்குறான். NACல வந்து பிரகாரசம் செக் மாதிரி பாக்குறான் சார்.
பழைய சிலபஸ்க்கும் புது சிலபஸ்க்கும் எவ்வளவு மேட்சிங் அப்படின்னு 60% இருக்கா 40% இருக்கான்னு. அதனால நம்ம சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா மார்க், சேஞ்ச் இல்லைன்னா மார்க் கிடையாது. அதனால ப்ளீஸ் சேஞ்ச். நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேட்டா முதல்ல பிரின்சிபல் ஆஃப் பயோகெமிஸ்ட்ரி போடுவோம். அதுக்கு 2BC1 அப்படின்லாம் ஒரு கோடு கொடுத்துருக்கோம். அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பயோகெமிஸ்ட்ரி போடுவோம். முதல்ல பிரின்சிபல், இங்க எலிமெண்ட் பயோகெமிஸ்ட்ரி, அதே கண்டென்ட் தான். கண்டென்ட்டை மாத்தாம டைட்டில் மட்டும் மாட்டுவான். அவன் எத்தனை பேர் பார்த்திருப்பான்? அவன் என்ன பண்றான்? he sees the word by word. அதனால do not affect the title change alone, go through the content change also, affect the content change also. சரி சார். அடுத்து பாருங்க K1 K2 K3 இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டதே இல்ல. என்ன சொல்றாங்க? டாக்ஸானமி பேஸ் பண்ணி இருக்கு. இந்த ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமின்றது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சொல்றேன். இந்த காக்னிட்டிவ் லெவலை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். என்னன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டைப்னா K1, அப்ளிகேஷன் டைப்னா K2. ஓகே, அடுத்த ஸ்டேஜ் இருக்குது K3. ஓகே, I'll tell you what it is K1 K2 K3. அப்புறம் கோர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ், இது நம்ம எழுதுறதுதான் யூசுவலா. அப்புறம் கண்டென்ட் யூனிட் வைஸ் இது கண்டென்ட் எழுதுவோம், நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் எழுதுவோம். ஓகே, அப்புறம் டெம்ப்ளேட் ஃபார் தி கோர்ஸ், டெக்ஸ்ட் புக் என்ன, ரெஃபரன்ஸ் புக் என்ன, இப்போ வெப் ரிசோர்சஸ் கேட்கலாம், அதையும் கொடுக்கணும். அப்புறம் on completion of the course student will be able to do அப்படி போட்டு CO1 CO2 CO3 CO4 5 இந்த மாதிரி போட்டுங்க. This is the format which NAAC is prescribing. சரி சார். அடுத்து அந்த CO வை PSO ஓட மேப் பண்ணி காமிங்க. strongly correlating, weakly correlating, moderately correlating அப்படி பார்க்க சொல்றாங்க. then இது போடுறது கூட போட்டுடலாம் சார். 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சிலபஸ் ஒரு நாள் உட்கார்ந்து போட்டுருவோம் அப்படின்னு முடிச்சிடலாம். பட் அப்படி இல்ல, அசஸ் பண்ணணும். எப்படி சார் அசஸ் பண்றது? PEO வை 4 to 5 இயர்ஸ் அதுக்குள்ள OBE இருக்கோ இல்லையோ நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. அதனால இப்போ இதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். you have to only worry about PEO. PEO எப்ப பண்றது? upon graduation. at the end of 3rd year you will have to assess PEO. PSO PEO assessment at the end of the 3rd year. CO assessment, course outcome assessment எப்போ? at the end of each semester. நம்ம செமஸ்டர் எக்ஸாம் வைக்கிறோம்ல, அதுலயே CO அசஸ்மென்ட் வரும். சரி சார், எப்படி சார் பண்ணுவீங்க? இப்போ எப்படி இருக்குன்னா, for a fair selection everybody has to take the same examination. Please climb the tree, whether it's a donkey or an elephant or a rabbit. We have the same examination system. One size fits all அப்படின்னு. நமக்கு வேற சிஸ்டம்லாம் கிடையாது இல்லையா? பண்ண முடியறது இல்ல. ஒரு கிளாஸ்ல 60 பேர் இருந்தான்னா ஆளாளுக்கு ஒரு எக்ஸாம் வச்சா என்ன இருக்கும்? ப்ராப்ளம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரே எக்ஸாம் வைப்போம். அதேதான் எல்லாருக்கும் we administer also. பட் அந்த மாதிரி கிடையாதுன்றான், மாத்துன்றான். சார் இதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டியது. இந்த K1 to K6 சொல்றேன்னு இல்ல, இதான் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி. எஜுகேஷன் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும், B.Ed M.Ed படிச்சவங்களுக்கு தெரியும். recall K1. சார் இது நாள் வரைக்கும் நம்ம क्वेश्चन பேப்பர் எப்படி இருக்கும்? வாட் இருக்கும். வாட் எடுத்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? we were just taking what is this கொடுமையா இருக்கும். கேட்டா குடுக்குற 400 ரூபாய்க்கு வேற என்ன எழுதுறதுன்னு. அதுவும் இது இன்கம் டாக்ஸ் எல்லாம் புடிச்சிட்டு அக்கவுண்ட்ல போடுறேன்ற, வருதா இல்லையா தெரியல, 3 வருஷம் கழிச்சு போடுறேன்றீங்க அப்படின்றோம். அதெல்லாம் அந்த காலம். இப்ப என்ன சொல்றான்? K2 உங்க கேள்வியில K1 லெவல்ல எவ்வளோ, K2 லெவல்ல இருக்கணும், K3 லெவல்ல இருக்கணும், K4 லெவல்ல இருக்கணும்னு. சார் எடுக்கிற பையன் எங்கேயும் கிடைக்கலாம் தான் இங்க வரான், நீங்க போய் இதை சொன்னீங்கன்னா அப்படின்னு கேட்பீங்க. அது வேற விஷயம். பட் யூ லேர்ன் டு ஹேவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி. அப்போ ரீகால் அப்படினா K1, அண்டர்ஸ்டாண்ட்னா K2, அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட்னா K3, அனலைஸ்னா K4, எவாலுவேட்னா K5, கிரியேட்னா K6. எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் இருக்குமா சார்? இருக்காது. தமிழ்ல போய் கிரியேட் பண்ணா நம்ம எழுத முடியும்? யூ காண்ட். ஓகே, அங்க K6ல இருக்க முடியாது. ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் இருக்கிற இடத்துல கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகே, யூ காண்ட் ஹேவ் such subjects. So சில சப்ஜெக்ட் depending upon subject UG பொறுத்த வரைக்கும் K1 to K3 இருக்கும் சார். ஒரு K4 எதுக்கு போகும்னா PGக்கு வேணா போகும். அதுவும் எப்படின்னு கேட்டா K1 லெவல்ல ஒரு 40% K1 இருக்கும், ஒரு 30% K2 இருக்கும், ஒரு மீதி இருக்கிற 30% அப்ளை இருக்கும். அவ்வளவுதான். சோ அப்ப K1 K2 K3 தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும். ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் இருக்குன்னு போனா தான் K5 K6லாம் வரும். அதனால you can prescribe எந்தெந்த approximate range of your K1 level, K2 level, K3 level depending upon the subject. நீங்க தான் board of studies, நீங்க தான் அப்ரூவ் பண்ண போறீங்க. K1 K2 K3 நீங்க தான் prescribe பண்ண போறீங்க. there is absolutely no guidelines. நீ K5 எவ்வளவு இருக்கணும் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது.
You can have your own K1, K2, K3, etc. Sir, K1 na FD. Well, your question should start. Cite an example. Label the path. Name the reaction. நமக்கு வாட்ட தவிர வேற தெரியாது. பாருங்க. எத்தனை क्वेश्चन எத்தனை ஆரம்பிக்கலாம். Reproduce, define, list, quote, pronounce, identify, match, recite, state. இத்தனை இருந்துச்சுனா K1 type. K2 na alter, explain, rephrase, substitute, convert A into B, give examples for this, restate the law, translate this into action, describe, illustrate, interpret, paraphrase. ஒரு மார்க் क्वेश्चनக்கு ஒருத்தர் explain in detail கேட்கலாம். அது மாணவர் வன்கொடுமை தடை சட்டம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இதால உள்ள போடணும். ஒரு மார்க் क्वेश्चन சார் explain in detail. அதாவது நம்மளும் கஷ்டம் சார். என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் அவரு தெரியல. இப்படி இருந்தாலுமே இப்படியா இருக்குது கஷ்டம். நம்மளெல்லாம் நான்லாம் கிளாஸ்லயே கேள்வி கேட்கறது இல்லைங்க. நமக்கு எதுக்கு ஊர்பக இது தேவையா? ஏன் கேட்டா அவன் பையன் எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கானோ தெரியல. நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு பிளேன் நடத்திட்டு இருக்கோம், அவன் ஒரு பிளேன்ல இருக்கான். நம்ம போய் எதையா சொல்ல போய் கஷ்டம். அது ஸ்டூடெண்ட் எவாலுவேஷன்றான். நாக்ல ஸ்டூடெண்ட் சாட்டிஸ்பாக்சன் சர்வேன்றான் சார். அது இங்கிலீஷ்ல கொடுப்பாங்க. ஓகே ஓகேன்றான் பையன். எதை கொடுத்தாலும் இதான் சொல்றான். எங்க போய் சொல்றது கஷ்டம். சரி ரைட். இது K3 அப்ளை, ரிலேட், சால்வ், கிளாசிஃபை, predict, compute, prepare. இதெல்லாம் தான் K3 லெவல். K4 பாருங்க. ascertain, diagnose, distinguish, infer, associate, examine, differentiate, reduce, discriminate, dissect, determine. யார் சார் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்? அவருக்கு லீவா? வசதி சார். இது அவருக்கு காப்பி கொடுத்துருங்க சார். இப்படி எல்லாம் क्वेश्चन இருக்கணும். ஓகே. தென் K5 appraise, conclude, critic, judge, assess, contrast, reduce, weigh, compare, criticize, evaluate. இதெல்லாம் K5. K6 compile, devise, compile, expand, plan, develop, rearrange, invent. இதெல்லாம் வந்து K6. சோ இத்தனை ஃப்ரேஸ்ல நீங்க क्वेश्चन ஆரம்பிக்கலாங்க. நமக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா? ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன். அவ்வளவுதான். ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன், டிஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்பிளனேட்டரி நோட்ஸ் ஆன் அப்படின்னு. நான் ஒரு அகாடமிக் காலேஜ் போயிருந்தேன், ஒரு காலேஜுக்கு. क्वेश्चन இல்லைங்க. என்னன்னா லைசோசோம்ஸ், கோல்கி பாடிஸ் அப்படின்னு. ஏங்க கோல்கி பாடிஸ்னா என்ன எழுதுவாங்க அப்படின்னா எழுதுவான் சார். என்ன வேணா எழுது. அப்ளிகேஷனா, வாட் இஸ் இட்டா, ஸ்ட்ரக்சரா, அப்படியே ஒரு 10 வேர்டை கொடுத்து எழுது. கார்போஹைட்ரேட் எழுத சொல்றாங்க. என்ன வாட் வில் தே ரைட்? ஐ டோன்ட் நோ. அதாவது क्वेश्चन செட்டிங்லாம் முன்னாடி எல்லாம் வொர்க் ஷாப் வச்சிருந்தாங்க. how to set a question paper அப்படின்னு. இந்த ரெகுலேஷன் சரியா அனுப்பாதனால நின்னுட்டாங்க அதெல்லாம். பையன் வந்து முதல்ல வந்தோடனே நான் போன செமஸ்டர் நீ அனுப்பல அப்படின உடனே இல்ல அடுத்த வாட்டி நீங்க வரவேண்டாம். So that is how it's actually happening. Now you should try to frame the questions appropriately and then do it. சரி சார். CO வந்துச்சு, PO வந்துச்சு. நம்ம யூசுவலா எப்படி இருக்கு क्वेश्चन பேப்பர்? क्वेश्चन எழுதி கொடுத்துருவோம். OBE ல எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா சொல்றேன். ஸ்டேட் மார்கோனிகாஸ் ரூல் அப்படி எழுதுனா ஸ்டேட் மார்கோனிகாஸ் ரூல் within bracket CO1. பாயிண்ட் வந்துட்டோமா? ஸ்டேட் மார்கோனிகாஸ் ரூல் within bracket CO1 ஆ CO2 ஆ CO3 ஆ தேவையா சார் கேக்குறீங்க. ரெண்டு. அப்புறம் அது K1 ஆ K2 ஆ K3 ஆ போடணும். நம்ம K9 அது வேற. ஓகே. அதனால you should write this. இது பண்ணணும். அது மட்டும் இல்ல. முன்னாடி எப்படி போட்டுருந்தோம்னு கேட்டா ரிஜிஸ்டர் நம்பர், क्वेश्चन நம்பர் 1 2 3 4 5 மார்க்ஸ் போட்டுருந்தோம். இப்போ மாறுது. CO1 ல மொத்தமா எத்தனை क्वेश्चन இருக்கு? எத்தனை மார்க்குக்கு? 60 மார்க்குக்கு இருக்கணும் CO1 ல. எவ்வளவு வாங்கி இருக்கான்? 45 வாங்கி இருக்கான். அட்டைன்மென்ட் எவ்வளவு? 45/60. Are you able to follow? சார் நீங்க பண்ணணுமானா நீங்க இல்ல. கண்ட்ரோலர் சாஃப்ட்வேர் வச்சு பண்ணுவாரு. நீங்க கார்லேட் மட்டும் சொல்லணும். क्वेश्चन பேப்பர்ல क्वेश्चन எழுதி CO1 ஆ K1 ஆ K2 ஆ K3 ஆ போட்டுட்டு இந்த क्वेश्चन இது CO1 எத்தனை K1 K2 3 எத்தனை அத மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். they will develop a software and then execute the program. அதனால டீச்சர்ஸ்க்கு ஒண்ணும் பெரிய வேலை இல்ல. டீச்சர்ஸ்க்கு சிலபஸ்ல வேலை. क्वेश्चन பேப்பர் செட் பண்ணும்போது இன்டர்னல் டெஸ்டா இருந்தாலும் சரி எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரி
CO1 CO2 அதை மட்டும் போடுவோம். K1 K2 ட்ரேஸை பார்த்தாலே தெரியும். அவ்வளவுதான். மற்றதெல்லாம் கண்ட்ரோலர் பாடு, பிரின்சிபல் பாடு. ஓகே, அட்டைன்மெண்ட்லாம் they will do it. அதனால எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு ஒரு பெரிய பாதர் வரும். அதனால OBE வேணாம் அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா ஏன் அப்படி சொல்ல வரோம் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம ஹியூமன் பண்ணோம்னு வச்சுங்களேன், நமக்கு ஒண்ணு பண்றதுக்கு பொறுமை இருக்காது, ரெண்டாவது மாத்தி பண்ணிடுவோம், இதை இன்னொருத்தர் உட்கார்ந்து செக் பண்ணணும், இதெல்லாம் கஷ்டம். கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் பண்ணோம்னு வச்சுக்க, கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 மேல ஏஜென்சிஸ் are there which are giving software for all this. So in no time you can do the OBE for the 4000 students in the campus. சரி சார், இந்த CO PO ஓட கார்லேட் பண்ணும். PS இதெல்லாம் graduate attribute reflect ஆகணும். It should all point towards the mission of the institution. இந்த மாதிரி ஒரு இது ஒரு correlation map. இதெல்லாம் போடணுமான்னு சொன்னா அது கேப் போட்டுடும். எது கம்ப்யூட்டர்ல போட்டுரும். You don't have to worry about all this. சரி சார், அட்டைன்மெண்ட் எப்படி சார் பார்க்கிறது? அட்டைன்மெண்ட்ல ரெண்டு விதமான ரூபிக்ஸ் இருக்கு சார். ஒன்னு டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட், இன்னொன்னு இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட். இந்த டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட்னா என்ன சார்? உங்க இன்டர்னல் டெஸ்ட் தான் CFA, எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமினேஷன் ESC. இதுக்கு வெயிட்டேஜ் 40% கொடுத்துங்க போதும். ஏன்னா நாளைக்கு அட்டைன்மெண்ட் வரல அப்படின்னா நம்மள கேட்பாங்க, ஏன் அவங்க ரிசல்ட் கம்மியாச்சு அப்படின்னு. அதனால 60% 70% சில பேர் போடுறாங்க, சில பேர் 50% எடுத்துக்கிறாங்க, சில பேர் 40% எடுத்துக்கிறாங்க. So 40% based on the marks. Assignment, report, case studies, record, observation, other way of examination. ஏன்னா இன்னைக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா, நம்ம இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் சொல்றோம், பையன் ஹாரஸ்மெண்ட்ன்றான், பையன் இன்டர்னல் ஹாரஸ்மெண்ட் அப்படின்றான். நம்மளே என்ன பண்றோம், 25 மார்க் இன்டர்னல் அப்படின்னா we have punished all those who are regularly irregular by giving 24 out of 25. For all others we have given 25 out of 25. அப்படிதான் இருக்கு. மார்க் அதே போடுறோம், போட்டு விட்டுறோம். அதனால என்ன சொல்றா, அதெல்லாம் கிடையாது. You have some kind of new methods of evaluation. The one size fit all type விட்டுட்டு சப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிபிக்கா, கிளாஸ் ஸ்பெசிபிக்கா, பையனுடைய ரிக்குயர்மெண்ட், பேங்க்லயே KYC கொடுத்துட்டாங்க, know your customers. கிளாஸ் ரூம்ல வச்சுக்க வேண்டாமா, what kind of client you are handling, what kind of student you are handling அப்படின்னு. So you develop a new methodology through which you can assess your own students. முந்தானே வெளியே அந்த UGC டாக்குமெண்ட் கொஞ்சம் படிங்க, முடிஞ்சதுன்னா காப்பி கொடுத்துருக்கேன் தமிழ் ரிசர்ச்ல, ரொம்ப அழகா இருக்கு. அது நிறைய விதமான மெத்தட் சொல்லியிருக்காங்க. So try to have all these kinds of other assessment, other than examination. மற்றதெல்லாம் ஒரு குவிஸா இருக்கலாம், ஒரு கவிதை எழுதி சொல்லுங்க, வேற விதமான மெத்தட்ஸ் இருக்கு சார். சப்ஜெக்டிவிட்டியில பிரச்சனை வரும், யூனிஃபார்மிட்டி இருக்காது, இதெல்லாம் ஒரு சொல்லுவீங்க. ட்ரை டு ஸ்டாண்டர்டைஸ் இட், அதுக்கு 30%. இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட், ஒரு எக்ஸிட் சர்வே ஒன்று கொடுங்க, ஹவு வெல் தி ஸ்டூடெண்ட் ஹஸ் அண்டர்ஸ்டுட், அதை வச்சு ஒரு 30%. இதுதான் ரூப்ரிக்ஸ். இந்த ரூப்ரிக்ஸ்ன்றது இன்ஸ்டிடியூஷன் மாறும். பிரின்சிபல் வர சொன்னாரு, ஓகே இது 40 30 30 இப்படி தான் வைக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. அதாவது அட்டைன்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டா, உங்க பாஸ் பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கணும். நார்மலா ஒரு 50% இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், NAC will be happy. உங்க அட்டைன்மெண்ட் 40 கீழே போச்சு அப்படின்னு சொன்னா there is some problem with the institution அர்த்தம். You are not able to have a focused outcome. Your outcomes are not reaching the students அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப என்ன அர்த்தம், அவனுக்கு போய் சேரணும், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் கோல் போஸ்ட மாத்திக்கங்க. So you can change this 30 40 30% based on your local conditions. Okay சார், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. A grade இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்றோம், போடாஸ் காலேஜ் A grade தான், ஸ்ரீராம் காலேஜ் ஆஃப் காமர்ஸ் நியூ டெல்லி அதுவும் A grade தான், அருளானந்தர் காலேஜ் A grade தான், புத்தனாம்பட்டி நேரு மெமோரியல் A grade தான், எல்லா லயலா காலேஜ் மெட்ராஸ் A grade தான், ஸ்டெல்லா மெரிஸ் A grade தான், அஞ்சா A grade தான். எல்லாம் ஒண்ணா இருக்குமா? இல்ல, தப்பு சார். அசஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டா, கான்டெக்ஸ்டுவல் ரேட்டிங். நேரு மெமோரியல் காலேஜ் இஸ் ஆக்சுவலி சிச்சுவேட்டட் இன் தி ரூரல் பாக்கெட். ரூரல் பாக்கெட் அவங்களுடைய என்ன இன்புட் இருக்கு, அந்த இன்புட்டை வச்சு அவங்க எவ்வளவு பண்றாங்க அப்படின்னு இந்த ரேட் இது பண்ணணும். இத போய் நேரு மெமோரியல் காலேஜ்ல you have MOU with Stanford University, how many projects you have collaborated with Washington University அப்படின்னு கேட்டா, இதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். Contextual rating is not actually happening. நாக்குல போய் நான் கத்துவேன், நீங்க you don't assess like this. How well they have performed in their domain. அவங்களுடைய mandate of institution என்ன பாருங்க, rural upliftment, அதுல எவ்வளவு பண்ணிருக்கான்னு பாருங்க, அதை வச்சு இன்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணுங்க சார். ஸ்ரீராம் காலேஜ் ஆஃப் காமர்ஸ்க்கு எல்லாம் இருக்கு, அதை போய் நமக்குள்ள ஈக்குவேட் பண்ண முடியுமா? You can't make a donkey and an ant.
donkey and horse கூட பரவாயில்ல, donkey and ant இது என்ன கம்பேரிசன் அப்படின்னு கேட்போம். ஸோ அப்போ என்ன சொல்றான், you have your own rubrics formed. So the rubricsலாம் institution specifica you can have this. சரி சார், based on the cognitive level of the course you fix K1, K2, K3 etc. Apart from the questionல என்ன இருக்கணும், state breadth rule அப்படின்னா state breadth rule மட்டும் இருக்காது. என்ன CO, CO1 ஆ, CO2 ஆ, CO3 ஆ, என்ன லெவல், K1 லெவலா, K2 லெவலா, K3 லெவலா, K4 லெவலா, அதை மென்ஷன் பண்ணணும். Apart from the total marks scored by the individual, marks scored in CO, CO2, CO3, CO4 etc. to be measured. Attainment mapping to be done for the individual as well as the class by the office through customized software. Teachers are not burdened. Through software it can be done. You can develop your own class. முதல்ல நல்ல computer science department இருக்குல்ல, principal computer science மாதிரி தான். So you will be able to develop a customized software. பண்ணிடலாம். Then question paper pattern. Question paper pattern எப்படி தான் இருக்கும், cognitive level of the course to be decided by the VOS for department. ஒன்றும் இல்லை, தமிழ் சொன்னேன், புறநானூறு அப்படின்னா சங்க இலக்கியம், அதில் K6 இருக்க முடியாது, அதில் K1, K2 தான் இருக்க முடியும். ஒரு அக்கௌண்டன்சி இருக்கு, அதில் K1 கொஞ்சம் இருக்கும், K2, K3 கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா K1, K2, K3, K4 இருக்கும். ஸோ ஸ்பெசிஃபை த காக்னிட்டிவ் லெவல். பர்சன்டேஜ் அலோகேஷன் நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு ரேஞ்ச் சொல்லலாம், 25 to 35% K1 வச்சுக்கலாம், 30 to 40% K2 வச்சுக்கங்க. This can be done again by you. Question should be followed by the course outcome number, state Ohm's law, K1 level, CO1 இருக்கு. Marks scored in various cognitive levels and COs to be computed, analyzed for the individual and the class by the academic or OBE section. The attainment mapping is to be done by this. Sir, alternative model. இதெல்லாம் உட்கார்ந்து படுத்துறீங்களே, நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் இன்னொன்று பண்ணலாம். CFAக்கு 20 மார்க், மொத்தம் 50 மார்க் டெஸ்ட், 2 டெஸ்ட் வைப்பீங்களா வைக்கின்னு வச்சுக்க. பார்ட் ஏ K1 லெவல்ல பார்ட் ஏ கேட்டுங்க. K2 செக்ஷன் பி ஐதராபாத் பேட்டர்ன்ல 4 into 5 20. K3 K4 2 out of 3 20 மார்க்ஸ். சோ 10 மார்க் K1 க்கு வச்சிருக்கீங்க, K2 லெவலுக்கு 20 மார்க், K3 and K4 சேர்த்து 20 மார்க், 50 மார்க். இது நிறைய காலேஜ்ல பண்ணிருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் ஏடிடோக்கு, SIT-ல they have done, எத்ராஜ்ல they have done. Okay, so many விவேகானந்தா காலேஜ், திருவேடகம் they have done. This kind of model is being followed. காந்திகிராம்ல இதே மாடல் தான் நாங்க வச்சிருக்கோம். So this can be done for the test. அதே மாதிரி end semester examinationல section A K1 level, section B 6 into 5 K2 level, K3 K4 this you can modify. K1 level இங்க கூட வரலாம் section B ல, ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது. Depending upon this, after all you know about the subject, it cannot be fixed by the controller or anybody. Get it approved by your board and then do it. அவ்வளவுதான். கொஞ்சம் இந்த flexibility மாத்திங்க. K1 and K2, K3 and K4 or K3, K4, K5 இது கூட வச்சுக்கலாம். So depending on the subject you have a prefixed pattern, get it approved, then implement it. சரி சார், அட்டைன்மெண்ட் பாருங்க. இப்போ CO இருக்கு, क्वेश्चन பேப்பர் சொல்லுவோம். இது ஏழாவது क्वेश्चन வந்து CO1 க்கு இருக்கு. ஓகே, அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनோ உங்க 8th क्वेश्चनோ CO பாருங்க, 5க்கு 3 வாங்கியிருக்கான், இங்க 5க்கு 2 வாங்கியிருக்கான், 5க்கு 3 வாங்கியிருக்கான், 3 2 5 3 8 8 3 11 வரணும், 13 போடுங்க, 11/20. அப்புறம் கிரேட் போடுங்க. 5க்கு 4 வாங்கியிருக்கான், 5க்கு 5, 3க்கு 5. அது this question number 5 correlates to CO5, question number 7 correlates to CO1, 6 correlates to CO6. இந்த CO6 PSO எதோட போறது பாருங்க. The CO6 is correlating to PSO 1 or 2 or 3 or that matching also has to be done. So இப்படி வெச்சு you can do it. Attainment வந்திருக்கா எப்படி சார் பாப்பீங்க? மூணு விதமான ஃபார்முலா யூஸ் பண்றாங்க. ஒன்னு 0.5 மேல இருந்துச்சுன்னா அட்டைன்மெண்ட் வெச்சுங்க, இல்லனா பாசிங் மினிமம் by 10 வெச்சுங்க, இல்ல கிளாஸ் ஆவரேஜ் by 10 வெச்சுங்க. You can have your own formula for checking the attainment. ரூபிரிக்ஸ்லாம் முதல்ல ஒரு சின்ன கிளாஸ்க்கு லெவல்ல ட்ரை பண்ணிட்டு அப்புறம் இன்ஸ்டிடியூஷன் லெவலுக்கு ஸ்கேல் அப் பண்ணீங்க. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு இன்ஸ்டிடியூஷன் லெவலே பண்ண வேண்டாம், ஒரு கிளாஸ் டெஸ்ட்டுக்கு வச்சு பண்ணிட்டு இது வொர்க் அவுட் ஆகுமா, இப்படி வச்சா பண்ண முடியுமான்னு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அப்புறம் யூ கேன் ப்ராபபிலி டூ இட். சார் அட்டைன்மெண்ட் ஃபார் லேப் கோர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? இனிஷியல் ப்ரொசீஜருக்கு 5 மார்க், கண்டக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்க்கு 5 மார்க்,
ரிசல்ட் அனாலிசிஸ்க்கு 5 மார்க், வயோவாசி மார்க்கு 5 மார்க். So this kind of rubrics is actually followed by the lab courses. சரி சார். Then attainment for project. First review, literature survey, problem identification. சார் முதல்ல பையன் சைன் வாங்க தான் வாங்க வரா, முதல் நாள் ராத்திரி நம்ம பிரச்சனை நமக்கு. ஓகே, PhD அப்படிதான் இருக்கு. ஹையஸ்ட் டிகிரி PhD ஏடு என்ன பண்றாருன்னா சைன் பண்றதோட நிறுத்திக்கிறாரு. PhD has become please have degree program. Okay, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. Okay, so people are not serious at all. So let us not do all that kind of things. ஒரு ரிவ்யூ இங்க literature survey and problem identification. Second methodology design பண்றது. Third validation of model and documentation. வைவால subject knowledge 50%, analytical skills 30%, communication skill 20%. சார் நாம மாறல சார். அந்த காலத்துல ஸ்டூடெண்டா இருந்த போது வாத்தியார் நம்மள பார்த்து நல்ல ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா புலகாங்க அடிமா செய்யறாங்க. ஆஹா நல்ல சொல்லிட்டாரு. இப்போ அப்படிதான் இருக்கு. ஏதாவது பையன் வந்து நல்லா கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா புலகாங்க அடிக்கணும். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டா வைவாக்கெல்லாம் போன்னு வச்சுக்கலேன், கைடுக்குள்ள சரியான போட்டி. ஓகே, அவர் வந்து 40 போட்டாரு, நம்ம 45 போடுவோம். அப்படியே போட்ட 45 போட 50. என்ன போட்டி சார்? ஓகே, பசங்களுக்கு எதிர ஒரு பெரிய ஒரு இது நம்ம தான் ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு போட்டி போட்டு வைவாக்கு 40க்கு 55 எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. இது மொத்த மார்க்கே 40 குறைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொன்னா அப்புறம் தான் அடைக்க வச்சுக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு போட்டி, ஆர்வம் போலாது, எக்கச்சக்கமா இருக்கு. தயவு செய்து இதெல்லாம் விட்டுட்டு கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்கா வரணும். அன்லெஸ் we are realistic. சார் தியரியில எல்லாம் டெலிபோன் நம்பர் மாதிரி இருக்கு மார்க் 5 6 4. ப்ராஜெக்ட்ல 99க்கு எது 210 போட்டா நம்புவானா யாராவது? பண்றோம். லேபுக்கு மார்க்கும் இந்த பிராக்டிகல் மார்க்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸே வாங்க வைக்கிறது. தியரி மார்க் எல்லாம் அவுட்டு. சார் ஒரு காலேஜ் போயிருந்தேன், அது வந்து அட்டானமஸ் ஆகி ஒரு 3 வருஷம் தான் ஆச்சு. ஆப்பி எவ்வளோன்னு கேட்டேன். அட்டானமஸ்க்கு முன்பு எவ்வளோ பாஸ் பர்சன்டேஜ்னு 62 நாங்க. அட்டானமஸ் பின் எவ்வளோன்னு கேட்டா 98. நல்லா பண்றீங்கப்பா அப்படின்ட்டேன். எப்படி அட்டானமஸ்க்கு முன்னால 62 63%, அட்டானமஸ்க்கு அப்புறம் எவ்வளோன்னு கேட்டா 98 97. தூக்கு பாஸ் போட்டே டயர்ட் ஆயிடும். ஓகே, இப்படிதான் ஆறுது. இது UGC ஸ்பான்சர்ட் அறிவொழிக்கும் இல்ல. லெட் அஸ் பி ரியலிஸ்டிக். ஏன்னு கேட்டா இதெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா அவுட்கம் நிஜமாவே வராது. எம்ப்ளாயபிலிட்டி question mark. Let us not do that. அதனால see that these things are analyzed. Subject knowledge, analytical skill, communication skill. So you have to do the attainment rubrics for the project also. Sir, விஷயத்துக்கு வருவோம். கேப்பீங்க தேவையா அப்படின்னு. அவன் அப்படி வச்சு தேவையா உனக்கு வேணுமா வேணுமா அப்படின்னு. வேணும். Higher education institution is undergoing a rapid change. Unless we change, it will get only entangled. It will be like this bike. Okay, it will be point of no return. So let us be prepared for the change. Sir, நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா ஒண்ணும் கிடையாது. நான் சொன்னது OBE இல்ல, OBE மாதிரி ஒண்ணு. ரெண்டாவது என்ன பண்றோம்? We have to define நம்ம கோர்ஸ் என்ன விதமான அட்ரிபியூட்ஸை கொடுக்கும் நமக்கு தெரியும். PSO எழுதணும். ஸோ அதனால PEO, PSO, CO இதை மட்டும் எழுதி மேப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா then it becomes easier. Okay, so what I just would like to say is இது வந்து நம்ம பசங்க அப்படின்னு சொன்னா our own child அப்படின்னா we take extra care. இல்ல லீவ் போடுறோம், ஸ்டடி பெட்டர்னல் லீவ் எடுக்கிறோம், மெட்டர்னல் லீவ் எடுக்கிறோம், பையன் 10th நம்ம கூட சேர்ந்து படிக்கிறோம், அவன் படிக்காததுக்கெல்லாம் வாத்தியார்ட்ட போய் क्वेश्चन கேட்கிறோம். ஓகே, all that we do. Take extra mind. If this is going to improve the standard of your teaching or if it is going to improve the performance of the institution, won't we do it? Institution is giving us bread and butter. Sir, இன்னைக்கு நேரத்துல எனக்கு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்களோ தெரியல, நேரு மெமோரியல் நான் ஒரு கோயிலா பாக்குறேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா this institution stands tall among all other institutions. உங்க செக்ரட்டரி இல்ல, நல்ல தைரியமா பேசலாம். ஓகே, it stands tall among institutions. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா லேட்டா வந்தா 100 ரூபாய் ஃபைன். ஓகே, பையன் பட்டன் போடலன்னா வாத்தியாருக்கு ஃபைன் நடக்குது சார். 6-7 மாசமா இது பையன் ஃபீஸ் கட்டினாதான் வாத்தியாருக்கு சம்பளம். இப்படி வந்து போட்டு எஜுகேஷன் சில பேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது எழுதுனா போதும்
வந்து ஃபீஸ் கட்டினா போதும், எக்ஸாமுக்கு வந்து நேரம் வந்து எழுதி பண்ணுங்கன்றாங்க. இப்படி எல்லா விதமான திங்ஸ் நடக்குது. எஜுகேஷன் ஹஸ் பிகம் அ பக்கா பிசினஸ். அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம thousands of students have come forth as professionals because of this institution. இந்த ரீஜன்ல இவ்வளவு ஒரு பேக்வர்ட் ஏரியால ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பிச்சு இந்த அளவுக்கு எடுத்து போயிருக்கோம் அப்படின்னா it is not a small thing to be done. உங்க ஜுவாலஜி மேடம் சொன்னாங்க, நிஜமாவே நான் சொல்றேன், it is not a small thing. Visualize how many of them will have this kind of courage to build up institution. இன்னைக்கு இல்ல சார், 2018 இல்ல, அந்த காலகட்டத்துல யாரு உங்களுக்கு ரோல் மாடல்? 2 பேர் தான். ஒன்னு அழகு செட்டியாரு, இன்னொன்னு ராஜா செட்டியாரு. வேற யாரும் கிடையாது. இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணி இவ்வளவு தூரம் பண்ணக்கூடியவங்க கிடையாது. ஈவன் ராமசாமி ஏர் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்சி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிட்டிக்குள்ளதான் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, they did not invest in a rural area. ஒரு ரிமோட் இது பாக்கெட்ல இன்அக்சசபிள் ஏரியால இவ்வளவு தூரம் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா திஸ் இஸ் a true அறிவு கோயில். இதுல எல்லாம் வந்து சம்பளத்துக்குலாம் நீங்க வேலை பாக்கீங்க. You are all what? Doing a service to the nation. I view it only as the nation builders. நான் இந்த கூட்டத்துக்காக நான் பேசுற ஆள் இல்ல சொல்றேன். I view all of you as what? இப்ப சார் இருக்காரு அப்படின்னா இன்னொருத்தருக்கு வேலை கிடைக்காத எடுக்கிறதுனால இருக்காங்களா? அப்படிலாம் இல்ல. எய்டட் காலேஜ்ல அந்த காலத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இங்க வேலை கிடைக்குன்னா வேற எங்கேயும் வேலை கிடைச்சிருக்கும். அதெல்லாம் மீறி ஒரு நாளைக்கு டிராவல் பண்றதே பஸ் இல்லாத இடத்துல ஒரு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி இங்க வர வேண்டிய நிலைமை இருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு இடத்துல வந்து உட்கார்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா this kind of satisfaction you will not get if you work in a college which is in urban parking. அதனால you have dedicated your life for nation building. The kind of cause for which you have worked, you cannot describe it in words. உங்களுக்கு தெரியல, ஒரு வழக்கமா போச்சு உங்களுக்கு. But as a person from outside, I see it differently. See, the institution is giving us bread and butter. Is this not the time to give something back to this institution? நாளைக்கு இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து ஒரு A கிரேட் கிடைக்கலன்னு வச்சுங்களேன், இல்ல ஒரு அட்டைன்மெண்ட்ல ஒரு ரேட்டிங்ல NIRFலயோ வேற ஏதாவது ஒரு ரேட்டிங்ல வந்து கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னா you cannot blame the management. ஒருவேளை நம்ம வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு 10% எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிருந்தா ஒருவேளை நம்ம நினைச்சோம்னு வச்சுங்களேன், எனக்கு வந்துச்சுமா கொஞ்சம் நம்ம ஒர்க் பண்ணி தான் கிடைச்சிருக்கோம்ல, அந்த காலேஜே கிடைச்சிருக்கு, ஏன் நம்ம விட்டோம் அப்படின்னு யோசிப்போம். அந்த மாதிரி இந்த யோசிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இல்லை, இருக்கக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, if that requires an extra walking, let us do it now. See that this institution gets all the name and fame it deserves. Walk an extra mile. Okay, it is time that we look at this. பாருங்க, நம்ம பையன் இங்க படிச்சா, ஒரு பிகாம் படிச்சா, என்னுடைய பையன் ஒரு எம்காம் படிச்சா, அவன் எப்படி ஆகாரான் அப்படின்னு நினைப்போமோ அந்த நினைப்பு வர மாதிரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டை மாத்தி பண்ணோம். I used to always say, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் உள்ள வந்தான்னா each day should be a memorable day. அப்படியே உள்ள வந்தானா the campus should be buzzing and moving with activity. ஒரு 6 டிபார்ட்மெண்ட் நீங்க கிருஷ்ணமால்ல போய் பாருங்க, கிருஷ்ணமால் உள்ள போறீங்கன்னா அந்த கைண்ட் ஆஃப் ஃபீலிங் தட் யூ கெட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7 மீட்டிங் போயிட்டு இருக்கும், ஒரு 8 அசோசியேஷன் அது இது நடந்துட்டு இருக்கும். ஓகே, that is the kind of situation that you should have every day should be a memorable day for the student. வந்தான்னு வச்சுக்க, இந்த நாளை மறக்க கூடாது. This lecture should be unforgettable. நம்ம we are not giving to ஒரு just another activity. நமக்கு வேணா ஒரு another working day இருக்கலாம், but it should be a memorable day for each and every student. Make it. பாருங்க, ஒரு best part of anybody's life is only a college day. புரியுதுங்களா? Best part of anybody's life is only a college day. அந்த காலேஜ் டேவை ஒரு கோல்டன் டே மாத்துறது யாரு? நம்ம தான். If he comes, நான் ஊர்ல சுத்துறேன், ஒரு செமஸ்டருக்கு 40 காலேஜுக்கு போறேன். நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், சில வாரத்துல 2 நாள் கிளாஸ்க்கு கட் ஆகும். உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டா, சாட்டர்டே சண்டே வைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டா பையன் வருவான், வந்துட்டு she also knows, சாட்டர்டே அன்னைக்கு கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் சார். எப்ப சாட்டர்டே அன்னைக்கு சொல்றீங்களே, உங்களுக்கு எல்லாம் கஷ்டமா இருக்காதா அப்படின்னு கேட்டா இந்த பால் இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா 100% அட்டெண்டன்ஸ்க்கு நான் பெருமைக்காக சொல்ல வரல. they will all come. You know why? வந்தா 100% அவனுக்கு தேவையானது கிடைக்கும்னு தெரியும். The boy is convinced that if I attend Seduraman's class, he will get something அப்படின்னு தெரியும். அதனால he comes, வருவான். accessible. பாத்தீங்கன்னா நான் சரவண யூனிவர்சிட்டி முடிஞ்சப்பறம் தான் போவேன், டிபார்ட்மெண்ட் விட்டேன். ராத்திரி ஒரு 8-8:30 மணிக்கு முன்னாடி தான் ஓடுவான். வீட்டுல எதிர் வீட்டுக்காரங்க கேட்பா, யாராவது ராத்திரி உங்க வீட்டுல ஒரு மாமா வராங்க யாரு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, மேபி ஐ எம் a good teacher, I am a
good administrator, bad husband, worst father. Okay, college gedi appadina inga panna mudiyum appadha irukum, but irundhalume the kind of, I mean, the feedback that you get from the students, that keeps you sustained, that keeps you going. Adnala by walking an extra mile, by giving your valuable inputs, if you can transform this institution to an institution of excellence, won't you do it? Sir, நாளைக்கு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ரேட் பண்ற மாதிரி டீச்சர்ஸ் ரேட் பண்ணக்கூடிய நாளும் வந்துருச்சு. இண்டிவிஜுவல் ரேட்டிங் A, B கிரேடு, B கிரேடு, C கிரேட்லாம் வந்துருச்சு. NAAC is proposing an idea. So நாளைக்கு என்ன பண்ணுவோம், பயோடாட்டாலாம் பார்த்துட்டு A grade teacher, B grade teacher வாங்க. So if you are working in a A grade institution அப்படின்னா you become a A grade teacher. If you are working in a C grade institution, C grade teacher தான். So see that you become part of a winning team. அதுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒரு கமிட்மெண்ட் வேணும். If you want to be a good husband, you should be totally committed to your family and your wife, not others' family or others' wife. Okay, so you should be committed to your own family. So commitment, total dedication and commitment is required. So enna venum appdi ketta, you see that you give your best to this. Sir, idu oru tavachali sir. Idu oru tavachali. Nama pandrathu oru venum. இந்த வேள்வியில நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா you can see it. சார் ஒன்றும் இல்லை, இது கோலாலம்பூர்ல ஒரு லெக்சர் கொடுத்து போனீங்க, லெக்சர் கொடுத்து முடிச்சுட்டு 10 கேஸ் போனோம். நான் இதை கூட்டிட்டு போனாங்க. இந்த ஒரு முருகன் ஒரு ஸ்டாச்சு இருக்குல்ல, அதுல போயிட்டு இருக்க அந்த பார்த்தா ஒரு பையன் வந்து சார் சேதுராமன் சார் தானே அப்படின்னா, என்னடா அது இங்க இருந்து எவ்வளவு தூரம் தள்ளி இங்க வந்து எப்படி சேதுராமன் சார் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருப்பா நீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். நான் நேஷனல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிச்சேன் சார், ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸை பத்தி நீங்க ஒரு லெக்சர் கொடுத்தீங்க, ஒரு மோட்டிவேஷன் டாக்ஸ் கொடுத்தீங்க, அது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மை லைஃப், ஐ அம் ஹியர் பிகாஸ் ஆஃப் யூ அப்படின்னா எனக்கு ஐ டிடன்ட் நோ வாட் வெதர் டு கிரை ஆர் லாஃப். நான் அப்படியே ஐ வாஸ் இன் a state of shock. எத்தனை மைல் கடந்து ஒரு இடத்துல நான் என்னைக்கோ பேசினேன், எத்தனை வருஷம் முன்னாடிப்பா அப்படின்னு கேட்டேன். ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்குன்னு, 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 1 to 1.5 hours கொடுத்த டாக் வந்து it has made him remember my name. I didn't expect that. I didn't expect that. That is the kind of recognition as teachers we get. புரியுதுங்களா? எப்படி நான் I don't remember that. இது வந்து சார் காந்திகிராம்ல நீங்க ஒரு இது ஒரு what is that, how to prepare for a career interview workshop நடத்துறீங்க, I got benefited by this அப்படினாங்க. She came in front of your principal. I didn't know what to say. நமக்கு தெரியாம நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன காரியங்களுமே ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஏற்படுத்தும். இந்த மாதிரி ஓபிஇன்றது ஒரு புது கான்செப்ட், அதுவும் அவுட்கம் பேஸ்ட். நம்ம செய்யறது எஃபெக்டிவா டீச் பண்றோம், அந்த எஃபெக்டிவ் டீச்சிங் உடைய பிரதிபலிப்பு பையன்கிட்ட போறதான்னு பாக்குறது தான் இது. நம்ம செய்யறதுல ஒரு சின்ன மாற்றம், இங்க இருந்து பார்க்காம அங்க இருந்து பாருங்க அப்படின்றாங்க. If that is going to give benefit, that is going to benefit the society, won't we do it? We should do it. அதனால please put your heart and soul into it. இந்த பாருங்க சக்சஸ் வரும் எப்போ அப்படின்னு கேட்டா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா தான் வரும். Only when you work hard, you will taste success. If you don't work hard, you will not taste success at all. In only one place, you will have success before work. Enga? Dictionary is only in dictionary, you will have success before work. In all other places, work first, success next. Dictionary kanakku eduthu mudiyadhu sir. Dictionary la you will have divorce before marriage. Divorce modalla varum, marriage pinadi varum. Okay, real life la divorce comes either on the day of the marriage or one day later. Sir, real life la it comes only one day later, never comes before marriage. அதனால see that you work hard. புரியுதுங்களா? சார் இதெல்லாம் போய் சி எழுதணுமா பி எழுதணுமா அப்படின்னா பண்ணித்தான் ஆகும். Everybody else is doing. இது பண்ணாம விட்டு இதனால ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஒரு disadvantage வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், it will not really help us. So if the institution has to be rated good, if it has to emerge into a center of excellence, we should all do it. இது ஊர் கூடி பேர் எழுன்ற கதை தான். அதனால let us be part of the winning team. சார் வரிகள்லாம் ரொம்ப பண்ணாதீங்க, இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை, எத்தனையோ பார்த்துட்டோம். சொன்னேன்ல இது பார்க்கறது ஒன்றும் கஷ்டாது, 2 தான் சார் வரி பண்ணோம். You should worry only for 2 things, whether you are ill or well. If you are well, you need not worry. You should worry only if you are ill. Even if you are ill, you should worry only for 2 things, whether you are going to live or die. If you are going to live, you need not worry. You should worry only if you are going to die.
Even if you are going to die, you should worry only for two things. Whether you are going to hell or heaven. If you are going to heaven, you need not worry. You should worry only if you are going to hell. Even if you are going to hell, you need not worry. Because you will be seeing your principal, vice principal, okay, directors, HODs, everybody there. Okay. So if you start shaking hands with each one of them, your life in hell also will be heavenly. Adala, do not worry, be happy, implement OBE, taste success. Thank you. Thank you, sir, for your extraordinary lecture. Sir, okay, sir. Sir. Your doubt in us, sir, correlation. Weekly correlation. Weekly correlation. 3 to 1. But in fractal action, it's statistical aspect. Correlation value is always size between minus 1 to plus 1. Okay, why you have this kind of conversion? இது ஒரு கன்வர்ஷன் இது நம்ம சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ்ல போட்டுருக்காங்க சார். நிறைய இன்ஸ்டிடியூட் பண்ணிருக்காங்க. Correlation value is always size between minus 1 and plus 1. இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்க சார் சொல்றேன். சார் கேக்குற கேள்வி என்னட்டா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல காரலேஷன் இல்லையே அப்படின்றாங்க. அந்த மாதிரி போட்டுருங்க. இஃப் யூ வர்க் இட் அவுட், நான் எனக்கு அவ்வளவு தூரம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் நாலேஜ் இல்ல. இஃப் யூ -1 ல இருந்து -1 வராது. ஓகே, நெகட்டிவ்ல வராது. நெகட்டிவ் காரலேஷன் அவ்வளவு வராது. நமக்கு பாசிட்டிவ் காரலேஷன் வரும், இல்ல 0 வரும், அவ்வளவுதான். நெகட்டிவ் காரலேஷன் வராது. டீச்சரோட இன்புட் வந்து இருக்கலாம், நம்ம அதுல வராது. பட் அது ஸ்ட்ராங்லி காரலேட்டிங்னா ரொம்ப இருக்குது அப்படின்னா 100% இருக்கும். அத 3% வச்சுக்கிறோம். நீங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் வழியா போகாதீங்க சார். சார், this is not a statistical correlation which we are referring to. புரியுதுங்களா? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் வேற, இது அப்ளிகேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஒரு எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா that we are arranging. ஓகே, அதனால don't have to worry at all. சார் சொல்றது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இப்படின்றாரு, அதெல்லாம் வேணாம். யூஜிசி என்ன சொல்றாங்க கேட்டா டிக் போடுங்கன்றான். வந்துச்சு ஒரு இன்டு மாதிரி கிராஸ் பண்ணி வச்சுக்கங்க. குவான்டிஃபை பண்ண முடியாது. குவான்டிஃபை பண்றதுக்கு மாதிரி ஏதாவது ஒரு நம்பர் போடுங்க, அதைத்தான் சொல்றான். அதனால this is going to 3 போடுறதுக்கு 4 போட்டு 4 3 2 1 போட்டுங்க. ஓகே, இல்ல 5 பாயிண்ட் ஸ்கேல்ல போட்டுக்குமா போட்டுங்க. So whichever is convenient, you can have your own way of doing it. அதனால see that you can have evolve your own method. ஒரு சின்ன டெஸ்ட்க்கு ஒரு கிளாஸ்க்கு மட்டும் எடுத்து பாருங்க, ஒரு ரிசல்ட் வச்சு அனலைஸ் பண்ணுங்க. Then try to customize it, then scale up to the level of what the institution. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார்? எனி அதர் டவுட்? ஏமா நீங்க சொல்ல விரும்புறீங்களா? இல்ல இது சொன்னீங்களே பக்கத்துல. இல்ல anything else that you want to say? சார், ஒரு சின்ன இது ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னா work for the participant, shopping for the resource person வாங்க. புத்தனாம்பட்டியில ஷாப்பிங் மாலா இருக்கு, ஒண்ணும் இல்ல. அதனால நானும் வரேன், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வரேன். ஒரு சின்ன ஒர்க் ஷீட் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். என்ன அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு PSO எழுதலாம். இந்த பவர் பாயிண்ட் I don't know whether I have made a powerful point there, but I have presented a PowerPoint. Okay, I will see that this PowerPoint is also sent to all departments. பாத்துங்க. அதுல வச்சுட்டு நீங்க டிரா PSOs இதையே போகணும்னு அவசியம் இல்லை. இதை ஒட்டி எழுதலாம். ஓகே, வெட்டி எழுதலாம். ஓகே, சோ அதனால see that you write come out with some PSOs. அப்புறம் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸுக்கு, யாராவது ஒருத்தருடைய கோர்ஸுக்கு மட்டும் நல்ல CO1 CO2 CO3 எழுத முடியுமா பாருங்க. மேக் an attempt. நான் இப்போ ஒரு அருளானந்தர் காலேஜுக்கு ஒரு 4-5 நாள் முன்னாடி பண்ணேன். I tell you, creativity is excellent. அதாவது the kind of POP அந்த COs எழுதுறத பார்த்தா அமேசிங்கா இருந்துச்சு. அவர் நம்ம டீச்சர்ஸ் கிட்ட ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டியை பார்த்தீங்கன்னா அங்கதான் பார்க்கணும். There was a very intense competition between the departments. The COs மேட்ச் பண்ணி அவங்க கொண்டு வந்து பார்த்த உடனே I'll send you sir, உங்களுக்கு அனுப்புறேன் with their permission. Excellent. NGMல பார்த்தேன் இதே மாதிரி ஒர்க் ஷாப் கொடுத்துட்டு we made them do it. எக்ஸலண்டா பண்ணாங்க. சாரதாஸ் காலேஜ் சேலத்துக்கு பண்ணேன். we in fact 1.5 hours டைம் கொடுத்தோம், அவ்வளவுதாங்க. ஒரு 8 டிபார்ட்மெண்ட் they gave அந்த kind of questions they asked made me sit there up to 6 o'clock and then do the kind of correction. அது வரைக்கும் ஆகாது பயமுறுத்தல. பட் இருந்தாலுமே என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு கேட்டா, சாட்டர்டே தேவையா அப்படின்றீங்க. எதுக்காக சொல்ல வரீங்க கேட்டா, you can have deliberations. Okay,
உங்களுடைய talent is very much immense. அதனால ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு CO மட்டும் போடுங்க. 4 to 6 COs. அத PS ஓட மேட்ச் பண்றது கூட வேணாம் சார். அப்ப கூட படிங்க. ஓகே, ஏன்னா you will have 3 2 1 இல்ல 5 4 3 2 1 எப்படி வேணா வச்சுக்கோங்க. CO போட்டு PSO போட்டு கொஞ்சம் வச்சிருங்க. ஒரு சின்ன ஐடியா கிடைக்கும். At least that's the beginning that we can make. யாராவது ரெண்டு பேர் வந்து பிரசன்ட் பண்ணீங்கன்னா it will be an eye opener. சார் முதல் தடவையா பண்ண போறோம். அதனால ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ண முடியும்லாம் நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுக்காக நம்ம பண்றது கேவலமா இருக்கு நம்ம நினைச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால நிச்சயமாக நல்லா பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு 1 or 2 people probably can project it on the screen so that others can appreciate. We all will join in giving him a good applaud whoever comes. Okay, so this is the kind of input. All the heads of the departments will probably be given. எங்க HOD வரல அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. அடுத்த ஆள் யாராவது எடுத்துங்க. ஓகே, அம்மா எல்லாம் வரும் சரியா. So all that try to do it will do our best. நானும் பிரின்சிபலும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் வரோம். Along with Professor Tamilmani will come to all departments and see you also. Spend a few minutes with you soon after lunch. நால lunch நம்ம பாட்டுக்கு ஜாயின் பண்ணி லஞ்ச் சொல்லிட்டு நாங்க அரேஞ்ச் பண்ணலாம். ஆமா சார், இப்படிதான் ஆச்சு. நான் சொன்னேன் போய் லெட் அஸ் ஆல் ஜாயின் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்தாரு. இன்னைக்கு அவங்க கஞ்சி ஊத்து பட்டாங்க போல இருக்கு. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு ஐயோ நம்ம பாட்டுக்கு சொல்லிட்டோமே அப்படின்னு. சரி சார். So I'd like to thank Professor on behalf of every one of us. Give him a big round of applause. Lunch, as Professor gave us the guideline, we should work with the departments. As Professor said, don't have to support Radhika. We go to the departments and we spend around 30 to 40 minutes to draft this PO and CO for at least one paper. I request all the chairperson and HODs to remain here for about 2 minutes. This will be given to them. Those who already received, you please go and take your lunch. Others, we remain here. At 3 o'clock, sir. 3 o'clock. Presentation. Now the participants are invited on the stage to present their feedbacks. A pleasant evening to one and all gathered here. I am Dr. V. Selvi. As the chairman of UG Board of Mathematics, I am presenting the elements of OBE. Program educational objectives. Number 1, to develop the skill to write the entrance exam conducted by universities to pursue PG and will shine as a great mathematician. Number 2, to develop teaching skills, subject knowledge in the course of study, which will help them to shine in various fields, including educations, IT, etc. To use their course as a training ground to develop their positive attitude, skills, which will enable them to become a multi-phase personality shining in any chosen field. To develop the ability to utilize the mathematical problem-solving methods such as analysis, modeling, programming and mathematical software application in addressing the practical and curiosity issues. To enable students to recognize the need for and the ability to engage in lifelong learning. The next program outcome, POs. PO 1, 2, 3 can be common to all the departments, so I am going to read out the remaining thing. Number 4, acquires the ability to understand and analyze the problems. 5, develop the skills to think critically on abstract concept of mathematics. 6, analyze the situation, make a mathematical problem and find its solution. 7, formulates and develops mathematical arguments in logical manner. The last one provides a systematic understanding of the concepts and theories of mathematics and computing their application in the real world. And PSO, program specific outcome. Here also the first 2 are common to all the discipline. So number 3, investigate and apply mathematical program and solution to a variety of contests related to science. And 4, prepare for a career in which critical thinking is a central feature. And the last one, understand the basic concepts of advanced mathematics.
Here I have chosen the course as graph theory. This will come for the third TSC Mathematics semester 5. And here we have this objective, the following are the course aim. To apply the fundamental concepts in graph theory, apply graph theory based tools in solving practical problems, improve the proof writing skills, analyze the real life problems through graphs and its theoretical concepts, to cover the variety of different problems in graph theory. The course outcomes are to understand the use of graphs as models, to write precise and accurate mathematical definition of objectives in graph theory, use mathematical definition to identify and construct examples and how to distinguish examples from counterexample. And 4, enjoy the interrelation between the graph theory and fundamental area of mathematics such as matrix theory, number theory, algebra, etc. And the last one, to have a strong background of graph theory which has diverse applications in the areas of computer science, biology, chemistry, physics, sociology and engineering, etc. So these are my preparation. Thank you for this opportunity. Thank you. The first one is PEO is the PEO it is only after getting employed. To write the entrance examination. After that, to face the university entrance examination. PEO is what? Skill tested after getting employment and serving in the. After getting employment. POs are written well, but PSO is again problem. So understand basic concept. Understand the outcome. So apply, develop, course aims to apply the outcome. But you understand. Okay, sir. I'll see. Well written. Thank you, sir. Very good. Thank you. I am Dr. Kumar Rama. I am going to present the program specific for the MSc Physics course. The first one is acquire knowledge in physics, including the major premises of classical mechanics, quantum mechanics, electromagnetic theory, electronics, optics, and special theory of relativity. Second one is develop a written and oral communication skill in communicating physics-related topics. Third one is design and conduct of an experiment or a series of experiments demonstrating their understanding of physics. Fourth one is to realize and develop an understanding of the impact of physics and science on society. Fifth one is applying conceptual knowledge in physics to general real-world situations. Next one, to describe the methodology of science and the relationship between the observation and theory. Then, to learn to minimize contributing variables and to recognize the limitation of the equipment. Because each equipment will have some limitation, we cannot use more than that. And similarly, the discovery of physics concepts in other disciplines such as mathematics, computer science, engineering, and chemistry. The last one is analyze physical problems and develop correct solution using natural laws. Then course outcomes, that is on the completion of a particular paper, namely electricity and magnetism course in the UG level. The CO1 is the vocabulary and the concept of physics as it applies to principles of electric field, Gauss law, electric potential, etc. Similarly in the electromagnetic waves. Then the second one is understand the relationship between electrical charge, electrical field, electrical potential and the magnetism. Third one is use electromagnetic theory and principles in a wide range of applications. Last one is develop skill to solve numerical problems based on these concepts. That's all. Thank you, sir. Yes, sir. Okay, but CO2 is understand you have to change into action verb. அதே மாதிரி acquire knowledge சொல்றீங்க அதுதான் வேற ஏதாவது they will be able to develop அந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும் பாருங்க PSO ல அது நல்லா இருக்கு Good afternoon to one and all gathered here. I am going to give a program outcome and course outcome for BSc Computer Science under the subject operating system. First one, program outcome. Apply the knowledge of computing fundamentals, principles of mathematical logic and domain knowledge to solve complex problems. Program outcome
5. Problem analysis. It is related with problem analysis. Design and evaluate solutions to the complex problems with appropriate methods. The next one is related with the design and development of solutions. Ability to develop applications in diverse domains. The next one is related with usage of modern tools. Use modern computer tools to analyze the problems. The next one is engage with the society. Assess the society to use digital services. Program specific outcome. Apply the computing program to design and develop the real world applications in various domains. Apply knowledge of ethical and professional principles required to work in a team or lead a team. Ability to write effective project report with the use of technical knowledge. Course outcome. It is for operating system course. Identify various concepts used in operating system. Analyze and utilize the various resources of computer system. Demonstrate sharing of resources among users. Analyze design issues associated with operating system. Develop or modify operating system modules. It is related with open source concepts. Compare the features of various operating system and identify the best OS suited for real life. Thank you, sir. Dr. T. Gayatri, UG Board of Commerce. Program educational objectives: to exhibit wide spectrum of managerial skills along with competency building qualities in specific areas of business studies. To exercise in professional skills, values, team spirit and high leadership, and to accept the challenges in the industry as well as society. To excel in contemporary knowledge of business and developing aptitude towards lifelong learning. Program outcome. The first three objectives are common for all the department. Fourth one, to develop an understanding various commerce functions like accounting, financial analysis, project evaluation, cost accounting as well as budget. To have exposure of complex corporate problems and find their solution. To develop self-confidence and awareness in commerce-related issues. To equip the professional and interpersonal entrepreneurial skills. To strengthen with updated knowledge in implementing business practices. Program specific objectives. The same first two objectives are common for all the department. Third one, the students when they go out will be employable in banks and financial institutions or capable of becoming an entrepreneur. The students will become chartered accountants, bank managers and will be employed in IT industry also. To integrate knowledge, skills and attitude that will sustain an environment of learning and creativity among the students with the assurance for good careers. The course code in our department we took Financial Accounting 1 for semester 1. The course outcome: to acquire knowledge about general aspects of business operation. To describe the role of accounting information system and its limitations. To explain the concept and procedure of financial reporting including income statement, statement of balance sheet and cash flows. To locate and analyze the financial data from annual reports of corporation. But another problem self-confidence counseling course self-confidence boost பண்ற மாதிரி இல்ல வேண்டாம். அதே மாதிரி to become a chartered accountant அதெல்லாம் வந்து ஒரு not an objective to make them. It's a pre-qualification for becoming. So நீங்க கோர்ஸ் முடிச்சா என்ன enable ஆகும் பாருங்க. Gateway for successful ஆகுது. அத கொஞ்சம் ரெண்டு மட்டும் மாத்தினா சரியா இருக்கும். மத்தபடி முதல்ல படிச்சதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இந்த பேர் சத்தியன் ஏன் தமிழ் நினைக்கிறது விஜி பொறுப்பாளர். ஃபர்ஸ்ட் PO 1 சார், மொழிப்பயிற்சியை மேம்படுத்துதல், இலக்கியத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு செய்தல், அவற்றை பற்றி விளக்குதல், இலக்கிய நுட்பங்களை அறிந்து கொள்ளுதல், இலக்கியத்தை அறிமுகப்படுத்துதல், இறுதியாக படைப்பிலக்க உத்திகளை அறிதல். PO 4 முதல் 3 பொதுவானவை. 4 நற்பண்புகளை பெறுதல், வாழ்வியல் சார்ந்த அறிவினை பெறுதல், அற உணர்வு, நீதி, பண்பாடு, ஒழுக்கத்தை பேணி காத்தல்,
பொதுநிலை போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கு தகுதியடை செய்தல், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வு நடத்தும் தொகுதி 2, தொகுதி 4 போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கேற்க செய்தல், இளங்கலை முதுகலை பயிற்சி ஆசிரியர் தேர்வுக்கு வாய்ப்பு பெற செய்தல், அறநிலைத்துறை, மக்கள் செய்தி தொடர்பு துறை, சுற்றுலாவியல் துறைகளில் வேலைவாய்ப்பினை பெற செய்தல். PO முதல் 2 பொதுவானவை. 3 பாடவேளை முடிந்த பிறகு மாணவர்களை பேச்சு மற்றும் படைப்பளிக்க பயிற்சி அளித்தல், வாழ்வியல் சிக்கலை எதிர்கொள்வதற்கும் முடிவு காண்பதற்கும் திறனுள்ளவராக மாணவர்களை ஆக்குதல், பொறுப்புள்ள குடிமகனாக வாழ வழிவகுத்தல். கோர்ஸ் இதழியல் கலை. இந்த காக்னிட்டிவ் லெவல் K1 அச்சுப்படி திருத்துனர், உதவி தொகுப்பாசிரியர் பணிக்கு செல்லுதல், சிறந்த கட்டுரைகளை நாளிதழுக்கு எழுதுதல், திறனாய்வு கலையை நாளிதழ் மூலம் மேம்படுத்துதல், பகுதி நேர ஆசிரியராக பணியமர்த்துதல். கோர்ஸ் A இதழியல் கலை அறிமுகம் செய்தல், இதழியல் தோற்றம், வளர்ச்சி, எதிர்கால பத்திரிகை துறை, இதழியலில் பக்க வடிவமைப்பு, அச்சிடுதல், இதழியல் துறை பணி வாய்ப்பு பெற செய்தல், தனிச்சுற்றுக்கு குறு இதழ்களை நடத்த ஆரம்பிக்க செய்தல். படைப்பாளி உருவாக்குதல் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு. எக்ஸாமினேஷன் ஓரியன்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதை எடுத்துட்டு அவங்களுடைய சிந்தனையை தூண்டுற மாதிரி, அவருடைய திறமையை வெளிக்கொள்ற மாதிரி, பேச்சுக்களை, எழுத்துக்களை, இந்த மாதிரி முடிந்த பிறகுலாம் இல்ல இருந்தது நம்ம சொல்லி வச்சுக்கோம். பாடத்து போதே சொல்லி கொடுக்கலாம் இதெல்லாம். அதனால முடிந்த பிறகு அப்படியே செய்யலாம். எக்ஸாமினேஷன் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா எக்ஸாமினேஷன் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு தான். அதுவே வந்து அவங்க ஃபுல் டைம் இல்லையே. நம்ம வந்து ஒரு சிட்டிசனை தயார் பண்றோம். ஸோ அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து எக்ஸாம் பேப்பர்லாம் மறந்துங்க. பேச்சாளராக ஆகணும்ல, அதை நினைச்சுங்க. எக்ஸாமினேஷன் திரும்ப டெஸ்ட் வைக்கிறது இதுலயே இருக்கீங்க. அதை விட்டுட்டு வெளியில வந்து அவருக்கு நிறைய ஒரு படைப்பாளியா, ஒரு இலக்கிய சிந்தனையாளரியா, ஒரு சிந்தனையாளர் தான் மாறணும், இலக்கியாளா இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு நோக்கத்துக்கு போங்க. எக்ஸாம் விட்டுருங்க, தேர்வு பயிற்சி இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு ஒரு இது லிட்ரேச்சர் மாதிரி மாற்றணும். அதுக்கு மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொஞ்சம் எழுதினா போதும். நல்லா இருக்கு. இந்த வாத்தியாருக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டால், மணி அடிச்சா தான் இருக்கும். மணி வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒன்று தான் அப்படின் போது கஷ்டம். அந்த பிரச்சனை இல்லை நமக்கு. ஒரு 5-10 நிமிஷத்துல எடுத்துடலாம். ஆக காலையிலிருந்து என் கூடவே பயணித்து ஒரு விதமாக கொஞ்சம் டயர்டா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா? சொன்னீங்கன்னா இன்னும் 1 மணி நேரம் எடுத்துருவேன். சரி, எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டா, இது ஒரு லார்ஜர் இன்ட்ரெஸ்ட். காலம் வந்து மாறிட்டே இருக்கு. இப்ப நான் சொல்றது ஓபிஇன்றது எத்தனை வருஷத்துக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அடுத்த சிஸ்டம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு போனீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, கன்சீவ், டெப்ளாய், இம்ப்ளிமெண்ட், ஆக்ட் அப்படின்னு ஒரு CDIA அப்படின்னு கொடுத்துட்டான். CDIA அப்படின்னு சொல்லிட்டான். சொல்லுங்க சார், ஜுடிஷியரியும் ஹையர் எஜுகேஷன் ரெண்டும் தான் செல்ஃப் கரெக்டிங் மெக்கானிசம். இதுக்கு ரெண்டு யாரும் மானிட்டர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. JNUல போய் அக்ரிடேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே JNU staff in one voice said, who are there to monitor us அப்படின்னு கேட்டான். Why should they monitor us? We don't need any accreditation. We never asked for it. We have faith in us அப்படின்னா. That is what is called what? The confidence. Okay. Who are there to assess us அப்படின்னா. அதெல்லாம் போச்சு. அவங்களுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு பிடிவாதெல்லாம் இருந்தாங்க. கவர்மெண்ட் சொல்லிச்சு நாக்கு இருந்தா தான் அவனுக்கு ஃபண்டுன்னு கொஞ்சம் இறங்கி வந்தாங்க. அப்புறம் A கிரேட் வாங்கினா தான் முடிஞ்சதுன்னு உடனே they also started working எல்லாம் ஆச்சு. எதுக்காக சொன்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டா, ஹையர் எஜுகேஷன் சிஸ்டமும் ஜுடிஷியரும் செல்ஃப் கரெக்டிங் மெக்கானிசம். யாரும் நம்ம பண்ணுன்னு சொல்ல வேண்டாம். We do it. இன்னொன்னு, if the country can prosper அப்படின்னா, it cannot prosper on its own. It doesn't prosper on the basis of the contribution of the politicians. இருக்க உங்களுக்கு அது மட்டும் இல்ல. Who can contribute அப்படின்னா, only academicians. We decide the growth of the country. The kind இன்னைக்கு MSc data science வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எது? That is the forethought of Nehru Memorial College. நான் சொல்றேன், அதாவது பெரிய யூனிவர்சிட்டில பயப்படுறாங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு, தைரியமா அடிச்சிருக்கீங்க. இது சாதாரண இல்ல, நேஷனல் லெவல்ல ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படக்கூடிய ஒரு மூவ். சொல்றேன், இது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா, ஒரு வாட்சர் ஒன்லி will be able to see. எந்த காலேஜ் எந்த growth tracker அப்படின்வாங்கல, சில பேர் வேலை கட்டின மாதிரி இருப்பாங்க. எந்த காலேஜ்ல என்ன நடக்குது, என்ன பண்றாங்க, எது புதுசா இருக்கு அப்படி பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி வாட்சர்ஸ் will know that there is something new which is going on.
ஸோ ஒரு மாற்றம் என்பது நிலையானது. இந்த எதை நோக்கி மாற்றம் அப்படின்னு கேட்டா இன்னைக்கு நாளைக்கு டேட்டா சயின்ஸ் இஸ் பிகமிங் வாட் தி ஆர்டர் ஆஃப் தி டே. இது வந்து இது கேக்கே தான் காலத்தின் கட்டாயம். யூ ஜஸ்ட் கான்ட் இக்னோர் இட். ஸோ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா சிச்சுவேஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் தேர். புரியுதுங்களா? ஒரு ஒரு துறையிலையுமே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுமே ரெஸ்பான்ஸ் இன் யூனிக் வே. பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் என்ன புது கோர்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபார்மலா கேட்டோம். பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 ஐடியா வருது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும். தட் மீன்ஸ் வாட் அவன் செயல்படுத்தல இது வரைக்கும் பட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு ஒரு சிந்தனை வந்துருச்சு. So நாளைக்கு somebody is asking your principal what is your signature அப்படின்னு கேட்டா we have 10 signatures சொல்லுவார். Your principal will be able to very boldly face any committee saying that our autonomy is not to just imitate what others are doing. We have our own unique ways of doing. This is our potential. We have done it. Our part. We have done our part to contribute for the development of the nation, to the region. அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு he will be able to do it. That kind of potential you have. If we can't, who else can? If we can't, who else can? That is the slogan that we should have. OBE ring outcome based education பாக்குறீங்க. நான் எப்படி பார்க்கறேன்னா optimum based education. It is actually what? Optimistic what? Based education. What do you mean by that? See, I'll tell you, we should have our ears and eyes wide open. We all are here just because students are here. Students இல்லன்னு வெச்சுங்களேன். How long the management will give a salary or the government will give a salary? Nobody will. கடை எழுத்து மூடுது. கடை எழுத்தேன் கொள்வார் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஒரு 4-5 வருஷம் பார்ப்பாங்க. குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னா அப்படியே வேற ஏதாவது பண்ணலாமா ஆல்டர்னேட் ஸ்ட்ராட்டஜி they will start thinking. So what does it mean? We are all here for the students. Students will be here only for their future. And this country's future depends on their work. அப்படிங்கும்போது we directly and indirectly contributes towards nation's development. SNT enabled development, science and technology enabled development, it has become the order of the day. Okay, so through science and technology, we create citizens. We build up the nation. Sorry sir, சொன்னீங்க optimism based. ஒரு சின்ன கதை மட்டும் சொல்லிடுறேன். Okay, optimismத்துக்கும் pessimismத்துக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம் கேட்பீங்க? Two friends, ஒருத்தன் optimist, ஒருத்தன் pessimist. Okay, it was actually a pessimist birthday. It was his birthday. He had a fiancée. That girl presented him a good arrow shirt which cost around 3,600 rupees. Why good? So 3,600 rupees. Okay, so this man wore that arrow shirt and he was taking a walk on a street. There was a tree. So they sat under the tree and took some rest, expecting the fiancée to come. There was a crow there in the tree. There was a bird dropping. The new arrow shirt which was actually what given or gifted by the fiancée got soiled. புரியுதுங்களா? அப்படி இது இந்த வெள்ளை ஷர்ட் அழுக்கான உடனே நம்ம ஆளு பெசிமிஸ்ட்ல அப்படி பார்த்தாரு. ஐயோ நம்ம ஆளு சாதாரணமா வந்தாலே இது எந்த விழும். இதுக்கு என்ன சொல்ல போகுது தெரியல. புதுசா வாங்கி கொடுத்த ஷர்ட்டை இந்த மாதிரி பண்ணிருச்சேன்னு சொல்லி he was very much upset. So he was mood spoiled and he was cribbing. He started blaming the crow, the tree, biology, everything. Okay, so the whole day went cribbing like this. Okay, he did not even have the courage to meet his fiancée. Next day it was the optimist birthday. He too had a fiancée. She too gave a good arrow shirt. He wore the same shirt. They started walking on the same street. They sat under the same tree. The same crow was waiting. They had the same incident. The optimist shirt was also spoiled. You know what did the optimist say? He looked at the sky and said, "Thank God, elephants don't fly." That is the kind of optimism one should have. Okay. OBE program outcome, PO, CEO, PO, CO, PO. Don't have to think. Mapping, rubrics, class average. Okay. If it all is given to our student and he becomes a valued professional and he meets with that kind of confidence and tells you that it is because of all your efforts we have become like this, won't you be happy? That is ultimate. More than the salary which the government or management gives, what matters is the kind of
what? The acknowledgement which the student gives. நம்ம ப்ரொஃபஷனுக்கு தான் அது கிடைக்கும். ஒரு போலீஸ்காரனுக்கு போய் கைதி சார் பிடிச்சிங்க சார் இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லுவானா? சொல்ல மாட்டான். வக்கீலுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பானா? வாய்தா வாங்கினேன்னு திட்டுவான். ஓகே, நோபடி எல்ஸ் கேன். டாக்டர் சொல்லுவான், கடவுள மாதிரி இருந்தீங்க என்னை காப்பாற்றி விட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஸ்கேன் கைது கொடுக்கும்போது திட்டுவோம். அது ஒரு விஷயம். ஓகே, இவனுக்கு கமிஷன் போல இருக்குன்னு. ஸோ we have our own, all others will have that kind of problem, but we teachers never face such kind of problems at all, because we are the one who make the society. Okay, even doctors are made only by we teachers. So if this system is going to make that change which we desire to have or install in our system, why don't we do it? If by walking an extra mile we are able to see a sea of change in the attitude and the skill sets of the students, won't we be able to do? We should be able to. So I am sure that this will happen. A kind of positive change will be there in the institution. Okay, a kind of seriousness there will be in the student. பையனுக்கு நொந்து போறான் பார்த்த உடனே என்ன ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ், எக்ஸ்பிளனேட்டரி நோட்ஸ். ஓகே, வாட்னு. ஓகே, அவன் 150 வாட் அப்படின்னு எழுதி போயிடலாம். ஓகே, he is not very serious at all. பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன்லயும் ப்ராப்ளம். ஒருத்தர் ஒரு எக்ஸாமினேஷன் 18 போடுறாரு, இன்னொருத்தர் 81 போடுறாரு. 8 போட்டாலாவது இது கிடைக்கும் லைசன்ஸ். 81 18 போட்டா என்ன கிடைக்குது? So what is actually happening is these kind of இது ஒரு ஒன்றும் தெரியல சார். ஸ்கீம் வேல்யூட்டே எழுத முடியல இருக்கிற क्वेश्चन பேப்பர் வச்சு. ஏன்னா ஃபோக்கஸ்டா இல்ல. we are doing only a random walk. இப்போ with applying Bloom's taxonomy with K1 K2 K3 etc. கொஞ்சம் there will be thinking. நம்மளும் we will start approaching what with an out of box thinking. இல்ல அப்படிதானே இருக்கு. So all this will bring out a gradual but definite change in the attitude of the students and the functioning of the teachers also. So this is a welcome change. I am sure that this institution, which deserves all fame and name, will get it through this OBE also. And I have seen various departments, interacted with many of you. I have seen many institutions also. See, the self-esteem level of this institution's teachers is fairly high. The kind of enthusiasm I see here shows that this is a winning team. Okay, I think Mr. Balasubramaniam is very fortunate to have this kind of team which is self-motivated. Okay, vechale pathikku. Ayyo pathikku solla, idu vechale pathikku. அந்த அளவுக்கு வந்து you are able to see this. ஒரு தானா ஒரு volunteerism is there in this society, which is evident from the seriousness with which you have handled the task. So this will take this seriousness, if it is sustained and what brought forward by the principal and other leaders, I am sure that you will reach A grade. Why A grade? A plus also. Okay, the next institutional performance vechitha ellame nairuchu. Okay, performance linked funding, performance based functioning ella airuchu. If you want to have the right signals from the government அப்படினா you will have to have march ahead. NIRF குள்ள 100 குள்ள போய்டணும். ஓகே, ஒரு A+ குள்ள எப்படியாவது போய்டணும். இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் அப்படி சொன்னா we can be little what casual in our this thing. அது வரைக்கும் என்ன arise, awake, stop not till the goal is reached ன்ற மாதிரி you have to keep walking. Okay, there should be change in the lives of the students who are coming here. As I told you in the morning, it is not easy task to start an educational institution in a remote area like this. The visionaries have done it. It is our duty to sustain it, to see that this is actually what lifted up. Okay, so that responsibility is with you. I am sure that you will live to the expectations and contribute for the glory of Nehru Memorial College and keep the flag of Nehru Memorial College flying high, so that it gets all the name and fame which it richly deserves. Thank you everybody. I could see, though some of you are tired and all that for going the holidays and all that, you listened to me very patiently. This is the honor that you have done to a teacher. Okay, untouchability is a crime. Let us all keep in touch. Thank you. I call upon the other departments to come forward and collect the certificates for the entire faculty members.
I call upon Professor Dr. S. Kumaraman, Vice Principal of our college, to receive the certificate. Dr. V.R. Vijayalakshmi, Department of Tamil. Dr. M.P. Shanti, Head, Department of Zoology. Mohana Shelvi, Department of Mathematics. Ms. R. Lakshmi, Department of English. Dr. R. Manimegalai, Head, Department of Economics. Professor N. Muralidharan, Head, Department of Computer Science. Dr. A. Segar, Head, Department of Chemistry. Dr. T. Gayatri, Department of Commerce. Mr. R. Selvakumar, Librarian. Dr. R. Varadarajan, Department of Tamil. Mr. A. Udayakumar, Department of English. Dr. R. Geeta, Department of Economics. Ms. S. Alfonsa, Department of BBA. Ms. A. Janatul, Department of Commerce. Dr. Meenakshi Sundaram, Coordinator, Self-Financing Courses. Department of Botany. Botany. Sir, name sir. Dr. N. Ramesh, Department of Zoology. Green audit பண்ணி எத்தனை ஸ்பீஷிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பாத்துங்க. Ms. Ponvel Alagalakshmi, Department of Computer Science. Mr. R. Margandan, Department of Mathematics. Dr. G. Tilakavati, Department of Physics. Ms. R. Shanmugapriya, Department of Chemistry. Mr. Narendra Kumar. Mr. Sandil Kumar, Physical Director. Missionary of our institution, our beloved President Engineer Pon Balasubramanian sir, to offer valedictory address. Thank you. Thank you all. Congratulations to you all.
I'm sure now many of your doubts would have been cleared, and outcome-based education doesn't look alien to us any longer. Thank you, Professor, for taking things in the easiest way and explaining to each and every faculty here and making them to be confident to deliver what they are expected to. It's only a beginning. I'm sure we will still have one or two more sessions before you could fix your syllabus this year, so that you will be able to confidently handle it and do it in a different way. Thank you for working together as a team. As Professor said, the vibration is good. Thank you all for all your support. Any issues, if you have any issues, please approach me. I'll try to find out a solution for whatever issue or problem that you have. Thank you very much, and I thank Professor Tamilmani for organizing all the effort, and his team, Professor Muralidharan and NAC, Professor Venkateshan, and our Vice Principal, Dr. Kumar Raman. Thank you all. Thank you. Brings joy and laughter into your life and into the lives of all those around you. Let me invite our most venerable teacher, Dr. K.D. Tamilmani sir, to propose vote of thanks. Good evening, everybody. It was a long day, but it was a very successful day with the expertise of Professor Dr. M.G. Sethuraman. So, on behalf of everybody, sir, we are grateful to you for enlightening us, for throwing more light on a new approach, an inevitable new approach, the order of the day, the ruling of the day, the need of the day, called outcome-based education. There is a long way to go, definitely. Professor will come along with us when we frame all the program outcomes, program educational outcomes, course outcomes, PSOs. We will get in touch with Professor. I hope Professor will be able to find time. He is such a busy man. I have seen him a lot, and Bharadasan University people, Professor Ram Ganesh and Professor Sendilnathan, they are all very close associate of him, and they told me that if you could catch up Professor Sethuraman, then outcome-based education will be in NMC. So somehow we can't hold of Professor M.G. Sethuraman's time. As I told you, he has a soft corner for us. This is his second coming. There will be a third coming, fourth coming, and frequent coming. Definitely, Professor, we got enlightened, and we would like to thank you profusely, Professor. I thank our college committee president for giving this seed of thought at the right time. Now it is only a requirement in the UGC website, and it is going to be mandatory in the coming years. If it is a mandatory, definitely NMC will take the lead. NMC will be the pioneer in this region, definitely. I know very well that there will be a lot of requirement of sweating and hands-on experience, and we have to roll up our sleeves to frame all this OBE curriculum. Once we have done that, then it will be an easy march forward. Definitely, with the help of the guidance and support and financial assistance. For this one-day affair, he was very magnanimous enough. He told me that do whatever you want to do. Give them enough material. Actually, the list of websites is circulated on the board and in the form of circular. All these ideas came through him. He prompted us. Give them a piece of handout before the beginning of the workshop. It was given to you. The list of websites posted there and circulated among you. It was his idea. Every now and then, for the past 2 weeks, he was discussing with the principal and then with me. So to make it a success. So on behalf of everyone, sir, we would like to thank you profusely, sir. Thank you so much. And our head of the institution, a man who is showing great interest in all academic activities. And he is very keen on making the students as well as staff vibrant. Things are going under your leadership in a great way, sir. And when I approached him for little favors, little things to take place, he gave me a blank check.
So with that blank check, I proceeded with and I could make this happen. Sir, I thank you very much personally, sir, on behalf of every staff. Thank you so much, sir. And our vice principal, as very often tell you, is a very strong motivator. He remains very quiet, but he makes things happen. So I thank you, sir, profusely for being with us, for supporting us. And I thank Professor Muralidharan for supporting me in conceptualizing this idea in a better way. He's a senior man who could see the growth of the institution in a better way. We think ahead. And I thank all my friends, Dr. Venkatesan and all the head of the departments and the fellow deans and all the colleagues here for your honest participation and sincere deliberation. And very actively, you are all passionate about for the whole day. I thank each one of you profusely. Thank you so much. Thank you, brothers. I thank Ms. Kalpana, Ms. Rekha, and Mr. Jagadish and Mr. Vivekanandan and all other technical staff, those who served the food and tea, and those who helped me in some way, and the press reporters who are on my mobile right now. So I thank everybody. I thank the Almighty. I thank our chairman. I thank the patron soul, Sri Mukapillai, on this occasion. Thank you so much.